Hola, buenos días a todos y todas. Estamos listos para empezar. Por suerte, a todos los miembros pudieron llegar del subcomité, así que vamos a empezar, por favor. Vamos a empezar con el subcomité, por favor. Muchas gracias. Good morning, buenos dias. Distinguished delegates, I'm pleased to declare the 18th session of the Subcommittee on Program Budget and Administration open. After holding the SBPA meeting off-site last year, I'm very happy that we are able to get a face-to-face this week in Parro's newly renovated conference rooms. I know that you will all engage actively in our agenda over the coming days and look forward to talking with each of you during our time together. I'm proud to share with you a few highlights of our technical achievements during past year. As you know, 2023 was a year of transition as the world moved into a post-pandemic recovery phase, and Parro moved from COVID-19 emergency response to evaluating and implementing lessons learned from the pandemic. With the leadership of health authorities and high levels of participation from other social actors, the evaluation and strengthening of the agenda of renew the essential public health functions was implemented in 14 countries, recognizing gaps in capacity at different institutional levels while making direct contributions to health policy formulation processes. Parro launched the Alliance for Primary Health Care in the Americas in December 2023, together with the World Bank and the Inter-American Development Bank. The Alliance aims to support countries in the development of health sector plans based on primary health care, including investment plans to guide the health and finance sectors to expand the coverage and access to health based on primary health care strategy. The know-how from previous experience in eliminating communicable diseases, the robust armamentarium of vaccines, diagnostics, medicines, and other technologies available and new ones soon to be ready for deployment through the regional revolving funds, the deep understanding of health inequities and the clarity to focus on populations in situations of vulnerability as experienced during the pandemic have led the reposition of the elimination initiative. Non-communicable diseases continue to represent a serious public health issue in our region. In 2023, Parro launched a new interprogrammatic initiative called Better Care for NCDs, aiming at expanding equitable access to comprehensive non-communicable disease services within primary health care by increasing capacity for NCD screening, diagnosis, treatment, and monitoring, reaching more members of underserved population living with NCDs. Another public health challenge for the region of the Americas is the high burden of mental health conditions, with low treatment coverage and rising suicide rates. In fact, the Americas is the only WHO region where suicide is on the rise. The report of the Parro High-Level Commission on Mental Health in COVID-19 and the new regional strategy for improving mental health and suicide prevention, approved last year, provided the recommended actions to advance and reform countries' mental health systems. Health workforce migration and mobility issues remain a priority. With support from Parro, countries in the region are updating or developing their health workforce national policies to improve the governance and to strengthen the provision of data on health workforce migration and other indicators to support policy and decision-making. Protecting millions of people in the Americas against vaccine-preventable diseases through its revolving fund for access to vaccines, Parro delivered over 225 million doses of vaccines to 42 countries and territories, and expanded its vaccine portfolio with dengue and wholesale pertussis hexavalent vaccines. Additional sources for key vaccines such as
PCV, HPV, rotavirus, and varicella were added into the product portfolio, providing more affordable options for countries and territories. Our PAHO revolving fund managed around 3,000 shipments by air and sea from all around the world. As part of our commitment with member states to support building climate resilient and low-carbon health systems, PAHO established its Scope 3 upstream transportation emissions baseline and set a target to reduce by 50% emissions of these deliveries by 2030. In addition to these and many other technical achievements, in 2023, we launched the PAHO Forward. PAHO Forward focuses on modernizing, innovating, and streamlining our internal policies, processes, and systems to strengthen internal management, controls, and decision-making. It fosters a culture of efficiency, transparency, and accountability to enhance PAHO's effectiveness across all levels. As we near the completion of the first year of PAHO Forward, ideas and plans for PAHO Forward 2.0 are already under development. PAHO Forward strengthens the organization's capacity to deliver technical cooperation to drive public health impact and sustainability for the countries and peoples that PAHO serves. Let me now switch to Spanish. Movilizamos recursos em apoio do Plano Estratégico de la OPS 2020-2025 e seus pressupostos por programas. Estimamos que habrá excedente de los ingressos de 30,8 millones de dólares e excedente del presupuesto de 3,4 millones de dólares que estarão disponíveis para seu uso no biênio 2024-2025. De cara ao próximo plano estratégico, primeiro realizaremos uma avaliação conjunta com os Estados-membros para fazer balanço coletivo de los logros de la região em matéria de saúde, determinar as brechas que quedam por subsanar-se e abordar os desafios, sacando proveito às enseñanzas extraídas e às oportunidades que depara o futuro. Os resultados dessa avaliação conjunta servirão de base para o informe de la avaliação de fim de biênio e o segundo informe interino sobre a execução do Plano Estratégico 2020-2025, que se apresentará em sua versão preliminar ao Comitê Executivo em junho deste ano. Na área de gestão de recursos humanos, a organização continua aplicando a estratégia para o personal 2.0, centrada em 3 pilares: agilidade, otimização funcional e inovação. Essa estratégia permite adotar um enfoque institucional eficaz para que a organização logre progressos consideráveis em la modernização de suas funções de gestão de recursos humanos em todos os níveis. Ao reflexionar sobre os progressos logrados em 2023, quisiera reconhecer as numerosas contribuições de todo o personal, que seguiu dando pruebas de seu compromisso e resiliência à hora de cumprir nossos mandatos. Para melhorar o entorno de trabalho, a organização sigue dando prioridade aos recursos que permitam fortalecer os programas institucionais, como o de aprendizagem e desenvolvimento, e o do compromisso do personal e o dever de cuidado, assim também como de criar um ambiente respeituoso de trabalho. Durante nossas reuniões dessa semana, examinaremos os dados financeiros não auditados correspondentes ao 2023, incluídos os ingressos totais de aproximadamente 1.300 milhões de dólares. Nos complace informar que o nível de las contribuições señaladas de la OPS recaudadas registrou um aumento em 2023, lo que sustenta a sustentabilidade das capacidades básicas da organização para executar o plano estratégico. Também examinaremos os ingressos por las atividades de compras, em especial o Fundo Rotatório para o Acesso a Vacunas e o Fundo Estratégico para Suministros de Saúde Pública, que em 2023 se ubicaram em 745 milhões de dólares, lo que representa uma barra em comparação com o pico de 1.370 milhões de dólares alcançado em 2021 durante a pandemia. Essa diminuição era previsível, pero já saímos da fase aguda da pandemia e entramos em um período posterior de recuperação. Também abordaremos a avaliação de fim de biênio do pressuposto por programas da OPS 2022-2023,
e nos presentarão uma atualização sobre a gestão de recursos humanos da OPS. Espero com interesse examinar juntos estes e outros assuntos importantes que se abordarão durante os próximos dias. Permítanme uma vez mais dar a bem-vinda à la 18ª sessão do Subcomitê de Programa, Pressuposto e Administração e agradecer-lhes sua participação. Graças. Estamos atualizando a lista de los observadores. Quero informar que estão participando da sessão em ordem que se apresentam todos os membros estão presentes, assim que dou as bem-vindas e confirmo a participação de Argentina, de Bahamas, de Costa Rica, de Equador, de El Salvador, de Estados Unidos de América e de Jamaica. Então, temos aqui todos os membros do subcomitê. Temos também outros membros que participam, Estados-membros da organização, que participam em la qualidade de observadores. Temos também, lhe damos a bem-vinda a Canadá, a Brasil, a México, a Cuba, a Colômbia, a Guiana e Panamá. Se olvidamos a alguém, por favor. Não, creio que aqui eles estamos todos que estão e agradeço pela presença. Eu creio que é uma demonstração de interesse em la organização de seu compromisso com a organização de mais de los Estados-membros que são membros do subcomitê, ter um número importante de Estados-membros que aqui participam como observadores. Agora, le cedo el uso de la palabra a la secretaria, senhora Mary Lu Valdez, diretora adjunta de la Oficina Sanitária Pan-Americana, para que haga alguns anúncios. Senhora subdiretora, por favor. Thank you, Director. Bear with me. In accordance with the rules of procedure of the subcommittee, the working languages shall be those of the members of the subcommittee. Therefore, interpretation will be provided in English and Spanish. Delegates are asked, please, to give your name and country each time you take the floor. This will facilitate the official record keeping of your interventions. Members of the subcommittee will be recognized before other members that are participating as observers. As usual, all members are asked to limit their interventions to 3 minutes. A time tracking system will be displayed on the screen to help delegates to keep track of time during your interventions. Instructions on the use of the microphone system are as follows. To request the floor, please press the little silver button on the microphone base. The green light, which means request, will light up to indicate that your request has been registered. Please note that pushing the silver button a second time will result in your request being deleted from the queue, and your place in the speaker list will be lost. So please only push it once. To speak, the president will recognize your request, and then the red light, which is your speak light, will light up to indicate that your microphone has been activated. Your microphone will be live as long as the ring on the button on your microphone is red. When you finish speaking, please press the silver button again to disconnect the microphone. We would like to kindly remind delegates to send their interventions to gbo@paho.org, as this will help with the preparation of the final report of this session. Please ensure that each intervention includes the name of your country and the item written in full along with its corresponding agenda item number. Access to documents, daily programs, and updates during the session of the subcommittee are available on the PAHO webpage and through the PAHO Governing Bodies app. You can download the app to your laptop or smartphone, and we encourage you to take full use of it. Each delegate has been provided with an iPad. The documents and presentation for this session
of the subcommittee have already been uploaded in the iPads, and any updates will be uploaded directly when ready. On Thursday morning, tomorrow, March 21st, the subcommittee will discuss item 3.3, non-state actors in official relations with PAHO. For this item, the subcommittee members have received access to a virtual file with confidential information entitled Background Papers on Non-State Actors in Official Relations with PAHO. I would like to stress that this is very important for each member to please review these background documents before tomorrow when the item is discussed. And today, a commemorative photo of the heads of delegation will be taken right after the morning session breaks for lunch. Do we want to say where? In Committee A, in Room A. Also today at 6 p.m., Dr. Jarvis Barbosa, our director, will be hosting a reception in honor of the participants of the subcommittee. This reception will take place in this building, our headquarters building, on the 10th floor. And finally, please note that this room has 2 exit doors in the back. In case of an emergency, please proceed to evacuate through these doors and follow the instructions given by our floor wardens, who will be wearing an orange vest. Thank you, Dr. Barbosa. Thank you, Madam Deputy Director. Ahora vamos al punto 2.1, la elección de la mesa directiva. Cenário la atención del subcomité para esse ponto 2.1, eleição de la mesa diretiva, de conformidade com o artículo 5.2 del reglamento interno del subcomité de programa, presupuesto y administración. El subcomité elegirá entre sus miembros un presidente, un vice-presidente y un relator, quienes ocuparán sus cargos hasta que sean elegidos sus sucesores. A continuação, me gostaria de invitar a que se apresentem nominações para o cargo de presidente da 18ª sessão do Subcomitê de Programa, Pressuposto e Administração. Veo Argentina. Tiene solo un momento. Ok. Argentina nomina a El Salvador. Ok. Hay una nominación de parte de Argentina para que El Salvador ocupe la presidencia. ¿Hay algún miembro que secunde esta nominación? Conozca Jamaica, please, Jamaica. Morning, Jamaica, second nomination. Thank you, Jamaica. Bueno, se estão todos de acordo, como não vejo que há objeções, declaro elegido por unanimidade a El Salvador e invito ao ministro Francisco Alabe de El Salvador a assumir a presidência e ocupar seu posto na mesa principal. Muy buenos días a todos. Estimado doctor Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, para nosotros es un honor estar acá y a todas las autoridades que
que hoy nos acompañan, pero sobre todo a todos los países que están formando parte de este subcomité. Primero, quiero expresar este saludo a cada uno de los miembros que están conformando esta sesión del subcomité de programa y presupuesto y administración del comité ejecutivo. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar la jornada de trabajo, queremos agradecer a todo el equipo de la OPS, al doctor Yarba Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, y quien ha sido un amigo cercano para todos nuestros países para ejecutar proyectos que impactan a la salud y bienestar tanto en nuestro país como en toda la región. Enfrentamos grandes desafíos, pero también nos encontramos ante grandes oportunidades que podemos aprovechar para garantizar el acceso universal a la salud y poder acercar los servicios hasta donde se necesitan. Para ello es importante el liderazgo de profesionales como el doctor Barbosa, todo el equipo que se encuentra de la Organización Panamericana de la Salud y sobre todo la cooperación entre naciones hermanas para estrechar lazos y para tomar decisiones con fundamento científico, para alcanzar metas y generar cambios que sean sostenibles, sustentables y de impacto a largo plazo. Durante décadas jamás se ha llegado a pensar en que un país pequeño con problemas sistemáticos y un abandono por el tema sanitario estaría en tan corto tiempo logrando importantes avances. El Salvador es ahora otro país e invitamos a todos los demás países a voltear sus miradas a lo que se está llevando a cabo en nuestro país. Tenemos mucho que ofrecer en temas de salud, como también el deseo de nutrirnos de la experiencia y el éxito de todos los países hermanos que lo han logrado. Para nosotros estar hoy presidiendo esta sesión por primera vez en nuestra historia es todo un honor y que traducimos como un compromiso para aportar en la búsqueda de los objetivos que establece la Organización Panamericana de la Salud. En las siguientes jornadas examinaremos, debatiremos y buscaremos consensos que expresaremos como recomendaciones para el Comité Ejecutivo en estas áreas tan sensibles referentes al programa de presupuesto y administración. Mencioné antes que como región enfrentamos retos y reflexionaba sobre cómo cada desafío podemos encontrar la oportunidad para mejorar las condiciones de atención en salud, de impulsar estrategias que puedan replicarse en los Estados miembros, de compartir experiencias y de sumarnos como un solo frente. Creemos que en ello está la diferencia que permite cambiar la realidad de cada pueblo. Con estas palabras, damos por inaugurada esta sesión que con seguridad será enriquecedora en aportes y que permitirá continuar el esfuerzo que se ha generado por años y consolidar los avances que ya estamos logrando como región. Muchas gracias a todos. Propongo a Ecuador como vicepresidencia. ¿Están todos de acuerdo? Si no hay objeciones, como no veo que hayan objeciones, declaro elegido a Ecuador por unanimidad. Informo que el delegado de Ecuador puede permanecer en su sitio. Propongo también a Bahamas para ocupar la relatoría. ¿Están todos de acuerdo? Como no veo que hayan objeciones, declaro elegido a Bahamas por unanimidad y le invito a que ocupe su puesto en la mesa principal. Pasaremos al siguiente punto. Punto 2.2. Adopción del orden del día. Señalo a la atención del subcomité los documentos SPBA18 pleca 1, orden del día provisional, y SPBA18 pleca WP, programa provisional de reuniones. Ahora le pido a la secretaria que informe al subcomité acerca de las disposiciones reglamentarias relacionadas con este punto. Thank you, Mr. President. Rule 4, paragraph 4 of the Rules of Procedure of the subcommittee reads, "The subcommittee shall adopt its own agenda, and in doing so may make such additions or modifications to the provisional agenda as it may wish, except to those items placed on it
by the conference, the directing council, or the executive committee. Regarding the preliminary program of meetings, please note that the meeting of the working group on the item appointment of one member to the audit committee of PAHO will take place today at lunchtime. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, secretaria. Concedo la palabra al Pleno para que puedan hacer todos sus comentarios. Si no hay objeciones, declaro aprobado el orden del día y programa de reuniones. Pasamos a considerar el siguiente punto. Punto 3.4. Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud. Señalo a la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 5 e invito al doctor Miguel Burnier de Silveira, asesor jurídico de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Gracias, señor presidente, miembros del subcomité, miembros participantes como observadores, director, estimados colegas. Me complace presentar el punto de la agenda 3.4 y el documento SPBA 18.5 concerniente al nombramiento de un miembro para integrar el comité de auditoría. En 2009, el 49º Consejo Directivo estableció el Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud para funcionar de acuerdo con los términos de referencia adoptados en la resolución CD 49R2. Los términos de referencia se adjuntan al documento que hemos recibido bajo ese punto de la agenda para facilitar su consulta. Según dichos términos de referencia, el Comité de Auditoría presta servicios al director de la Oficina Sanitaria Panamericana y a los Estados miembros de la OPS a través del Comité Ejecutivo en capacidad de asesoramiento experto independiente sobre el funcionamiento de los controles financieros de la organización, las estructuras de presentación de información, procesos de gestión de riesgo y otros controles relacionados con la auditoría. El comité está compuesto por 3 miembros nombrados por el comité ejecutivo. Los miembros pueden servir hasta 2 mandatos completos de 3 años. Los miembros del comité de auditoría deben tener grado más alto de integridad y deben ser completamente independientes de la OPS. Los criterios para la selección establecidos en los términos de referencia requieren que los candidatos tengan experiencia reciente, pertinente y de alto nivel con respecto a la supervisión financiera, la auditoría u otro tipo de fiscalización financiera similar. En cumplimiento de los términos de referencia, 3 miembros del comité de auditoría han sido elegidos por el comité ejecutivo y han servido no más de 2 mandatos completos de 3 años cada uno. En 2021, el señor Martin Guzden fue elegido para servir en el comité de auditoría de la OPS por un segundo mandato de 3 años, hasta junio de 2024. En el 2022, el señor Alan Siegfried fue elegido para un segundo mandato de 3 años también, hasta junio de 2025. En 2023, la señora Sarah Greenblatt fue elegida para servir un mandato de 3 años hasta junio del 2026. Como resultado, en vista de la expiración del segundo mandato del señor Martin Guzden en junio del 2024, el director ha actualizado la lista de posibles candidatos calificados para llevar las vacantes del comité de auditoría.
Además, el director ha creado una lista corta para la consideración del subcomité al ser su recomendación al comité ejecutivo, donde ocurrirá la elección. La Secretaría ha distribuido en un sobre confidencial documentación de apoyo para los 4 candidatos a este subcomité. Se invita al subcomité a tomar nota de este informe y considerar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo para revisar la lista corta de candidatos propuesta por el director para la elección al comité de directoría de la OPS en la próxima sesión del comité ejecutivo en junio de este año. Señor presidente, esto concluye mi presentación. Estaría complacido de responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para facilitar las deliberaciones sobre este punto, se establecerá un grupo de trabajo integrado por 3 miembros del subcomité. El grupo de trabajo se reunirá en privado con el apoyo del asesor jurídico para analizar la información y los candidatos propuestos para integrar el comité de auditoría de la OPS. Y posteriormente, el presidente del grupo de trabajo informará sobre las deliberaciones sostenidas al subcomité. La información sobre los candidatos ha sido compartido con los miembros del subcomité. Quisiera designar a Bahamas, Ecuador y Estados Unidos como miembros de este grupo de trabajo. Pregunto a los delegados y delegadas de Bahamas, Ecuador y Estados Unidos si están de acuerdo con esta designación. Con mucho gusto, muchas gracias por la confianza. Estaremos gustosos de participar. Gracias. Listo. Nada más como para tomar anotación, desconozco el tipo, el proceso de reclutamiento que generan en otros países, pero si es algo de presupuesto, para nosotros es muy importante. Sí sería bueno dentro de los currículos saber ha sido el presupuesto que han manejado cada uno de ellos, porque solo viene como el historial de las entidades, si hay algún conflicto de intereses, es muy importante. Y otro, no sé cómo se llama aquí, pero disculpe si hiero con la palabra algo, pero como el récord criminal o algo que nosotros en nuestros países hacen un search, ¿verdad? Desde la parte de inteligencia, entre otras cosas, para poder ver algún tipo de vinculación que en conflicto de intereses transparentemente no se vea, pero que haya algo de fondo, que tampoco se ve en estos currículos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a tomar en consideración la recomendación y se hará el análisis pertinente. Me gustaría preguntar a los delegados y delegadas si tienen algún comentario adicional. De no haber objeción, informo al subcomité que este punto del orden del día se retomará en una reunión subsiguiente. Vamos a pasar a considerar el siguiente punto. Vamos a dar la palabra al doctor Burnier da Silveira. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Costa Rica, por la cuestión. Sí, hay un proceso interno. Gracias por la cuestión. Sí, hay un proceso interno de revisión de todos los currículos para certificar que cumple con todos los requisitos del término de referencia, y además hacemos una verificación dentro del departamento jurídico para asegurarnos nosotros que no hay ningún conflicto de interés y que las personas, bueno, son de alto nivel de standing para ser consideradas por el subcomité. Y adicionalmente pedimos a la oficina de auditoría interna para que ellos hagan también en separado, independientemente, una verificación de cada nombre que fue hecho, y no encontramos ninguna reservación o cuestión pertinente con relación a las personas que están siendo propuestas como candidatos ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si no hay objeción, informo al grupo de trabajo, se reunirá al acabar la sesión de la mañana después de que se tome la fotografía oficial.
Pasaremos al siguiente punto. Punto 4.1. Panorama del informe financiero del director correspondiente al año 2023. Señalo la atención del subcomité al documento SPBA18 e invito al señor Cristos Casapontonio, director del Departamento de Gestión de Recursos Financieros de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Mr. President, Mr. Director, members of the SPBA, thank you very much for the opportunity to present some relevant points from the Director's Financial Report for the year 2023. Just as introduction, I would like to remind you that the accounts of PAHO are presented according to the International Public Sector Accounting Standards. The results are unaudited. We are currently having external auditors reviewing the presented statements, and the final results will be presented at the Executive Committee in June. On this slide, you see the revenue for 2023, and you see that the total revenue, as the director mentioned earlier, it's $1,255,000,000 US dollars. And you see that there is a decrease of 20.5% from 2022, but this decrease is expected decrease since we're expecting to have the unwinding of the COVID response, and therefore we have a reduction. And as you see, in green, 746 million was generated by the procurement of public health supplies. This is 59% of the total revenue. 234 million, it's 19%. This is the voluntary contributions. 133 million, it's 11%, which is contribution allocations from WHO. And 105 it's 8%. It's assessed contributions. The remaining 37% is from various other sources. So I take in turn to explain in depth what are the more detail in the different revenue streams. As you see here, assessed contributions from member states. The estimated revenue, it's we recognized in the beginning of the year, it's 105 million. But you can see that we had on the bars to the left, you see that we had 91.3 million collected from the contribution of 2023. And of course, in addition, we collected further additional 41 from the previous years, which had as a result the reduction, as you can see to the right, of the unpaid balance to only 30 million. And with this, I would like to take the opportunity to thank the member states for having timely payments of the contributions, which really helped PAHO in the management of the program for this year. So on this slide, we see the revenue for procurement on behalf of member states. And in blue is the revolving fund from access to vaccines. In total, you see a reduction of 33.1% over previous year. But this reduction, as we said, is expected. And it's good always to make, that's why we have 2019 as a comparison. It's always to compare as baseline 2019. So taking it in turn, in 2023, the revolving fund has invoiced 636.7 million, which appears to be 37% less than 2022. And in 2023, many countries mentioned that they had overstocked and there was low coverage. For this reason, we saw a decrease in 2023, and we expect that this is going to bounce back in 2024. In red, the revolving fund for strategic public health supplies decreased
by 2022 due to a decline in supply of diagnostic tests as expected. And finally, reimbursement is very low. You can barely see it, 0.1. It's reimbursable procurement on behalf of member states fund. This is the not significant change and it's material. On this slide, we see the evolution of the revenue from voluntary contributions. And we have a reduction over 2022 from 267 to 234.5. So in blue, we have the voluntary contributions. This composed of increases and decreases, as you can see there. Voluntary contributions in blue, the revenue at 80.1 million in 2023. There was a 4% increase over the previous year. Voluntary contributions from emergencies at 61.4, almost 50% decrease from 2022. This was expected as an unwinding of the COVID response. And we have an increase in voluntary contribution, national voluntary contributions at 93 million in 2023. And this is picked up primarily from Brazil implementation at national level. In this slide, you see the evolution of the expenses. And of course, they follow the same trend, 20.5% reduction in revenue, 20.5% reduction approximately in the expenses. And if we can analyze, you see the highest bar in green, it's the reduction in supplies. This is primarily from the revolving funds, which is expected follows the same line. If you look at the first dark blue bar at 156.4 million, this is the staff cost. And as you see, staff costs remain exactly the same like in previous year. So the costs, the organization managed the costs there. And the other reddish bar that you see at 201 million, it's contractual services. Contractual services, we had an increase over 2022, and this variance is attributed primarily to having more meetings this year and professional services coming back to full scale. And another component which I would like to highlight is the light blue, the travel at 56 million versus 32.8 from the previous year. And while there appears to be increase in value, there is no significant increase from our analysis in trips. It's primarily demonstrated it's due to higher cost of travel. Something which we'd like to share with you is, in this chart, it shows us the after-service health insurance. PAHO Staff Health Insurance manages a health insurance program for active and retired staff, and this program carries a liability for future health costs payable calculated from actuarial projections. And what you can see here, the liability for 2023, it's 265 million. And the dark blue shows how much is funded, and as a percentage, the funding is 31. So we see a reduction as a percentage of the funding from 36 to 31, but because the liability is influenced by factors that have to do with interest rates and other actuarial assumptions, it's very important to see the long-term trend. And to highlight the long-term trend, I put 2010 since the first day that we have IPSAS financial statements and we have this kind of information, that we can see that the percentage is increasing. And I would like to share with you that the organization is having measures in order to manage the funding of this liability. So as a summary, again, I would like to reiterate that the financial report 2023 is not yet final, audit is in progress, and the final results will be presented at the executive committee meeting in June. The consolidated revenue at 1.3 billion is 20.5% less than 2022, but still this was expected. It's due to the unwinding of the COVID response. Obtained balance of the assessed contributions, it's at 30 million currently for 2023, and we would like again to thank the member states for the
timely payment of the obligations. The procurement on behalf of member states decreased to 746 million. Again, this was expected, and we expect to stabilize in 2024. Voluntary contributions are at 235 million, with a reduction from 267 in 2022, and expenses during 2023 were at 2.5, as we explained with analysis. Thank you very much. This is my presentation, and I'm open to your questions. Muchas gracias. Ahora concedemos la palabra al Pleno para iniciar el debate. Thank you. The United States thanks the Bureau for this initial look at the finances for 2023, and we look forward to reviewing the full financial statements once the external audit is complete. But we're very grateful for the additional detail that helped answer some questions we had from the relatively brief document from ahead of time. And it was very helpful to see that most of the drop in revenue and expenses was because of lower procurement on behalf of member states, which was expected due to COVID response. One kind of particular question we have is on the ASHI liabilities, noting that we have been having better trends of greater funding of the liabilities over time. A question, if you have a quick response right now, is how is that funding happening over time? Where is that funding coming from, just in terms of managing that? Because it is certainly encouraging that it is increasing over time with the variance based on actuarial estimates, but it would be helpful to get a brief view of the plan for funding for that, just to get a sense of the situation there. But other than that, appreciate this item. Look forward to further discussions later. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Ahora hacemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. Andrea Terán, de Ecuador. Ecuador agradece la labor de la OPS, al tiempo que resalta la importancia de la presentación del documento sobre el panorama del informe financiero del director correspondiente al 2023. Desde el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, consideramos la importancia de la situación financiera de la Organización Panamericana de la Salud en el ejercicio financiero correspondiente al año 2023, por lo que es necesario, a través de un auditor externo, conocer fielmente su situación real y el grado en que cumplen con las normas de contabilidad de la OPS. Para el Ecuador es importante que los estados financieros de la OPS se preparen de conformidad con las normas internacionales de contabilidad del sector público y cumplan con los párrafos 13.2 y 14.9 del reglamento financiero. Respecto a la preparación del informe de situación financiera de la OPS y la auditoría externa de los estados financieros respectivamente, de ahí que es de interés para nuestro país la situación financiera de la OPS, dado que se puede conocer la disponibilidad de recursos para apoyar la prioridad estratégica de alcanzar la cobertura universal de salud a través de la mejora del acceso a servicios de salud. Por tal razón, Ecuador respalda el informe financiero, dado que el mismo garantiza el buen uso, calidad y transparencia de los recursos de la OPS en el año 2023. Es alentador observar que, a pesar de los desafíos financieros y operativos, la OPS ha logrado mantener su capacidad para responder a las necesidades de salud pública en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias,
Ecuador. Ahora hacemos la palabra a Costa Rica. Ahora sí. Mary Murillo de Costa Rica. Muchísimas gracias por el informe financiero. Sí, concuerdo con Estados Unidos, es más esclarecedor, pero sí, tal vez si nos pueden colaborar en la parte de supplies, hacer un poco el desglose para poder aportarlo de previo y el análisis de previo a venir aquí. Y concuerdo con Ecuador, hay valoración más objetiva de lo que es la disponibilidad de recursos en miras a poderlo utilizar de la mejor manera y sobre todo en pospandemia que quedaron algunos resabios de inversión. Y creo que el agradecimiento es a todos porque sí, pese a que hay condiciones financieras complejas en los diferentes países, aún así se tuvo la recaudación necesaria, ¿verdad? Para poder completar las cuotas, entre otras cosas, cosa que hemos visto, ¿verdad? En otros comités o en otras comisiones o en otras organizaciones que tal vez ha carecido. Eso habla mucho de la fortaleza y la visión que han tenido los países para seguir colaborando con la OPS, ¿verdad? En son de continuar con las políticas de salud pública. Muchísimas gracias por esa transparencia y sí, nada más solicitar ese desglose para uno tener un poco más la visión de las inversiones que se generan en salud. Gracias. Muchas gracias, Costa Rica. Ahora damos la palabra a Brasil. Eso. A El Salvador, perdón. Lo voy a dejar de último por caballerosidad. Gracias, presidente. De igual manera, nos unimos al agradecimiento con los Estados miembros sobre este informe financiero del 2023, en el cual nosotros hemos sido testigos de cómo ha sido efectiva la política o el uso de estos fondos, con las estrategias HEARTS, con las estrategias contra el cáncer cervicouterino, las vacunas mismas del programa regular que se han incrementado en nuestro país, y eso ha sido de mucha utilidad y es bueno ver nuestras contribuciones como Estados miembros reflejados en productos de salud directamente a la población. Así que de igual manera me sumo a la petición de Costa Rica de ver un desglose en el informe final que va a ser presentado posteriormente sobre los supplies, ¿verdad? Para ver en qué estamos invirtiendo más, lo cual no dudo que va a ser de beneficio siempre para la población, y sería interesante conocer también la capacidad que vamos a tener para este próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias a El Salvador. Y ahora sí, damos la palabra a Brasil. Thank you very much, Mr. President. Since it's the first time I'm taking the floor, I'd like to congratulate you on your election for this very important job in the next couple of days. Brazil thanks the Director of Financial Resources, Mr. Christos Caspantonio, for the presentation of the overview of the financial report of the Director for 2023. The document indicates that PAHO was capable of discharging its mandate within the existing resources for last year, despite the decrease in revenue. For that, we commend the leadership and the staff of the organization. It is also positive that the assessed contributions due on the last day of last year was significantly reduced in comparison with the previous year. On that particular, I would like to highlight that despite important fiscal limitations, the Brazilian government managed to, at the end of last year, to fully comply with its financial obligations to PAHO, which allows me to participate in this meeting with relative serenity, I guess. So we expect to do the same this year. Thank you. Muchas gracias, Brasil. Ahora concedo el uso de la palabra al señor Caspantonio para que responda los comentarios. Thank you very much. I would like to thank the members for the questions. The United States, Ecuador, Costa Rica, Brazil, Salvador. And I will answer in summary some of the questions because the points were common. Now, first, starting with ASI. Yes, as you can see, the funded part of ASI percentage is increasing, and
PAHO is monitoring the liability. So what we're having is that overall, the plan for this funding is coming primarily first from investment revenue from the assets. And on average, the targeted investment revenue from the assets around 3.5. So far, what we have achieved from 2010, 3.5 would be the long term. If I can compare what is the actual so far, it's been around over 3%. And the remaining that is of the balance, which is the majority of the increase from the 64 that you see from 2010 to 84 funded in 2023, comes primarily from management of the cost and management of the revenue of these the claims. So we have a third-party administrator that manages the fund, the claims professionally in the United States, which really it's quite complex in this area, and we are monitoring the cost reduction from there and participation in Medicare, for example. That's one area that we're working. And the other part is that we are looking at the same time increasing the contributions that you have to do from PAHO, of course, which is in the plan, and the employees. So in this way, we target both the revenue and the cost, and at the same time, we target the income from interest rates. Now, of course, transparency, PAHO reports according to the International Public Sector Accounting Standards, and that's why we have more transparent information and comparability. And that's why you can see we have this kind of information for us from 2010, which we didn't have before. Regarding on the issue of sustainability, assessed contributions, again, I would like to thank the member states for the timely payment. It's very important to continue in this fashion in 2024. And on the issue of the supplies, the reduction was, of course, expected, and we expect that in 2024 things are going to be stabilized. Thank you very much. Muchas gracias. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sim, senhor presidente. First, I want to thank all member states that made, I think, that very relevant comments and questions. First, let me also to add this, in addition to some financial measures that we are taking, we are discussing very seriously how we can reduce the liability. So I think that we really need to discuss how we can encourage and enforce some initiatives that can reduce this liability. For instance, the one that was mentioned by Mr. Capasantonio, that to encourage and or enforce the enrollment of our retirees in Medicare, encouraging and enforcing the annual checkup, and other measures that we will discuss with the third party that is handling the health insurance in order to reduce this liability. So I am very committed to present to our member states these measures in the near future to reduce them. I also want to thank all member states because we had last year, despite all the economic difficulties that member states are still facing, but we were able to collect a very important part of the assessed contribution. But looking to the half empty of the glass, we still have 30 million to collect from previous year. And it's very important to remind that, of course, we are trying to get more voluntary contributions. We are working hard to identify new partners, calling the attention of them that Latin America and the Caribbean need to receive more support. I think that we have a problem in our region is that many global mechanisms, many institutions, they think that countries in Latin America and the Caribbean don't need technical and financial assistance, and this is not true. I think that the fact that during the pandemic, Latin America was the epicenter of the pandemic for many months is clearly related with health and economic and social inequalities that you have in the region, the lack of more formal mechanism to provide support to employees. So many non-pharmaceutical measures that were effectively implemented in developed countries had very important problems to be implemented in the region because you cannot
implement a stay-at-home policy when you don't have a social network to support, and some people, they need to leave their houses to get some income to bring food to their families. So I think that this is really a very important contribution. We are trying to increase the voluntary contributions, but voluntary contributions, almost 100% are earmarked. So of course that they will reflect their common priorities between the organization and the donors, but the assessed contribution and the part that we receive from WHO are the main parts, the 2/3, let's say so, of the main funds that we use to support the priorities that our member states together approved in our governing body. So I think that is important. And talking about the part from WHO, I also want to thank our member states for your continued support to ask for a more equitable distribution of the funds among the 6 regions of the WHO. Of course, that we are committed to equity as a global value. So of course that we recognize that other regions, have also specific needs. But Ambro, we have the smaller envelope, and we have only 60% of this envelope funded. The other regions, they have a bigger envelope, so they have more budget space, and they have 80% of the envelope funded. So I think that is important to continue our regional support to receive a more equitable distribution, because this will be really very important to keep our technical cooperation and strengthen our capacity at the country level. I also want to I think that the Vice President and Minister of Costa Rica that mentioned the supplies, it was expected, this reduction, because during the pandemic, for instance, the strategic fund procured millions of COVID-19 tests on behalf of the countries that now they are not procuring these tests. And also during the pandemic, when we had the access to the producers of COVID-19 vaccines, we also procured vaccines. But I think that this is very important topic that the Vice President and Minister have raised, because we know that now with the new vaccines that are arriving, the new tests, I will only mention one, we have a new molecular test for HPV that can be a very strong tool to implement the elimination of cervical cancer in the region. But if we don't come together and we cannot have a volume of requests from the country that allow us to negotiate a better price, the countries will need to pay maybe 80 or 100% more than the price that we could get if we procure them together. So I think that's also important, that the funds are not only a concrete expression of solidarity and the collaboration among our member states, and to encourage all member states to increase their procurement through the funds. That's it. Thank you, Mr. President. Gracias, doctor. Informo al subcomité que el debate constará en el informe final. Y en este momento vamos... En este momento me informan que vamos a pasar a un pequeño break para que podamos estar en aproximadamente 30 minutos, o sea, a las 10:45 de regreso. Pueden pasar al primer piso donde hay preparado una área para café y podemos estar un tiempo de aproximadamente 30 minutos, 10:45. Muchas gracias. Gracias. Ministra, de teléfono. Yeah, Es un Samsung. it's very nice. Sí, es más. During the 2022-2023 biennium, the Pan American Health Organization, PAHO, spearheaded innovative initiatives to scale up health action.
while helping countries to protect public health gains, recover better from the impact of the COVID-19 pandemic, and build stronger, fostering commitment, enabling cooperation, shedding light on the solutions, and reducing inequality gaps. During 2022 and 2023, we accelerated efforts for the strengthening of primary health care, to increase our health system's resilience and preparedness, to tackle the root causes of preventable ailments, to raise the flag for mental health, and to address the rising burden of non-communicable diseases like hypertension and diabetes. During 2022 and 2023, we rallied efforts to get immunization rates back on track. Through initiatives including our flagship Vaccination Week in the Americas, we were able to reach over 729 million total vaccine doses administered among the people living in the Americas region during 2022 through 2023. In a bid to accelerate the pace of elimination of serious infectious diseases like tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS, we relaunched PAHO's Elimination Initiative. We continued to work to reduce our dependence on external imports of vaccines and medical supplies, and to accelerate the digital transformation of public health, while continuing to provide timely and predictable support to respond to health emergencies and disasters. In 2024, we will continue to join forces with our member states, partners, and communities to drive impact in countries towards improving the health and well-being of all peoples in the region. Let this be a year in which we build on our collective strengths to improve lives across the Americas. PAHO, Pan American Health Organization. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, do sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo, então a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias.
Promise, the program of essential medicines and supplies, is a key player in the health sector of Haiti. And from here, we make distributions to all the institutions and many humanitarian actors across Haiti. With this PAHO initiative, we managed to really improve the quality of the operation that was in highly needed here in Promise. De salud, sí, aquí en la comunidad estamos muy bajos porque no tenemos nada. Nosotros usamos 50 y 50, horizontal y 50 tradicional. Porque ahora llegó un niño, se enfermó, lo vamos a ver al médico tradicional, para que lo que tiene ahí le da. El médico tradicional le dice a usted, no, vaya, lléveselo allá a Palestina. Y me entristece saber de que no aprendí prácticamente casi nada de lo que mi mamá sabía. Me siento feliz porque es primera vez que vienen a hablar de tema de salud. OPS lo primero que hace al llegar al territorio es poder consultar con las comunidades. Hicimos desde los equipos locales de coordinación una visita a todas las comunidades que estaban priorizadas para este SERF. Estamos interviniendo en toda la zona de Bajo Calima y litoral del San Juan, haciendo una evaluación rápida de necesidades en las cuales consultábamos con la comunidad cómo se sentían, cómo estaban, cómo veían cada una de las situaciones con un diagnóstico participativo rural, para que la respuesta venga desde lo que las comunidades necesitan. Primer vez que vienen a planear con nosotros hacer las entrevistas, de todos los proyectos de lo que nosotros necesitamos. En este momento están involucradas 8 agencias de las Naciones Unidas para poder lograr esa respuesta más integral y que las comunidades puedan aliviar el sufrimiento que dejan estas situaciones de emergencias, y especialmente porque esta es una zona bastante golpeada por el conflicto armado. Vamos a poder conocer de parte de ustedes esas necesidades en salud. Nos vamos a reunir en 2 grupos. Vamos a hacernos a este ladito los hombres, al lado allá las mujeres. Han estado muy enfermos de pronto por picadura de zancudo, o los han mordido ratas en los deditos, más que todos a los niños. Y un zancudo, cuando crece el río, ahí es que llega el zancudo. Todos los niños cuando van al río se bañan y a veces lo tragan esa agua, entonces esa agua lo sale salir esa enfermedad, que son granos que lo infectan allá, mucho dolor de estómago. Frente, digamos, ¿a qué síntomas sentían ustedes por esa contaminación, además de las reacciones en la piel? ¿Qué otra cosa? Nosotros bañamos en el agua ahí, donde ahí echamos la basura, ahí mismo echamos la necesidad de la persona también y ahí bañamos. Por eso nos da mucha enfermedad. El agua sí tomamos de la lluvia. Hemos perdido hay veces las piernas, los dedos, por una cortadita. Es muy difícil uno ir a un enfermero o a un doctor, es por la razón de lejos. Mientras que llegue allá, hay veces por el sangrado se pierden la vida, y hasta las mujeres con el embarazo. ¿Qué hacemos nosotros las parteras? La mandamos que se haga su prueba de embarazo. Si sale positiva, entonces ahí ya empezamos nosotras como partera a llevar el caso, a llevar el control. A la par que íbamos trabajando con esto, parte del equipo estaba tomando nota de absolutamente todo lo que nos decían. Compilamos toda esta gran cantidad de datos y podemos sacar una ficha técnica de cada una de las comunidades, donde nos cuentan de qué se enferman, qué sucede y cuál es la respuesta potencial que necesitan. Hacemos un planteamiento de un plan de trabajo y ya con esto vamos a podernos pensar qué tipo de brigadas de salud necesitan, con qué frecuencia las necesitan, si necesitamos trabajar talleres con primer respondiente,
cómo debemos hacerlo, que si vamos a hacer un fortalecimiento de un puesto de salud a nivel intercultural, donde no sea una medicina occidental la fortalecida, sino todos los saberes, que la comunidad empiece a interesarse por la situación en salud en su comunidad. Es interesante que de cada una de las entidades que vienen al territorio a desarrollar este proyecto, se enfoquen directamente desde esos testimonios, desde esas experiencias, desde esas vivencias de los habitantes de esas comunidades de zona ribereña, para poder armar un todo, para poder enfocar ese diagnóstico a realmente resolver esa situación que se está presentando, esa necesidad. La recepción de las comunidades ha sido absolutamente amorosa. Comunidades indígenas, comunidades afro, que encuentran en la OPS una esperanza hacia sus situaciones actuales. Diversity, transparency, and a belief in open and equal partnerships. Efforts in the region are accomplished because of our deep partnership with PAHO. PAHO is a trusted partner in so many countries with powerful reach. Los países confían en su liderazgo técnico. Fighting for better, healthier lives for everyone in the Americas and the Caribbean. PAHO understands the complexities and on-the-ground health challenges people in Latin America and the Caribbean face, precisely because of PAHO's long-term presence and relationships across the region. Redução das desigualdades sociais, eu acho que é a primeira questão. E o segundo é o fortalecimento de sistemas de saúde, de sistemas universais, que garantam também uma igualdade de acesso. Porque el acceso a la salud es un derecho universal que a su vez da acceso a otros derechos. Equitable access to high standard healthcare is critical to the region's sustainable development, and PAHO is key to this. PAHO and Global Affairs Canada's long-standing partnership has been critical to advance public health priorities in the Americas. The Rockefeller Foundation and PAHO are collaborating to strengthen health systems against current and future health threats. Há uma longa história de cooperação entre a OPAS e a Fiocruz, em diferentes momentos da história. We cannot think of a better partner at CDC than PAHO. PAHO has for a long time been a key implementing partner in the Caribbean for the UK government. Not only is it the world's oldest international public health agency, but it also has a strong track record of effective project delivery, not just for the UK, but also for other donors in the region. PAHO is also a key partner for Canada on advancing gender equality and addressing sexual health and reproductive rights in the region. With PAHO, we have advanced the health and rights of women and adolescent girls in situations of vulnerability. We also highly value PAHO's leading role in disaster response, as well as management of epidemics in the region. When COVID-19 first hit the region, the Pan American Health Organization was there. Realmente había tanto que no se sabía y OPS estaba movilizando su capacidad técnica para poder explicar y apoyar a los países a elaborar realmente la respuesta más oportuna en este momento. Porque es en momentos delicados como estos en los que se pone de manifiesto la excelente colaboración del Gobierno de España con la OPS, que desde sus inicios ha sido intensa y continuada. The region went from being the most hard hit by the pandemic to having one of the world's highest vaccination rates. That was 2 years ago, and PAHO is still here, working by our side to make sure every community in every country can be safe from COVID-19 and make sure that no one is left behind. The significant challenges that the region faces require that we work together. One of the most vital lessons to come out of the pandemic has been the importance of communities and trust. USAID's collaboration with PAHO has led to tremendous health progress over the years, including the eradication of river blindness from several of the region's countries, declines in malaria, and big measurable improvements in primary health care. Erradicação da varíola, a eliminação da circulação do vírus, da poliomielite y el controle do sarampo. Y por ejemplo, en la agenda de transformación digital, Latinoamérica es la única región que cuenta con políticas regionales por los miembros de OPS. Y ese es un ejemplo del rol y liderazgo en esta agenda tan importante para salud. This collaboration has advanced global health security efforts. It's strengthened multiple surveillance and data systems. We worked with PAHO to design global standards in green and efficient health centers. Es realmente una relación de pares
de colaboración, pero al mismo tiempo son un líder técnico. There's going to be a total of over 400 health centres that are going to be natural disaster proof, but also efficient and green as well. Seguiremos teniendo muchísimos retos para la universalización de salud, para atender a aquellos que viven en zonas más alejadas y que viven en situaciones de pobreza. As we look forward to the next 120 years together, our shared goals and long-term partnership will continue to improve health, to reduce morbidity and mortality, to decrease disability, and will build regional capacity to maximize public health impact and promote country ownership and sustainability. For 120 years, PAHO has been helping people stay healthy and thrive. A nivel regional pasábamos por la pandemia por la COVID-19 y no solamente el sistema de salud estaba afectado el sistema de vigilancia epidemiológica. Adolecíamos de muchas cosas. Nuestro UPS antiguo estaba dañado. Nuestros equipos eran vulnerables a cualquier baja de tensión, que se apagaba todo. En el componente estadístico se trabajó con el fortalecimiento de capacidades tanto en infraestructura, también con la parte informática. Se logró comprar un servidor que permite tener integración de los sistemas de información. Muy, pero muy potente, de última generación, que es el cual ahora nos está permitiendo hacer la visibilización de diferentes tableros de las actividades que cumplen los profesionales de la salud. Esto me ayuda bastante para procesar la gran cantidad de datos que se maneja a nivel región. Porque mensualmente se maneja un promedio de 2 millones de registros y esa cantidad antiguamente se hacía en una PC común y corriente, que el proceso duraba más o menos a 10 a 12 horas. Pero con este equipo está trabajándose en 1 hora y media quizás. Y para ellos se han capacitado aproximadamente 25 personas que desempeñan funciones en vigilancia epidemiológica en diferentes establecimientos de salud. En estas capacitaciones lo que aprendí fue cómo manejar los datos en el uso del aplicativo Power BI, limpieza de datos, presentación de estos datos para posteriormente publicarlos en la página web. La información que se trabaja y se presenta sirve para la toma de decisión y para tener en claro en qué lugares van a intervenir. Ha sido muy importante poder contar con esta información en tiempos más cortos. Va a permitir poder identificar tempranamente enfermedades, diagnosticarlas, derivarlas y sobre todo hacer cercos epidemiológicos para tratar de evitar que esta se difunda rápidamente en la población. Posterior digamos, a los picos más importantes que tuvimos de COVID, hubo una caída importante en las coberturas de vacunación por diferentes razones. Muchas veces las personas que no tienen esquemas de vacunación completos no lo hacen porque no quieren, sino porque no tienen la información, porque el servicio de salud se encuentra lejos, porque no tienen recursos para el transporte y no tienen cómo movilizarse. El aplicativo PAI 2.0 es una base nominal que permite hacer el seguimiento a toda la población del programa Empleo de Inmunizaciones desde el momento de su nacimiento, donde ingresa a ese sistema de información. Es una herramienta que está hecha y que viene en desarrollo hace más de 20 años para que la ciudad tenga la claridad de qué personas han sido vacunadas o no, en qué lugar de la ciudad se encuentran, qué características tienen. Y todo esto nos permite a la Secretaría de Salud y a todos los actores del sistema poder identificar estas personas que son susceptibles a enfermedades prevenibles por vacuna para llegar a la casa, para llegar al barrio, para llegar a la vereda donde se encuentre,
vacunarles, protegerles y así evitar estas enfermedades que pues pueden generar alteraciones en la salud para la propia persona. Desde la parte de salud pública está un equipo compuesto por profesionales especializados, ingenieros de sistemas, técnicos de sistemas de información, que son los encargados de generar como toda esa herramienta de acceso de bases nominales, y con esas bases que son generadas desde acá se identifican los susceptibles y se hace todo ese ejercicio de georreferenciación y geocodificación con geógrafos que también están destinados también para el apoyo de todas estas acciones y que les permiten a ellos direccionar esos equipos de vacunación. Lo que nos permite la georreferenciación es tomar una imagen de ese momento y hacer múltiples comparaciones. Cuando hacemos la geocodificación de todas estas personas en las bases de datos, tenemos una cantidad de puntos. Esa nube de puntos lo que nos quiere decir es que aquí donde están estas zonas más rojas es donde efectivamente hubo una mayor concentración de esos puntos. Y pues bueno, aquí tenemos en el mapa Bogotá que hay unas concentraciones muy claras de pendientes de vacunación. Bueno, yo te llamo para las vacunas para mañana. ¿Pero qué vas a visitarme a la casa? Sí, señora, para vacunarte en una vivienda. Y la poliomielitis. Sí, señora. La vacunación es un proceso de absolutamente todos. Es un tema transversal. Vacunación no solamente de un equipo. Uno ve el aplicativo como un desarrollo de sistemas, pero más allá del desarrollo es que podemos estar hablando un mismo idioma a diferentes actores que trabajamos en salud. Un sistema de información no funciona solo, digamos, por un solo sector alimentando. Tenemos que reconocer que diferentes actores tienen unas fuentes de información muy importantes que pueden cruzarse a alimentar y que hacen que estos sistemas sean robustos y permitan un análisis mucho más detallado. Para la Organización Panamericana de la Salud es fundamental el uso de esta herramienta en los países de la región, porque lo que nos permite es hacer que los países que están empezando a utilizar registros nominales de vacunación puedan aprovechar al máximo la información que se registra allí. Además va a poder aumentar coberturas porque vamos a llegar a donde no hemos llegado y, muy importantemente, diseminar esta experiencia para todos los países de la región. El sueño, gran sueño que tenemos ha sido precisamente que este aplicativo siga madurando, siga en construcción y empiece a aportar, o sea, como que se salga de su lógica de vacunación y empiece a ser ese corazón de otros procesos como educación, como integración, otro tipo de elementos que permitan materializar el derecho a la salud y pues en general los derechos de las personas en la ciudad. El equipo de respuesta rápida está conformado por diferentes profesionales de la salud. Con la implementación que nos ha dado OPS, tenemos pues una mochila, tenemos el uniforme, tenemos los cloradores manuales, nos han dado eso, nos han dado GPS, tenemos los implementos para poder intervenir más adecuadamente. Nosotros evaluamos a cada paciente sobre sus signos y síntomas, hacemos un informe inicial del posible brote. Como equipo de respuesta rápida somos llamados para hacer este cerco epidemiológico donde se hace el censo de los pacientes, ponemos también la fecha de inicio de síntomas. Hemos creado un grupo de WhatsApp y emitimos alertas. Luego nos reunimos para poder realizar las acciones correctivas respectivas, ¿no? Es ahí donde entra salud ambiental mi persona. Nosotros llevamos como salud ambiental hisopos y lo que hago con el hisopo es tomarle la muestra en toda el área de las manos y va a mi agua del diluyente, se guarda en la caja con refrigeración y se va al laboratorio. Vamos al laboratorio y analizamos, sea el agente causal, sea viral o sea bacteriano. Y ahí podemos determinar qué bacteria está causando la enfermedad al paciente. Fortaleciendo estas áreas permite que hacer el trabajo más eficiente, más rápido.
Gracias a la OPS nos ha brindado el uniforme que consiste en un chaleco, un pantalón. Estamos preparados para cualquier clima o cualquier circunstancia. Poseemos una tablet para poder ahí ingresar los datos, GPS para podernos ubicar, un escáner para que los informes que tengamos los podamos tener consolidada. Para nosotros ha sido una gran fortaleza el apoyo de OPS. Y eso se va a reflejar nuestro trabajo en la población. Bueno, acá me trae nuestra plataforma educativa en línea para personas adolescentes, jovensalud.net. Es tanto una página web como también una aplicación móvil. Es para personas entre los 10 y los 24 años y lo que brinda es información, acompañamiento y educación para la salud, para prevención de conductas de riesgo y promoción de hábitos saludables. A través de esta plataforma, nosotros lo que hacemos es brindar información y acompañamiento para estas personas que están en una etapa muy saludable físicamente, pero tienen otras necesidades de salud integral. Especialmente y a raíz de la pandemia también, han aumentado los casos en temas de salud mental, ¿verdad? La violencia también. Y entonces estamos acompañándolos para que con la información adecuada y el apoyo necesario puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas. Sí, pueden registrarse de forma totalmente gratuita y de una vez pueden acceder en primer lugar a cuestionarios autoadministrados donde ellos pueden evaluar su nivel de riesgo y protección, ¿verdad? Donde empiezan a autoconocerse. Muchas veces no se han hecho preguntas importantes relacionadas con relaciones familiares, nutrición y ejercicio, relaciones románticas, relaciones de amistad, y entonces empiezan a conocerse mejor y a partir de ahí surgen preguntas, por lo cual apenas reciben sus respuestas les sugerimos intervenciones de acuerdo a su nivel de riesgo, ya sea un curso en línea, una secuencia de micromensajes, o también tenemos un servicio de consejería o coaching que es atendido ya sea por un chatbot o por profesionales de la salud. Ellos pueden elegir. Entonces, para nosotros es muy importante evaluar tanto el uso que hacen de la plataforma educativa como la satisfacción. Ahorita hay una calificación de 85 sobre 100, siendo 100 la nota máxima, y también los resultados pre y post intervención, que a través de 10 años hemos visto que se han mejorado la comunicación familiar, reducido el consumo de alcohol, reducido el involucramiento en peleas y situaciones violentas, y también que hay una percepción de menos depresión después de utilizar nuestros servicios. Esta reunión es vital porque nosotros como organización estamos escalando. Tenemos 19 años de existencia y estos servicios han sido usados por más de 130,000 jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, hay 70 millones de personas en las edades que servimos solo en Centroamérica y México, y nos interesa que sepan que estos servicios existen. Entonces el tema de abogacía, de promoción, de escalabilidad para nosotros es vital en esta reunión. Además de que hemos venido a conocer otras iniciativas que son complementarias. El tema intergeneracional nos interesa muchísimo, ¿verdad? Cómo acompañamos a esta nueva generación, especialmente la generación Z, que es la primera generación 100% digital, que nació con la tecnología, a pesar de que esto no quiere decir que haya brechas enormes todavía en acceso. Pero cómo nos enfrentamos, ¿verdad? De todas las personas, de todas las generaciones, a apoyar y a comprometernos con esta nueva generación que viene a liderar el futuro, ¿verdad? El futuro ante pandemias, ante desastres, ante situaciones positivas, ¿verdad? Pero cómo desde ya empezamos a acompañar a esa generación que tanto nos necesita. Why is it so important that he gets all of his vaccines? So that I can enter into secondary school. And why else though? Well, so that if I ever get the virus, then I'm already immune to it.
Yo creo que ya podemos empezar. Tiene que estar acá. Bueno, continuaremos en este momento con el punto 4.2, programación del excedente del presupuesto. Señalo a la atención del subcomité el documento SPBA18 e invito al señor Ronnie Massa, director del Departamento de Planificación, Presupuesto y Evaluación de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y nos pueda presentar el punto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Let me switch to English. Mr. President, Director, distinguished delegates, I'm pleased to introduce item 4.2, programming of the budget surplus. Financial Regulation 4.6 stipulates that upon completion of the audit of the 2023 financial statements, any balance of the unfunded assessed contributions, of the funded assessed contributions and budgeted miscellaneous revenue that were presented in the approved program budget, not committed or not authorized, are to be carried over by the end of the biennium, should be used to replenish the working capital fund to its authorized level of $50 million. Thereafter, any available balance will be transferred to surplus and made available to be used in subsequent budgetary periods in accordance to the resolutions of the Directing Council. The Secretariat estimates a budget surplus of $4.4 million from the 2022-23 biennium that will become available for programming in 2024-25 or to be used in this biennium. The final figure will be available once the external auditors complete the audit of the organization's financial statements around mid-April this year. Given that the working capital fund was fully funded at its maximum level of $50 million as of end of last year, the entire estimated budget surplus of $4.4 million therefore is available for use. I would like to echo here our director, Dr. Jarvis, and my colleague, Director of Finance, appreciation for member states for the timely payment of their assessed contributions, which are indeed the most valuable flexible funds that allow us to respond fully to implement the program budget and to the country priorities. With this in mind, the $4.4 million are proposed as follows. $3.4 million to be used in the Real Estate Maintenance and Improvements subfund of the Master Capital Investment Fund, and $1 million to replenish the PAHO Emergency Epidemic Fund, as outlined in the document before you. The subcommittee is kindly invited to take note of this report and provide any comments it deems required. Thank you, Mr. President. I'll be happy to address any questions. Muchas gracias al señor Massa. Ahora concedemos el uso de la palabra para que puedan, para iniciar el debate. Jamaica. Thank you, Mr. President. Jamaica congratulates you on your appointment to this presidency and to the effective management of the 18th SPBA meeting. Mr. President, the government of Jamaica takes note of the effective and efficient management of the organization that has allowed us to see the current state of the budget. We're very happy that the organization remains strong and is ready to support countries like ours in the Caribbean to respond to health emergency situations that affect the development trajectory of our member states. Jamaica can attest to the effective facilitation of the country office and the work that is done through the support of the emergency fund. One of the main lessons learned from our shared COVID-19 experience is the importance of redundancies and agility in responding to emergencies. It is our view, therefore, Mr. President, that we ask
that the allocation to the emergency fund be examined to determine whether there can be an adjustment upwards in the allocations. Thank you. Muchas gracias, Jamaica. Ahora pasamos y cedemos la palabra a México, a Costa Rica. Gracias. Nada más tal vez para poder aclarar qué quiere decir reposición del Fondo Maestro de Inversión de Capital, Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles, para poder entender en qué se va a invertir esa cantidad de dinero. Y otra, creo que completamente de acuerdo con Jamaica con respecto a la resiliencia que se tiene que manejar en todos los estados ante cualquier visualización de crisis sanitaria y fondear el fondo de emergencias, valga la redundancia, debería ser nuestra prioridad y más saliendo de la crisis en que vivimos recientemente. Muchísimas gracias. Mary Munive, Costa Rica. Muchas gracias, doctora. Ahora cedemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. En primer lugar, deseamos destacar la importancia de una gestión financiera responsable y transparente en el ámbito de la salud pública. Reconocemos el valor de utilizar los recursos de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos de salud de nuestra región. Creemos importante priorizar la reposición del fondo de trabajo a su nivel autorizado de 50 millones. Este fondo desempeña un papel crucial en el apoyo a las operaciones y programas de la OPS, y su mantenimiento en el nivel adecuado garantiza la continuidad de las actividades y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. Asimismo, respaldamos la asignación al Fondo Maestro de Inversiones de Capital, siempre que responda a las necesidades de infraestructura de la organización y que le permita llevar a cabo sus funciones de manera efectiva y eficiente a largo plazo. Finalmente, consideramos necesario destinar una parte del excedente del presupuesto al Fondo de Emergencia de la OPS, ya que ese fondo desempeña un papel crítico en la respuesta rápida y eficaz ante crisis y emergencias sanitarias en nuestra región, como hemos sido testigos en el pasado reciente. Ecuador reafirma su compromiso con la salud pública y su apoyo a las iniciativas que fortalezcan la capacidad y la eficacia de la OPS en nuestra región. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ecuador. Y ahora cedemos la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. President. United States thanks the Bureau for this report and for the efforts to map out the spending across the 2022-2023 biennium. It's encouraging that the Master Capital Fund was full at the end of the year. And we note that this appears to account for much of the difference in the surplus from this biennium compared to the previous one. Still, we would like to understand what were the main factors contributing to having the 4.4 million surplus in the balance for assessed contributions and budgeted miscellaneous revenue. And building on questions that others raised about allocation of these funds, from what I recall, there's a separate agenda item talking specifically about the Master Capital Investment Fund. And so is the figure here the amount that would need to be funded regardless? And so if it's not pulled from here, would we need to find funding for that from a different funding source? So would also appreciate clarity on that question from the Bureau. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Y ahora cedemos la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Argentina acuerda con que el saldo de las contribuciones señaladas y los ingresos sea destinados a reponer al mencionado fondo. Y por otra parte, acordamos con Ecuador con la necesidad de la reposición de parte de este fondo al fondo de emergencias, dada la importancia que este fondo tiene para la salud pública de nuestros países. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Argentina. Y cedemos la palabra a El Salvador. Gracias, presidente. De igual manera, agradecemos este informe y esta distribución de estos excedentes de los fondos, los cuales consideramos importantes tener el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y el Fondo de Emergencia de la OPS, el cual consideramos, y me uno a toda la región. Creo que eso es algo muy bueno, ver que todos compartimos el mismo pensar y creemos de que pueda ser revalorado
el tema de la distribución y inclinar la balanza un poco más al fondo de emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias a El Salvador y ahora cedemos la palabra a México. Gracias, señor presidente. Mi delegación lo felicita por su elección y cuente con nuestra disposición para trabajar constructivamente estos 2 días. La delegación de México quisiera expresar que toma nota de la presentación de la propuesta de la programación del excedente del presupuesto. Reconocemos el liderazgo y la coordinación que la organización ha tenido durante la pandemia de COVID-19 en la región de las Américas, y es claro que la COVID-19 se estableció como un problema de salud en curso, de acuerdo a la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 4 de mayo de 2023. En este sentido, en aras de facilitar la transparencia y la rendición de cuentas de la organización, solicitamos atentamente al secretariado hacer del conocimiento de Estados miembros el motivo por el cual se consideró asignar este monto de la parte del excedente del presupuesto al fondo de emergencias de la organización para las epidemias. Gracias. Muchas gracias, México. Ahora cedemos la palabra al señor Maza para que pueda responder los comentarios. Gracias, señor presidente. Si me permite, voy a abordar las respuestas en 2 ámbitos. El fondo, I'm sorry, I'm going to switch to English. The MCIF fund and then the emergency, the pandemic, the epidemic emergency fund. First of all, thank you to the 7 member states for your comments on the questions: Jamaica, Costa Rica, Ecuador, USA, Argentina, El Salvador, and Mexico. First of all, the emergency epidemic fund is being increased to, with the balance that we have right now, we try to keep $1 million to be able to respond quickly, and while we mobilize additional resources to respond to any public health emergency. We are increasing this with the opportunity we have with the surplus to bring it up to $1.5 million. So that would be $500,000 more than what we usually keep. This is in line with the external evaluation on the COVID response, so that the Secretariat has the agility to respond when needed to member states in situations that arise. With regards to the, so thank you, member states, for that support, that this fund is really vital to help you in being there when you need us to be there. With regards to the MCIF, this fund is indeed used to ensure that our facilities, our operational capacity, both in country offices and in headquarters, are safe, efficient, and functional, so that we can then deliver the program budget and the results that we commit to member states. This is the fund that is, whenever there is a budget surplus, we replenish these funds, and that's why they are the candidates. Usually we go, this is the only option sometimes we have to replenish such fund, the Master Capital Investment Fund. With regards to the point that the U.S. asked about why we have this budget surplus, is really because of the timing of the payment of quotas, especially in December, which allowed us to replenish fully the working capital fund. Thank you again. But also we had a balance because we didn't have it in time to implement. Had we received it before, we would have implemented it for the program budget commitments that we had for 24-25. I hope that answers your questions, and thank you again for your comments. Vamos a ceder la palabra a Costa Rica. Perdón, tal vez no conozco la dinámica para poder entender. Entonces, lo que presentan no es para negociación, es algo nada más de conocimiento, o es algo que nosotros podemos de alguna forma modificar, número 1. Y número 2, comprendo que lo que están acostumbrados a tener en el fondo de emergencias, o por lo menos eso fue lo que entendí, es $1 millón, y que ahora más bien, como tienen 1.5, están en el excedente.
Si eso es lo que adecuadamente comprendí, em, yo finiquité los contratos, ¿verdad?, de la vacuna y creo que eso más bien está muy por debajo de lo que muchos tuvimos que pagar para la pandemia. Entonces, me extraña, ¿verdad?, que ese sea el fondo que se tenga para una organización que aglomera tantos países. Si malentendí, por favor, me aclara. Gracias. Vamos a ceder la palabra al señor Massa. Gracias, señor presidente, y gracias, a la ministra por su pregunta. No, estamos acá para atenderle, obviamente asegurar que hay claridad. La propuesta es para que ustedes la consideren, es una propuesta de nuestro director las reglas establecen de las organizaciones financieras que los candidatos cuando tenemos un excedente es hacer restablecer estos fondos al nivel que mantenemos. El fondo de para respuesta a epidemias es un fondo que mantenemos a $1 millón por lo general. Ese es el esfuerzo que hacemos para poder activar la respuesta mientras movilizamos otros fondos. No es el total de fondos que tenemos. Es para poder responder inmediatamente mientras el secretariado, nuestros equipos técnicos movilizan los recursos adicionales para responder y apoyarles con todo lo que requiere una emergencia o las múltiples emergencias que enfrentaría un país o múltiples países. El fondo esta vez, en base a las recomendaciones de las evaluaciones externas que se hicieron, lo estamos subiendo a 1.5 millones, 500,000 más allá de lo que siempre acostumbramos tener, en vista de que hay una demanda adicional de responder a más emergencias de salud pública. Y aprovecho, I'll take the opportunity to answer the question that on the MCIF, there will be an item on MCIF. Indeed, this is the option we have to replenish that fund, but we also are exploring with WHO if we can get some funds for the MCIF and for the building renovations. Thank you. Cedemos la palabra a Costa Rica nuevamente. Perdón nuevamente. Pero entonces, es una propuesta, digamos que distribución del fondo por parte del presidente, eso lo entendí, pero esto se vota, se aprueba, ¿cuál es el procedimiento para uno, digamos, aceptarlo? Porque eso es lo que tal vez me quedé como en duda. Y otra cosa, sé que, entonces ya entendí que hasta 1.5 mientras buscan el otro fondeo. Aquí la pregunta y dentro de los análisis que han generado y sobre todo con visión en la inversión que se generaron, ¿es realmente suficiente 1.5 millones de dólares para poder atacar algo como lo que tuvimos? Por favor, señor Massa. No, gracias de nuevo, señora vicepresidente, ministra. Sí, estos no es la totalidad de los fondos. Es fondos, podemos decir, catalizadores para poder asegurar que podemos responderle en los primeros momentos que tenemos la oportunidad de acompañar al país. No sé si en este caso el doctor Ugarte, el director de respuesta a emergencias, quisiera elaborar. Y es una propuesta para consideración de los miembros del SPBA. Cualquier comentario o sugerencia que tenga, como dice el documento, es bienvenido. Doctor, ¿me permite, señor presidente? Vamos a brindar la palabra al doctor Ciro Ugarte. Muchas gracias, señor presidente. Estimados representantes, este fondo fue creado por la Conferencia Sanitaria Panamericana luego de las dificultades que tuvo la organización y el secretariado para iniciar la respuesta a los países desde el momento de la alerta inclusive. No esperábamos que hubiera una real emergencia, sino cuando empieza la detección de los casos. Cuando de alguna manera el Reglamento Sanitario Internacional detecta las primeras necesidades de los países y los países identifican que hay urgencia de establecer acciones, entonces el secretariado de la OPS no tenía previsto fondos para utilizar en casos de emergencia.
Entonces, la Conferencia Sanitaria Panamericana, revisando los antecedentes, creó el Fondo de Epidemias, de Emergencia y Epidemias. Y se estableció un monto para eso. Y se aprobó $1 millón para ese monto. Estamos hablando de la respuesta inicial. Los fondos que la organización ha utilizado, por ejemplo, para la respuesta a la COVID-19, superan los $200 millones, pero que se movilizan de otras fuentes. Pero la parte inicial, cuando los donantes no tienen todavía claridad en dar un aporte, cuando no hay otras fuentes para movilizar expertos, para enviar equipos y suministros, para enviar diagnósticos, para enviar la primera respuesta, no teníamos de dónde sacar. Y entonces teníamos que reprogramar fondos de la cooperación técnica. Este fondo permitió al secretariado dar esa respuesta con unos recursos, además con procedimientos establecidos. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuánto se podría destinar? Y además con un criterio de que esos fondos podrían ser también restablecidos con fondos adicionales que hubieran de los donantes. En este caso, la conferencia también acordó que este fondo sería restablecido con el surplus o con otras fuentes de revenue de la organización. Así que, digamos, lo que el secretariado está proponiendo es que no sea 1 millón, sino aumentemos a 1,5 millones, porque eso nos permitiría responder mejor a las necesidades. En promedio, lo que hemos utilizado en la respuesta inicial es alrededor entre $100,000 y $150,000. La respuesta inicial. Luego de eso, por supuesto, existen una serie de otras acciones y movilización de recursos que llegan a completar, bueno, a completar, sí, los planes de emergencia que desarrolla el secretariado conjuntamente con los países. Gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Ugarte. Vamos a continuar cediendo la palabra al señor Massa. Gracias, señor presidente, y gracias al doctor Ugarte. Solo para completar procedimentalmente, ministra, como se invita en la propuesta a los comentarios, sugerencias de los miembros del SPBA, este es el espacio. Cualquier sugerencia, nota que tengamos, tomamos nota para que el documento siga en la propuesta que se presenta luego al comité ejecutivo. Ese es procedimentalmente también para complementar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, quiero dar la palabra al señor director, doctor Barbosa. Gracias, señor presidente. Gracias por los comentarios de Jamaica, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de Argentina, de El Salvador y de México. Miren, vamos a tratar aqui de la discussão de 2 surplus que tuvimos. Em geral, qual foi o critério que se utilizou? Primeiro, financiar os programas de la organización que se quedaron sin el presupuesto o sin los fondos necesarios para el bienio. Recuerden que no tenemos todos los programas que los países miembros aprobaron con 100% de financiamiento. Hay algunos, incluso, por ejemplo, enfermedades no transmisibles y otros que por su baja capacidad de movilizar recursos voluntarios necessitam ter um aporte importante de los fondos flexibles que temos na organização. Então, o surplus se vai, em sua maioria, para fazer a recapitalização del Master Capital Fund, que será aqui item discutido, porque, como sabem, tivemos que fazer desde há 2 anos uma inversão importante nesse edifício, porque o edifício já tinha alguns sistemas com 60 anos, por exemplo, o sistema de ar-condicionado do 2º e do 10º piso, toda a infraestrutura elétrica do edifício com risco importante para ele mesmo. Incluso, tivemos que fazer uma intervenção de emergência no basement, porque havia riscos estruturais para o edifício. Então, se vai pouco para recapitalizar esse fundo, que estamos utilizando mais que no passado, nos últimos 2 anos, para os programas que não tiveram 100% de garantia de seu financiamento para o ano e o incremento de como
o Dr. Ugarte ha mencionado para esse fundo de emergência. Eu compreendo e valoro muito a preocupação da senhora vice-presidente e ministra de Costa Rica se este monto é necessário. Por a experiência que temos, é necessário sim para empezar a resposta. Pero o monto completo de la resposta à emergência foi mais de 200 milhões de dólares nesse biênio que termina e está em mais de 100 milhões de dólares para o próximo biênio. Só para também dar um exemplo desse compromisso de fortalecer a capacidade da região, por a primeira vez, entre os novos puestos que vamos a ter em los países, com a iniciativa de fortalecimento da presença em los países, que se empezou com ela. Eu creio que é o apoio importante de los países quando aprovaram o incremento da cota para a OMS. Vamos a ter, por a primeira vez, 10 posições solo para emergência em los países da região. É a primeira vez que temos. Antes tínhamos assessores internacionais que compartilham os temas de enfermidades transmissíveis e o tema de emergência. Agora temos 10 que vão estar solo para apoiar os países, não só em la resposta, quando pueda surgir uma emergência. Pero é o trabalho mais importante, todavia, que é a preparação. Você garantizar que todas as capacidades básicas de laboratório, de treinamento, de integração com os serviços, esteja listo para responder melhor a uma emergência. Então, que valoro muito essa preocupação da senhora ministra e tomamos nota, seguro, de todos os comentários que vocês disseram. Gracias. Muchas gracias, señor director. Ahora informo al subcomité que el debate constará en el informe final. Procedemos a pasar al siguiente punto, por favor. Punto 4.3 del día. Programación del excedente de los ingresos. Señalo la atención del subcomité el documento SPBA18 e invito al señor Ronnie Massa, director del Departamento de Planificación, Presupuesto y Evaluación de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque nuevamente y nos comparta este punto. Mr. President, Director, distinguished delegates, I am pleased to introduce item 4.3, programming of the revenue surplus. As the director mentioned, this is the second surplus that is being considered this year by the SPBA. Financial Regulation 4.8 stipulates that any excess of revenue over the budgeted miscellaneous revenue or from investments that the organization makes at the end of a budgetary period shall be considered a revenue surplus available to be used in subsequent periods to cover any unfunded portion of the strategic plan. The Secretariat estimates a surplus of $30.8 million available to be used during 2024-25. The final figure, again, will be confirmed once the external auditors complete their audit of the organization financial statements around mid-April this year. The revenue surplus offers an opportunity to invest in programmatic priorities and corporate initiatives that are difficult to fund within the constraints of a regular budgetary period. These funds, therefore, provide an opportunity to complement funding of high programmatic priorities that you member states have identified as we develop the program budget 24-25. And those thematic areas that usually do not lend themselves to attract voluntary contributions and that have been chronically underfunded. With these considerations, the director proposes to allocate the revenue surplus as is proposed in the table before you. First, $4.3 million allocated to the Master Capital Investment Fund, specifically to the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund. This will allow us to complete the very needed modernization of our PAHO headquarters buildings. And again, it's not just facilities, but also technology and equipment that is needed to ensure that we continue operating safely, efficiently, and be able to implement and respond to member states' priorities as established in the program budget. The second allocation is of $16.5 million allocated to programmatic priorities for technical cooperation. This amount will allow us again to complement funding in such areas where we are seeing an increased demand in technical cooperation,
as per the planning we have done with the country offices and the regional needs. Priorities that our member states themselves have identified as collective priorities for the biennium 24-25 under our strategic plan, and noting again that the program budget 24-25 is the last program budget to complete implementation of this current strategic plan, so that opportunity to invest, accelerate, recover where we can. And again, those topics or outcomes that you would usually see that are chronically underfunded. With this in mind, the subcommittee is invited to take note of this report and provide any recommendations it deems pertinent. Thank you again. I'll be happy to address any questions from our member states. Muchas gracias. Ahora procedemos a conceder la palabra al Pleno para iniciar el debate. Cedemos la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. President. The United States thanks the Bureau for its work in managing revenue responsibly. We agree with, as proposed, the allocation of surplus funds towards the HQ building renovation as a way to improve PAHO's long-term situation. We also generally support the allocation of funds to support the 2024-2025 program budget. But just to clarify on that, we would like to understand whether this means working to fill financing gaps in the approved budget, or if it would require a net increase in the overall budget level through a future revised program budget proposal. We would also like to know whether there were any other underfunded accounts that were considered when determining how to utilize the revenue surplus. Noting the unusually high surplus of almost $31 million, can the Bureau please advise what activities produced such a high excess compared to the budgeted amount? Was this an activity or trend that would also impact the 2024-2025 program budget? But thank you very much. Muchas gracias, Estados Unidos. Cedemos la palabra a Jamaica. Mr. President, Jamaica recognizes and appreciates the work and commitment of PAHO to achieve the stated priorities of the member states. We appreciate the achievements of past program budgets and look forward to the work of the country office in advancing the work to strengthen health systems. In the context of the opportunity presented by the programming of the revenue surplus, allow the government of Jamaica to provide some comments for the Secretary to respond in consideration, in particular, to reinforcing the organization's effort to strengthen country offices. Mr. President, Jamaica can state that we are very comfortable with the competence and leadership of the country office, but we are very concerned as we look at the work that is required to accomplish the mission outlined in our Vision for Health 2030. The ministry currently has a cooperative agreement for some $800,000 which is used to support key priorities in country. We also are to conclude the planning for the biennial country plan for the upcoming period. And as we do so, we realize immediately that the requirement for technical support in the local country office in terms of permanent staff may not be adequate. We have crafted together an aggressive program on NCDs, primary healthcare reform, and human resource for health, as well as health financing, to include the development and structuring of basic packages of services. These ambitious plans are essential to ensuring universal health coverage. As we note the work that is currently being done in the WHO for the strengthening of the work of the regional organizations, we are requesting that strong consideration be made for an increased resourced local office, PAHO office, especially in small island developing states like ours. In an effort to build resilience during the post-COVID-19 and in preparation for other health crises, it is imperative that actions to increase capacities are accelerated. Jamaica sees the strengthening of the technical support in guiding these aggressive work programs as essential to our collective resilience. Again, we thank the team here in Washington and those in Jamaica for the continued support of the country, the transformation that is being done to create a resilient health system that achieves the goals of universal health coverage.
and universal access. Thank you. Muchas gracias, Jamaica. Ahora cedemos la palabra a Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por las aclaraciones previas. Me brindaron un panorama diferente, pero sobre todo, tal vez dentro de esas aclaraciones me gustaría que en este punto en específico poder tener la claridad de estas cuentas en cuanto a lo que sabemos. Todas las edificaciones tienen partidas de mantenimiento correctivo y preventivo. Y si esta gran inversión, ¿verdad?, que se ha generado es algo único, ¿verdad? Y dentro de la prevención y mantenimiento, ¿cuánto va a ser? Principalmente porque lo que dijo el compañero de Estados Unidos es muy cierto, ¿verdad? Subpartidas que se han quedado desfinanciadas por mucho tiempo y que de alguna manera no se tiene la visión de sostenibilidad de estas edificaciones. Entonces, ¿cuál va a ser la inversión que se está generando a ello y si la sostenibilidad de las mismas, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, para poderlo tener un poco más claro, para que estos montos, ¿verdad?, no nos asusten de buenas a primeras, y también porque la visión nuevamente de las personas que estamos aquí es la que tiene Jamaica, ¿verdad? Enfocarnos mucho en lo que es el día a día y sobre todo en los programas que cada uno de los países necesita para poder sacar problemas de salud pública locales y sobre todo regionales. Entonces sería como esa consideración para poder tener claro el panorama y así poder definir con mejor criterio si esa distribución presupuestaria es la adecuada. Gracias. Muchas gracias a Costa Rica. Ahora cedemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ecuador destaca la importancia de utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y efectiva para cumplir con los objetivos de salud de nuestra región. En ese sentido, consideramos que el destino del excedente de los ingresos deben ser cuidadosamente evaluados y dirigido hacia áreas prioritarias que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad operativa y la efectividad de la Organización Panamericana de la Salud en nuestra región, por lo que respaldamos la propuesta de destinar los recursos a completar la modernización de la OPS, ya que la actualización y mejora de la infraestructura y tecnología contribuye a optimizar las operaciones y aumentar la eficiencia de la organización a largo plazo. Además, respaldamos una asignación equilibrada y estratégica del excedente de los ingresos del bienio 2022-2023 de la OPS, que priorice el fortalecimiento de la capacidad operativa, la respuesta ante emergencias y la equidad en el acceso a la salud en nuestra región. Asimismo, apoyamos la propuesta de destinar recursos a complementar el financiamiento de las áreas temáticas de mayor demanda por parte de los estados y hacemos énfasis en que se realice una asignación equilibrada y estratégica del excedente de los ingresos del bienio 2022-2023, que priorice el fortalecimiento de la capacidad operativa, la respuesta ante emergencias y la equidad en el acceso a la salud en nuestra región. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a Ecuador. Ahora cedemos la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Argentina apoya la propuesta de asignar parte del excedente de los ingresos a complementar el financiamiento de las prioridades programáticas que los Estados miembros han establecido y de las áreas técnicas para las cuales ha aumentado la demanda durante este periodo 2024-2025. Dado que esto es muy importante para los países que conforman la región. Por otra parte, en cuanto a la asignación propuesta para la modernización de la OPS, acordamos con Ecuador con la necesidad de mejorar las áreas técnicas, que esto impactaría directamente en la performance de la OPS en el servicio al resto de los países de la región. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Argentina. Damos la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. La delegación mexicana toma nota de la propuesta de programación del excedente de ingresos, en el entendido de que los fondos procedentes del excedente de los ingresos brindan
una oportunidad de complementar el financiamiento de las prioridades programáticas establecidas por los Estados miembros. Solicitamos al secretariado que en la 174ª sesión del Comité Ejecutivo sea presentado este documento a los Estados miembros con información detallada, desglosada, sobre la asignación que será destinada para complementar el financiamiento de las prioridades programáticas que así lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Damos la palabra a Canadá. Thank you. This is Madeline Bird. Canada congratulates the President for your appointment, and we look forward to working together during this meeting. Canada also thanks the Secretariat for this report. For clarification, while we appreciate that the revenue surplus constitutes an opportunity to complement funding of high programmatic priorities identified by member states and of thematic areas that have shown increased demand for technical cooperation, we would welcome greater detail on which programmatic areas the Secretariat envisions allocating this funding to. Thank you. Muchas gracias, Canadá. Damos la palabra al señor Massa para que pueda responder los comentarios. Thank you, Mr. President, and to distinguished delegates for their comments and questions. First of all, thank you for recognizing on the importance of investing in the infrastructure and facilities of the organization to perform, to deliver with efficiency and effectiveness. It is indeed important. And also to support the criteria for distribution to the programmatic priorities that we mentioned in the document. Let me again say thanks to the 7 member states, USA, Jamaica, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Mexico, and Canada for your specific comments and questions. Again, as we move forward with the document, your comments are well noted, and some of them will be incorporated, of course, as we move forward with the document for the Executive Committee. Let me address some of the specific questions that were asked. This is indeed funding. This doesn't impact the budget. This will allow us to cover the funding gap, so we will not revise the approved budget, but actually it will help us very much to fill the funding gaps that we have. Indeed, country capacity is one of the principles that has guided our program budget 24-25. As you heard, Director, a lot of investment is being done, not just in the emergency capacity, but across all different programmatic areas. One, with the specific funds that we have mobilized from WHO, but in addition to that, our Director has allocated over 80% of the increase in the budget space or commitment for 24-25 to country capacity. So that in addition to these funds, there are other funds that will be directed to country level. The areas you mentioned, universal health coverage, ensuring access equity, are indeed part of the criteria we have considered. And therefore, those are areas that will be covered for these funds to complement the funding that some of the funding we already have. Allow me to note, yes, the point on the maintenance, preventive maintenance, and sustainability. These are criteria we're looking at. There is going to be this item on the MCIF specifically, where the Secretariat will elaborate on details on the whole investment that is being done. But let me note that, as we note in the document, this is indeed a unique opportunity we have when we have the surplus. We usually don't have funds to invest in the facilities. Those are very limited. And this building, again, required, as our Director mentioned, some urgent investments. Our Director of Administration will elaborate on that in that item. Also to note that the emergency, in addition to the funds in the budget surplus, the emergency preparedness and response in our base programs is also one of the candidates and the priorities that member states have identified for program budget 24-25. So those are also within the criteria to allocate with or to complement funding from these surplus. We take note of the needs for details, and we will consider those as we move forward. I hope that has addressed all your comments, and thank you again for your support. Sorry, apologies.
Mr. President, thanks to the team here for reminding me. Why was it such a big amount? Apologies for that, USA. This was indeed at the beginning of 22-23, due to the uncertainty of the scenarios at the time. We went for a cautious approach with a projection of 14 million, with the fluctuation in interest rates that really increased significantly and fluctuated during the biennium that generated the returns. And the investment, also the exchange rates that kept fluctuating, that also generated some returns, and that's why we exceeded what we projected. How does that impact 24-25? We are yet to see, as the markets are still fluctuating, and we continue to monitor, and we will update you when the time comes for that item in the next cycle. Thank you. Muchas gracias al señor Massa. Ahora queremos preguntarle al señor director si tiene... Perdón. Le damos la palabra a Costa Rica. Perdón, nada más porque sí me interesó mucho la pregunta que hizo Canadá y no sé si la respondió, que eran enumerar las prioridades programáticas en las cuales están destinando el segundo rubro. No sé si lo mencionó, por lo menos no lo escuché. Le damos la palabra al señor Massa. No, gracias de nuevo, señora ministra. Hemos incluido criterios en el documento de que cómo orientaríamos esto en vista de que los Estados miembros han aprobado el programa de presupuesto 24-25 y en ese programa de presupuesto les habíamos presentado las prioridades que los Estados miembros habían identificado de alta prioridad. Eso es, y lo otro es que, como verán en la próxima presentación que hagamos de el informe de evaluación de fin de bienio, van a ver también dónde están esos vacíos por financiar, las brechas por financiar. Entonces, con esa información espero vamos a también complementar esa pregunta. Pusimos criterios, tenemos la información en el otro documento que se va a presentar y si gusta después de presentar eso, vemos si eso responde su pregunta. Gracias. Muchas gracias al señor Massa. Ahora sí, señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sí, señor presidente, muchas gracias. Gracias a todos los Estados miembros por los comentarios y sugerencias. Yo creo que todas muy útiles. Yo creo que el señor Massa ya contestó una cuestión importante. No es usual tener un volumen tan importante de surplus. Seguro que, además de lo que ya ha sido mencionado, la verdad es que yo creo que tuvimos en el bienio pasado un proceso de cambio, porque teníamos al mismo tiempo todavía la respuesta a la pandemia y empezando el proceso de recuperación. Entonces, seguro que eso limitó también, trajo alguna limitación para la implementación de los fondos. Tener esse surplus agora é importante porque recuerden que aprovamos, os países aprovaram, né, no nosso Conselho Diretivo já é o pressuposto para o próximo biênio, com um incremento. Desse incremento é um incremento realista, né, pero desse incremento que foi aprovado, 80% vão destinado para fortalecer as oficinas de países, né, como uma demonstração do compromisso que temos de estar com mais capacidade de brindar cooperação técnica a los países. Temos também, nesse surplus, então, que já mencionei em minha intervenção anterior, em geral, duas grandes linhas, né? Uma vai ser para recapitalizar o fundo de capital e o outro para utilizar esses fundos para diminuir as brechas de financiamento que temos. Porque recuerden que quando se aprova o presupuesto, temos sempre um envelope, pero não temos seguro ao princípio do biênio que todos os programas que os países aprovaram vão ter financiamento. E, desafortunadamente, temos uma capacidade de mobilizar contribuições voluntárias que são distintas, né? Em geral, por exemplo, para algumas iniciativas, há mais donantes dispostos a poner contribuições voluntárias que outros. Então, o critério que se utilizou, e puedo compartilhar,
con los Estados miembros, pero esta pregunta de Canadá, I will switch to English. For instance, what was the criteria that I utilized? The programs that had the biggest gaps and at the same time that were more aligned with the priorities that were approved by our member states. So for instance, digital health and information system, that is a clear priority. We will use $2 million to establish 3 new sub-regional positions, so they will support the countries in the digital transformation process. Because there is I think that this is a priority for every country in this region, and our capacity to bring technical cooperation was limited. With this, we will have additional resources to support the countries. Health system integration is a focus on primary health care, around $2.3 million. Again, this is another high priority for our member states. Many countries in the region are in the process of transforming their national health systems to strengthen their primary health systems. So, and we don't have a lot of voluntary contributions to that. The third one is access to medicines and technologies. $3 million is a new department. So as a new department, it had one of the biggest funding gap for the biennium. So with this $3 million, we are reducing the funding gap for this very important area that is providing technical cooperation, strength and regulatory capacity, health technology assessment, increasing the regional production capacity. Emergency preparedness and disaster risk response. So it's in addition to that 1.5 million that we used from the other surplus, we have now another 2 million that is going directly to the emergency preparedness and disaster risk response. 3 million for non-communicable disease risk factors and mental health. That again, it was we had a resolution approved by our member states last year on mental health and suicide prevention, and we don't have, I will be generous, we don't have many donors that are providing voluntary contribution to this issue, so we are using also the surplus to reduce the funding gap, so 3 million for that. Health workforce, that is a very important problem for many. I think that every country in this region and our member states also approved a new resolution last year to strengthen our capacity to identify the gaps, the needs that they have in terms of healthcare workforce. And so we'll have $1.5 million to this and 2.6 million for the last topic. This is the disease elimination agenda. Also to strengthen our capacity to work with member states to eliminate the diseases that we already have the tools. We have the instruments, we have the strategies, but we need to support them to have the access and to implement, adapting them to their capacity. So these are the areas that I decided to use this supply. Thank you. Muchas gracias, señor director. Informo al subcomité que el debate constará en el informe final. Ahora. Continuaremos con el siguiente punto. Punto 4.5, actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital. Señalo a la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 10 e invito a la señorita Kristen Beck, directora de Administración de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa y presente el punto. Thank you, and good morning, Mr. President, Director, members of the subcommittee, delegations, and colleagues. I would like to introduce the update on the Master Capital Investment Fund, the MCIF. This document presents the status of the fund as of the end of 2023. The MCIF is comprised of 5 sub-funds that you see listed there: the real estate maintenance and improvements, information technology, vehicle replacement, revolving strategic real estate, and human resources strategy sub-fund.
The summary of fund balance of the fund net balances is shown here and in Table 1 of the document. As of 31 December 2023, the Master Capital Investment Fund had a balance of $3.0 million. Table 2 of the document, titled MCIF Implementation, shows the detail by subfund of the 2023 expenses totaling $12.28 million, also shown here in the fourth column of Table 1. You will note that the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund of $11.4 million was primarily utilized for the expenses related to the HQ renovation project, with the country offices implementing the balance on infrastructure improvements and maintenance of just over $800,000. Under the Information Technology Subfund, investments of approximately $300,000 were made for PAHO's cybersecurity and information security systems, installation of new fiber optics, and implementation of the Workday strategic sourcing module for procurement. The Vehicle Replacement Subfund detail shows that 9 vehicles were replaced during 2023, totaling $500,000, including 2 armored vehicles for Haiti. The Revolving Strategic Real Estate Subfund supported the Virginia Avenue Strategic Real Estate Plan and the ongoing Workplace Strategy Project. And lastly, the Human Resources Strategies Subfund supported the implementation of the Workday Recruitment Module for recruitment and selection of staff positions. Table 3 in the document shows the detail of the revenue column during 2023, totaling $272.5 million, including revenue from the sale of 17 vehicles. Okay, regarding the headquarters building renovation, reports with updates on the ongoing project were presented to member states in 3 prior executive committee documents, as well as last year to this committee. To recap, Phase 1 addressed the most pressing items identified in the 2015 property condition assessment, including replacing the HVAC system on floors 2 and 10, and the entire electrical system, both of which were original to this 60-year-old building, with our principal objectives of enhancing the air quality and safety for personnel, adding accessibility features, and strengthening energy efficiency and sustainability. Table 4 presents Phase 1 expenses from inception of the project through 31 December 2023. This phase will be fully completed by April of this year. By the end of 2023, the first phase of the renovation was more than 90% completed, and the initial design for Phase 2 had begun. By September of last year, we met our goal of having the second floor conference rooms completed in time for the 60th Directing Council. Accessibility was improved, all audiovisual systems were replaced, and new electrical and air handling systems were installed. This was Conference Room A, where you can see the accessible ramp behind the dais of the head table, and additional space was provided between the rows of the seats. It's obviously left side is before, right side is after. This is Conference Room B, where we're sitting now. You can see again more accessible space and safer audiovisual equipment because there's no cords to trip over as there were originally. We have this movable audiovisual panel. The new HVAC system, this was critical to improving the air quality of the building. The left side shows how it looked before. This was a major undertaking since the building had been built with the original HVAC system inside already. So they had to break this down and bring it piece by piece because they couldn't go easily through the windows. And the new electrical switchgear. We were at risk of electrical fires and malfunction of the entire electrical grid of the building. So you can see the before and after here as well. Phase 2 is now underway, the major focus of which includes replacement of the HVAC units on floors 3 through 9.
introducing the ability to simultaneously heat and cool the floors to mitigate overheating of offices on the south facade. Construction on floors 3 through 9 will be phased in 3 floors at a time with completion by mid-2025. Phase 2 also includes a refresh of the restrooms on each floor of the building and concrete repairs to the garage, which are almost completed. It's not moving. There we go. This is what Dr. Barbosa mentioned. The garage in the basement was unsafe. It may have collapsed if we hadn't started the repair. So that is done now. Next, we envision a third phase of the HQ renovation that would include replacing the single-paned windows of the building with double panes that will further increase energy efficiency and support PAHO's objective to operate a green building using up-to-date sustainable workplace practices. It will also make the new HVAC systems work more efficiently when the windows are double paned. Financing these infrastructure needs were just covered by Mr. Ronnie Massa in his introduction to documents SPBA18, 7, and 8, where he noted using the budget surplus of $3.4 million and $14.3 million of the revenue surplus from the past biennium. We appreciate the support of member states that they've provided to the organization to address these long pending renovations needed for PAHO's headquarters building. Lastly, I wanted to share one photo of what was done in 2023 in one of the country offices. This is Barbados and the Eastern Caribbean countries. This painting and repairs of the ceiling and the roof of the building were done with funds also from the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund. With this, I conclude my remarks. Thank you very much for your attention. Muchas gracias a la señora Beck. Ahora concedemos la palabra al Pleno para que se pueda iniciar el debate. Le concedemos la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. President. The United States thanks the Bureau for this update on the Master Capital Investment Fund and the Master Capital Investment Plan implementation. And it was particularly helpful to have the photos of what has been happening to help contextualize the work that has already happened and some of the work that needs to be done moving forward. We are glad to see that the HQ renovation project in particular continues to move forward and that there's additional funding available from the previous agenda items to continue this project. Could the Bureau please advise whether there are any anticipated funding needs for HQ renovation or other real estate projects that this year that are not covered by the surplus funds that would be provided? So are there any needs other than what has already been discussed? And we would also like to understand if the other sub-funds also have sufficient funding for the expected needs this year. Thank you. Muchas gracias a Estados Unidos y cedemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. El Ecuador agradece la labor de la OPS al tiempo que reconoce y resalta la importancia de la presentación de este documento. Desde Ecuador consideramos qué importante es de conocer esta situación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, los ingresos, los gastos realizados en el 2023, especialmente el de mantenimiento de bienes inmuebles y los diferentes usos que han dado en la región y que pudimos observar en las fotografías. Sin embargo, el Ecuador tiene un especial interés en el Fondo Subsidiario de Estrategia de Recursos Humanos, dado que se puede contar con el apoyo técnico en el país y la disponibilidad de recursos para apoyar la prioridad estratégica de alcanzar la cobertura universal de salud, sobre todo en la parte territorial.
a través de la mejora del acceso a servicios de salud. Por tal razón, Ecuador respalda la actualización sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital, dado que a través de la estrategia de recursos humanos se garantiza el fortalecimiento de las capacidades técnicas del equipo, que brinda asesoría también en nuestros países, lo que complementa los esfuerzos nacionales en materia de salud, promoviendo la solidaridad y la colaboración entre los Estados miembros y la OPS. Gracias. Muchas gracias a Ecuador. Ahora cedemos la palabra a Brasil. Thank you so much, Mr. President. Brazil thanks the Director of Administration, Ms. Kristen Beck, for the presentation, the update on the Master Capital Investment Fund, and on the Master Capital Investment Plan implementation. And as was mentioned under this and previous agenda items, the budget and revenue surpluses present a special opportunity for PAHO to invest in this headquarters, which, as we know and we have seen in the pictures, is in great need of renovations and it's been so for several decades now. So Brazil applauds PAHO for this effort to preserve and improve its architectural legacy and to make the working facilities match the important mission of the organization. Very much like was mentioned by a previous colleague, I would like to inquire whether it would be feasible for PAHO to send updates maybe to the permanent missions here with photos and other information, which would be very useful, and I think it would give substantive support, greater support for the works. So thank you very much. Muchas gracias a Brasil y concedemos la palabra a Canadá. Thank you, Mr. President. Canada welcomes this update on the Master Capital Investment Fund. We look forward to reviewing the final report once the external auditor completes and signs the organization's audited financial statements for 2023. Noting the significant expenses related to Phase 1 of the HQ building renovation project, Canada can support the Director's recommendation to allocate funds from the budget surplus and the revenue surplus to the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund. Recognizing the large amount of funds proposed to be allocated to the Real Estate Maintenance and Improvement Subfund from these surpluses, particularly for Phase 2 of the HQ building renovation project, we would welcome an update on the total estimated cost for Phase 2 and the current status of these expenses. Thank you. Muchas gracias, Canadá, y concedemos la palabra a México. Muchas gracias. La delegación mexicana agradece al secretariado la presentación del informe sobre la gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana, a la vez que reconoce el esfuerzo realizado por la organización en aras de avanzar hacia la equidad de género, lo que sin duda contribuye de manera significativa a fortalecer la labor de su personal, tal como lo ha señalado el doctor Barbosa, director del OPS, que refiere el personal en la sede y en los países es la gran fortaleza que tiene la OPS para brindar cooperación técnica de alta calidad. Y es en ese mismo contexto, con miras a continuar con las mejoras de la gestión de recursos humanos, que México desea destacar la necesidad de agilizar la respuesta a los postulantes externos de las vacantes que la OPS anuncia en su página web. Es claro que el proceso de selección se realiza de forma exhaustiva con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los niveles más altos de eficiencia, competencia e integridad que mejoren el capital humano de la organización. Sin embargo, dicho proceso es prolongado y en el seguimiento que nuestro país realiza de los profesionales de la salud que han aplicado vacantes, se ha identificado que los candidatos desconocen el estado que guarda el proceso. Por ello, se considera indispensable simplificar este mecanismo. También se ha observado que en la dotación de personal, el número de nacionales mexicanos ha disminuido de 12 a 10 en los últimos años. Muchas gracias. Muchas gracias a México.
Ahora cedemos la palabra al señor director para hacer algún comentario. Perdón. Sí, le damos la palabra a la señora Beck para que pueda responder todos los comentarios. Gracias. Thank you, United States, Ecuador, Brazil, Canada, and Mexico for your comments. Regarding US comments about were there other funds in other need of replenishing? As a matter of fact, yes, the Human Resources Strategy Fund, I just sent a request to Mr. Massa this week to replenish it with $250,000 of funding. These are primarily for IT systems updates, because it's not for anything HR related. It's for the recruitment module. It's part of Workday, the ERP system that we have, and other configuration and cost related to improving the Workday system for HR. So that's underway. I think that also answers Ecuador's question about the HR strategy fund. The suggestion to send updates to missions here in DC, we can certainly coordinate with that. Regarding Canada's question about phase 2 costs, total phase 2 is $15.8 million. And we had planned to spend about $5 million of that before 2023 ended. However, due to the holidays and other items to finish in phase 1, most of that is pushed back. It started in January. So in subsequent meetings, we can give an update on where we stand on expenditures for phase 2. Do we have the question about, do we have enough funding for all that we want to do? For phase 3, the windows, we have not yet identified the source of the funding, but that will be further down the road since phase 2 takes us till mid to third quarter of 2025. I believe that's everything. Thank you very much. Concedemos la palabra a México. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me disculpo, creo que avancé unos comentarios de otro documento. Perdón. Respecto del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, la Delegación de México desea expresar que toma nota de este informe con las actualizaciones que se han presentado y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital. Se observa que en el 2023 el saldo fue menor al presentado en el 2022 y asimismo que los ingresos fueron rebasados de manera importante por los gastos realizados. En este sentido, es comprensible la naturaleza de las necesidades en las que se ha destinado el financiamiento del Fondo Maestro, en mayor parte al Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles, en particular a la ejecución de las obras de renovación en la sede. Por tal motivo, reiteramos al secretariado la atenta solicitud que hemos señalado ya también en otras ocasiones, para que en el Comité Ejecutivo se presente una propuesta de planificación en el gasto que se realiza a través de los diversos fondos subsidiarios a fin de propiciar un uso más estratégico que genere un saldo positivo. Gracias. Muchas gracias a México y concedemos la palabra a la señora Beck. Mexico, thank you for your comment. We take note of what you said, and we will present everything at the executive committee in June. Thank you. Muchas gracias. Ahora sí, señor director, ¿deseas hacer algún comentario? Sim, gracias, senhor presidente. Since I want to thank, of course, all the comments made by our member states. Just to add one thing, that remember that we are not only talking about the headquarters, but also improvements that were made the last biennial in some country office. In some country office, they had a serious problem. For instance, I visited our multi-country office in Barbados, because it's also the Barbados country office and the Eastern Caribbean countries office, and they had to renovate almost the entire roof because they had a problem. And when it was raining, it was almost impossible
work at this time. So we have also a plan to have a criteria to start making some improvements in the country office buildings that need, and some of them are very old buildings that we really need to think about how to renovate. The other comment that I also made is about the other sub-funds, let's say so, just to explore a little bit more about the human resources strategy, that I think that's also important to share with our member states, that after many years that we had to suspend the funds for the learning board that we have in the organization, there is now a provision of funds for the next biennium, so we will increase the opportunities and the strategies to provide the training opportunities for our staff. So I think that for this reason also we will need more funds to implement the People Strategy 2.0 and also to offer more options, more alternatives, and more opportunities to our staff to receive updates and to participate in different training processes to enhance their skills. Thank you, Mr. President. Muchas gracias al señor director. Informo al subcomité que el debate constará en el informe final. En este momento voy a ceder la palabra a la secretaria Marilú Valdés para que nos dé una actualización. Thank you, Mr. President. We would just like to remind the heads of the delegation that a commemorative photo of the subcommittee participants will be taken in room A as soon as this meeting breaks for lunch. Secondly, the working group that will study the information on the candidates for the audit committee will gather with our legal counsel in private today, right after the official photo, and this meeting will take place in room 412. And lastly, I would like to remind delegates of the briefing session on the evaluation of PAHO's results-based management framework that will take place here in this room right after lunch from 2 to 3 p.m. So we hope to see you here at 2. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señora secretaria. Y ahora sí, vamos a tener el periodo de receso de mediodía. Nos vamos a presentar a las 2 de la tarde y probablemente, si logramos avanzar en todos los puntos, veríamos en el orden del día el 4.6, el 4.7, el 3.1 y si hubiese el tiempo en la tarde, completaríamos con el 4.8. Muchas gracias a todos. 4.4, perdón. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz almuerzo. Don't open on a weekend. So there's a loss of power over the weekend or on a public holiday. We may not know until you come back. Once you have a break in cold chain, it interferes with the potency of your vaccines. Prior to the initiation of this project, what we had is refrigerators that were not really of standard in terms of meeting or maintaining the cold chain. With the solar panel refrigerator, this has revolutionized our immunization program here in these areas and in other parts of Trinidad. You're fairly easy. You don't have to worry about the temperature dropping between 2 or going above 8. So you feel confident to know that you have a fridge that is reliable and dependable. We're looking at saving in terms of cost. Most importantly, we're looking at increasing coverage. So having this initiative to help us strengthen and basically revolutionize the immunization program is very exciting. You know, as a parent, you want to make sure that your child receives everything that they can so that they could be healthy and strong.
The COVID-19 pandemic exacerbated many problems across the Caribbean region, one of them being the lack of access to mental health services. Recognizing this, the Pan American Health Organization, PAHO, set out on a mission to strengthen mental health and psychosocial response to COVID and other crises in 3 Caribbean nations, including Suriname. When your mental health is at stake, that a lot of things also can go wrong. And unfortunately, this led to a shocking number of suicides in the country. In that period, we had an increase of suicide cases in Nigeria. So when we were there, I think we were there 3 to 4 days, and every day that we were there was a case. And through the PAHO-led project, the Bureau of Public Health in the Ministry of Health in Suriname engaged the public through trainings and outreach programs to address the far-reaching effects of mental health. In the period of COVID, mental health was not forgotten, and that a lot of activities were done. For instance, we made sure that some people got some information, so awareness in our population about mental health. We held some panel discussions, for instance. 4 panel discussions were held. We also had a radio program for elderly with 2 doctors who made it possible that the people could call and ask some questions. The same thing was done with the panel discussion. We had training, basic psychosocial skills. We had a launch of 2 trainings from the PAHO, who we asked the PAHO to translate these trainings for us. So it was psychological first aid and suicide prevention training. And these trainings and information sharing sessions were successful, very much welcome and impactful. The project was very successful because we had a lot of different aspects to this project. They were very happy with us bringing them this training. So I was very happy that the PAHO had given us the chance to also bring their training all the way there to the people. There are a lot of people who are willing to learn. They are willing to learn what the key points are in seeing the signs for suicide prevention, so we can prevent this, because every suicide is one too many. In the Caribbean, access to quality healthcare can be a challenge, especially in remote areas and because of erratic weather conditions. But thanks to the Smart Healthcare Facilities in the Caribbean project, funded by UK aid and implemented by PAHO WHO, many health centres have been retrofitted to make them more resilient. The UK financed this programme, and our implementing partner was PAHO. And this is part of our global work in terms of climate change and improving resilience across the world, and particularly in the Caribbean, which we know is particularly vulnerable to many climate challenges, whether it be flooding or hurricanes. And so across the Caribbean, this Smart Hospital Initiative has been going on over the last few years. In Guyana, one of the 5 facilities that is being retrofitted to meet the SMART parameters is the health center at Perinatology, a small indigenous community in the Pacaraima Mountains in the Pataro-Siparuni region of Guyana. PAHO WHO was the implementing agency. The work that we do in PAHO will not end in just endorsing back these facilities. No, our focus now shifts into allowing or reinforcing the capacities of centers like this to offer the essential health package of services that the ministry has developed, so that it can give better healthcare, relevant and good quality healthcare to its people. The retrofitting of the Perinatology facility faced some particular challenges. When this project went to tender in the initial phases, there were no responses from the public. The Guyana Defence Force was then approached to play a part, and we gladly accepted. We have spent lots of our resources to make this project a reality.
Not because we've been contracted, but because the Ghana Defence Force really is a partner in national development. There were many challenges as we went along. There were times when our aircrafts had to be deployed elsewhere, and we could not have gotten the priority flights that we wanted. But after some time, I must say I'm very happy that we are at the stage where we can commission this building and hand it back over to the residents of Perinatology. The Smart Health Project is just one part of a larger effort to improve healthcare access and outcomes across the region. From upgrading facilities to training healthcare workers, the project is helping to build a more resilient and responsive healthcare system. It was a job well done. We are quite happy with the work that was done here, and it would certainly improve people's access to healthcare here in Perinatology. But now that the building is completed, we'll do a lot of equipping of the facility so that extended care can be provided. Well, not only community as in Perinatology, but we have other catchment areas, and mostly this health facility would have been like a referral where other smaller health facilities would have referred patients over here. So it's going to benefit most of the people in the north because, for example, we have Red Creek Mountain for Bamboo Creek. To Sene, we even get patients from Taruka. This is a shining example of how healthcare facilities can be made safe, sustainable, and resilient. With the upgrades made under the project, the health center is now better equipped to provide quality healthcare services to Perinatology and surrounding communities. Yo padecía de obesidad grado 2, estaba a punto de tener diabetes, también mi presión arterial ha estado alterada. Se estima que el 25,8% de la población ecuatoriana de 18 a 69 años presentan 3 o más factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares. 20 de cada 100 ecuatorianos mayores a 18 años tienen hipertensión arterial. Entre los principales factores de riesgo de complicaciones y muerte prematura está la hipertensión, que suma el 25% de la mortalidad en el país. Me ayudaron con interconsultas, con dietas nutricionales para mejorar mi estado de salud, incluso cambiar mis hábitos de vida, y mi estilo de vida ahora ya es saludable, la comparto con mi familia. He logrado bajar de peso, he logrado superar esto de lo que es la obesidad. Igual mi hipertensión arterial ha mejorado muy bien, mi corazón ahora se encuentra bien. La iniciativa HERTZ tiene como propósito reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y las complicaciones evitables a través del fortalecimiento de la promoción de prácticas de vida saludable, el tamizaje, captación temprana, tratamiento farmacológico y no farmacológico y seguimiento de usuarios desde los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y las recomendaciones que me ha dado el personal de salud acá ha sido muy bueno. De hecho, el seguimiento que me han hecho con la toma de la presión arterial ha sido excelente. La medicación que me han proporcionado me ha ayudado en este punto de salud. Esta iniciativa está implementada en 403 centros de salud a escala nacional. En 2025 estará en el 100% de estos establecimientos de primer nivel. 35.800 profesionales de salud son parte de la iniciativa. Por esta razón, entre 22 países que son parte de la implementación de HERTZ, la Liga Mundial de Hipertensión otorgó al Ecuador el Premio a la Excelencia Organizacional en Prevención y Control de la Hipertensión Arterial. And the population hypertension prevention and control goes to the Hearts Initiative of Ecuador. So I would like to give a round of applause for all these awardees and congratulate them for their many achievements. Este reconocimiento es fruto del compromiso y el trabajo del Gobierno del Encuentro. A través de los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública, marcamos un nuevo hito y un nuevo logro internacional. Juntos, cumplimos.
The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic aimed to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic, and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance, engagement with member states and funding model, regional mechanisms to response to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. La alcaldía de Luquí está invitando a la comunidad en general para que se acerquen al concierto del freestyler que se estará realizando. Te lo digo yo, me lo dices tú, aquí estamos hablando sobre la salud. Tú sabes que yo ando aquí, pero no con la derrota. Messi se vacunó y se ganó la copa. Tienes que vacunar. Si ya tienes la vacuna, tú te debes reforzar, debes cuidarte. A tu familia va a salvar. Tú sabes, mi hermano, el COVID a cualquiera le puede dar. La música y el arte son clave para llegar a las comunidades porque eso hace parte de la esencia de la población afrocolombiana. Ey, improvisando, tú sabes, como mi lírica no hay ninguna. Lo que me motivó a ser parte de este Freestyle por la Salud fueron como las ganas de llegar a esas poblaciones que a veces no tienen cómo capacitarte de estas informaciones. Y qué bueno me pareció la dinámica en la cual se está realizando, que es por medio del freestyle. La pregunta es, ¿cómo prevenimos el COVID? Vacunándonos y el refuerzo y poniéndonos el tapabocas por si nos podemos enfermar si no lo ponemos. Las capacitaciones consistieron para nosotros los artistas tener más conocimiento sobre la temática para poderlo transmitir a las comunidades. Así que nosotros vinimos, nos formamos, estamos claros y eso es lo que le estamos dando a la comunidad. Yo nunca había llegado como gente, como con esta iniciativa. Ellos van a decir en la casa, mire que pasó esto y lo otro, aprendimos esto. Y lo hicieron como algo inconsciente, porque ellos no saben que están aprendiendo a través de la música. Estamos hablando del Chocó. Diría yo que es una de las ciudades más rítmicas del país. Y estamos llevando información con ritmo.
Eso hace que la gente escuche el ritmo y se acerque. Cuando la gente se acerca, la información llega de manera indirecta. Pero esa información que llega de manera indirecta se queda porque todavía está el ritmo. During the 2022-2023 biennium, the Pan American Health Organization, PAHO, spearheaded innovative initiatives to scale up health action, while helping countries to protect public health gains, recover better from the impact of the COVID-19 pandemic, and build stronger, fostering commitment, enabling cooperation, shedding light on the solutions, and reducing inequality gaps. During 2022 and 2023, we accelerated efforts for the strengthening of primary health care, to increase our health system's resilience and preparedness, to tackle the root causes of preventable ailments, to raise the flag for mental health, and to address the rising burden of non-communicable diseases like hypertension and diabetes. During 2022 and 2023, we rallied efforts to get immunization rates back on track. Through initiatives including our flagship Vaccination Week in the Americas, we were able to reach over 729 million total vaccine doses administered among the people living in the Americas region during 2022 through 2023. In a bid to accelerate the pace of elimination of serious infectious diseases like tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS, we relaunched PAHO's Elimination Initiative. We continued to work to reduce our dependence on external imports of vaccines and medical supplies, and to accelerate the digital transformation of public health, while continuing to provide timely and predictable support to respond to health emergencies and disasters. In 2024, we will continue to join forces with our member states, partners, and communities to drive impact in countries towards improving the health and well-being of all peoples in the region. Let this be a year in which we build on our collective strengths to improve lives across the Americas. PAHO, Pan American Health Organization. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, que é o sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo, então a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos.
acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias. All right, testing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, I'm talking right now. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right, I have 2 microphones open right now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 and 2. Now you have 4. Keep talking about. Okay. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pretty solid. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5, 6, 7, 8. Cool. Awesome. I just did. PROMES, the Program of Essential Medicines and Supplies, is a key player in the health sector of Haiti. And from here, we make distributions to all the institutions and many humanitarian actors across Haiti. With this PAHO initiative, we managed to really improve the quality of the operation that was highly needed here in PROMES.
de salud, sí, aquí en la comunidad estamos muy bajos porque no tenemos nada. Nosotros usamos 50 y 50, horizontal y 50 tradicional. Porque ahora llegó un niño, se enfermó, ahí vamos a ver al médico tradicional, para qué es lo que tiene. Ahí le da, el médico tradicional le dice a usted, no, vaya, lléveselo allá a Palestina. Y me entristece saber de que no aprendí prácticamente casi nada de lo que mi mamá sabía. Me siento feliz porque es primera vez que vienen a hablar de tema de salud. OPS lo primero que hace al llegar al territorio es poder consultar con las comunidades. Hicimos desde los equipos locales de coordinación una visita a todas las comunidades que estaban priorizadas para este SERF. Estamos interviniendo en toda la zona de Bajo Calima y litoral del San Juan, haciendo una evaluación rápida de necesidades en las cuales consultábamos con la comunidad cómo se sentían, cómo estaban, cómo veían cada una de las situaciones con un diagnóstico participativo rural, para que la respuesta venga desde lo que las comunidades necesitan. Primer vez que vienen a planear con nosotros hacer las entrevistas, de hacer las entrevistas de todos los proyectos, de lo que nosotros necesitamos. En este momento están involucradas 8 agencias de las Naciones Unidas para poder lograr esa respuesta más integral y que las comunidades puedan aliviar el sufrimiento que dejan estas situaciones de emergencias, y especialmente porque esta es una zona bastante golpeada por el conflicto armado. Vamos a poder conocer de parte de ustedes esas necesidades en salud. Nos vamos a reunir en 2 grupos. Vamos a hacernos a este ladito los hombres, al lado allá las mujeres. Han estado muy enfermos de pronto por picadura de zancudo o los han mordido ratas en los deditos, más que todos a los niños. Y un zancudo, cuando crece el río, ahí es que llega el zancudo. Todos los niños cuando van al río se bañan y a veces los tragan esa agua, entonces esa agua los sale salir esa enfermedad, que son granos que lo infectan allá, mucho dolor de estómago. Frente, digamos, ¿a qué síntomas sentían ustedes por esa contaminación, además de las reacciones en la piel? ¿Qué otra cosa? Nosotros bañamos en el agua ahí, donde ahí echamos la basura, ahí mismo echamos la necesidad de la persona también y ahí bañamos. Por eso nos da mucha enfermedad. El agua sí tomamos de la lluvia. Hemos perdido, hay veces, las piernas, los dedos, por una cortadita. Es muy difícil uno ir a un enfermero o a un doctor, es por la razón de lejos. Mientras que llegue allá, hay veces por el sangrado se pierden la vida, y hasta las mujeres con el embarazo. ¿Qué hacemos nosotras las parteras? La mandamos que se haga su prueba de embarazo. Si sale positiva, entonces ahí ya empezamos nosotras como partera a llevar el caso, a llevar el control. A la par que íbamos trabajando con esto, parte del equipo estaba tomando nota de absolutamente todo lo que nos decían. Compilamos toda esta gran cantidad de datos y podemos sacar una ficha técnica de cada una de las comunidades, donde nos cuentan de qué se enferman, qué sucede y cuál es la respuesta potencial que necesitan. Hacemos un planteamiento de un plan de trabajo y ya con esto vamos a podernos pensar qué tipo de brigadas de salud necesitan, con qué frecuencia las necesitan, si necesitamos trabajar talleres con primer respondiente, cómo debemos hacerlo, que si vamos a hacer un fortalecimiento de un puesto de salud a nivel intercultural, donde no sea una medicina occidental la fortalecida, sino todos los saberes, que la comunidad empiece a interesarse por la situación en salud en su comunidad. Es interesante que de cada una de las entidades que vienen al territorio a brindar a desarrollar este proyecto, se enfoquen directamente desde esos testimonios, desde esas experiencias, desde esas vivencias de los habitantes de esas comunidades de zona ribereña, para poder armar un todo, para poder enfocar ese diagnóstico a realmente resolver esa situación que se está presentando, esa necesidad. La recepción de las comunidades ha sido absolutamente amorosa. Comunidades indígenas, comunidades afro, que encuentran en la OPS una esperanza hacia sus situaciones actuales.
diversity, transparency, and a belief in open and equal partnerships. Efforts in the region are accomplished because of our deep partnership with PAHO. PAHO is a trusted partner in so many countries with powerful reach. Los países confían en su liderazgo técnico. Fighting for better, healthier lives for everyone in the Americas and the Caribbean. PAHO understands the complexities and on-the-ground health challenges people in Latin America and the Caribbean face precisely because of PAHO's long-term presence and relationships across the region. Redução das desigualdades sociais, eu acho que é a primeira questão. E o segundo é o fortalecimento de sistemas de saúde, de sistemas universais, que garantam também uma igualdade de acesso. Porque el acceso a la salud es un derecho universal que a su vez da acceso a otros derechos. Equitable access to high standard healthcare is critical to the region's sustainable development, and PAHO is key to this. PAHO and Global Affairs Canada's long-standing partnership has been critical to advance public health priorities in the Americas. The Rockefeller Foundation and PAHO are collaborating to strengthen health systems against current and future health threats. Há uma longa história de cooperação entre a OPAS e a Fiocruz, em diferentes momentos da história. We cannot think of a better partner at CDC than PAHO. PAHO has for a long time been a key implementing partner in the Caribbean for the UK government. Not only is it the world's oldest international public health agency, but it also has a strong track record of effective project delivery, not just for the UK, but also for other donors in the region. PAHO is also a key partner for Canada on advancing gender equality and addressing sexual health and reproductive rights in the region. With PAHO, we have advanced the health and rights of women and adolescent girls in situations of vulnerability. We also highly value PAHO's leading role in disaster response, as well as management of epidemics in the region. When COVID-19 first hit the region, the Pan American Health Organization was there. Realmente había tanto que no se sabía y OPS estaba movilizando su capacidad técnica para poder explicar y apoyar a los países a elaborar realmente la respuesta más oportuna en este momento. Porque es en momentos delicados como estos en los que se pone de manifiesto la excelente colaboración del Gobierno de España con la OPS, que desde sus inicios ha sido intensa y continuada. The region went from being the most hard hit by the pandemic to having one of the world's highest vaccination rates. That was 2 years ago, and PAHO is still here, working by our side to make sure every community in every country can be safe from COVID-19 and make sure that no one is left behind. The significant challenges that the region faces require that we work together. One of the most vital lessons to come out of the pandemic has been the importance of communities and trust. USAID's collaboration with PAHO has led to tremendous health progress over the years, including the eradication of river blindness from several of the region's countries, declines in malaria, and big measurable improvements in primary health care. Erradicação da varíola, a eliminação da circulação do vírus, da poliomielite e o controle do sarampo. Y por ejemplo, en la agenda de transformación digital, Latinoamérica es la única región que cuenta con políticas regionales por los miembros de OPS. Y ese es un ejemplo del rol y liderazgo en esta agenda tan importante para salud. This collaboration has advanced global health security efforts. It's strengthened multiple surveillance and data systems. We worked with PAHO to design global standards in green and efficient health centers. Es realmente una relación de pares, de colaboración, pero al mismo tiempo son un líder técnico. There's going to be a total of over 400 health centers that are going to be natural disaster proof, but also efficient and green as well. Seguiremos teniendo muchísimos retos para la universalización de salud, para atender a aquellos que viven en zonas más alejadas y que viven en situaciones de pobreza. As we look forward to the next 120 years together, our shared goals and long-term partnership will continue to improve health, to reduce morbidity and mortality, to decrease disability, and will build regional capacity to maximize public health impact and promote country ownership and sustainability. For 120 years, PAHO has been helping people stay healthy and thrive.
A nivel regional pasábamos por la pandemia, por la COVID-19, y no solamente el sistema de salud estaba afectado el sistema de vigilancia epidemiológica. Adolecíamos de muchas cosas. Nuestro UPS antiguo estaba dañado. Nuestros equipos eran vulnerables a cualquier baja de tensión y se apagaba todo. En el componente estadístico se trabajó con el fortalecimiento de capacidades tanto en infraestructura, también como en la parte informática. Se logró comprar un servidor que permite tener integración de los sistemas de información. Pero muy potente, de última generación, que es el cual ahora nos está permitiendo hacer la visibilización de diferentes tableros de las actividades que cumplen los profesionales de la salud. Esto me ayuda bastante para procesar la gran cantidad de datos que se maneja a nivel región. Porque mensualmente se maneja un promedio de 2 millones de registros y esa cantidad antiguamente se hacía una PC común y corriente, que el proceso duraba más o menos a 10 a 12 horas. Pero con este equipo está trabajándose en 1 hora y media quizás. Y para ellos se han capacitado aproximadamente 25 personas que desempeñan funciones en vigilancia epidemiológica en diferentes establecimientos de salud. En estas capacitaciones lo que aprendí fue cómo manejar los datos en el uso del aplicativo Power BI, limpieza de datos, presentación de estos datos para posteriormente publicarlos en la página web. La información que se trabaja y se presenta sirve para la toma de decisión y para tener en claro en qué lugares van a intervenir. Ha sido muy importante poder contar con esta información en tiempos más cortos. Va a permitir poder identificar tempranamente enfermedades, diagnosticarlas, derivarlas y sobre todo hacer cercos epidemiológicos para tratar de evitar que esta se difunda rápidamente en la población. Posterior digamos, a los picos más importantes que tuvimos de COVID, hubo una caída importante en las coberturas de vacunación por diferentes razones. Muchas veces las personas que no tienen esquemas de vacunación completos no lo hacen porque no quieren, sino porque no tienen la información, porque el servicio de salud se encuentra lejos, porque no tienen recursos para el transporte y no tienen cómo movilizarse. El aplicativo PAI 2.0 es una base nominal que permite hacer el seguimiento a toda la población del programa Empleo de Inmunizaciones desde el momento de su nacimiento, donde ingresa ese sistema de información. Es una herramienta que está hecha y que viene en desarrollo hace más de 20 años para que la ciudad tenga la claridad de qué personas han sido vacunadas o no, en qué lugar de la ciudad se encuentran, qué características tienen. Y todo esto nos permite a la Secretaría de Salud y a todos los actores del sistema poder identificar estas personas que son susceptibles a enfermedades prevenibles por vacuna para llegar a la casa, para llegar al barrio, para llegar a la vereda donde se encuentre, vacunarles, protegerles y así evitar estas enfermedades que pues, pueden generar alteraciones en la salud para la propia persona. Desde la parte de salud pública está un equipo compuesto por profesionales especializados, ingenieros de sistemas, técnicos de sistemas de información, que son los encargados de generar como toda esa herramienta de acceso de bases nominales, y con esas bases que son generadas desde acá se identifican los susceptibles y se hace todo ese ejercicio de georreferenciación y geocodificación con geógrafos que también están destinados también para el apoyo de todas estas acciones y que les permiten a ellos direccionar esos equipos de vacunación.
Lo que nos permite la georreferenciación es tomar una imagen de ese momento y hacer múltiples comparaciones. Cuando hacemos la geocodificación de todas estas personas en las bases de datos, tenemos una cantidad de puntos. Esa nube de puntos lo que nos quiere decir es que aquí donde están estas zonas más rojas es donde efectivamente hubo una mayor concentración de esos puntos. Y pues bueno, aquí tenemos en el mapa de Bogotá que hay unas concentraciones muy claras de pendientes de vacunación. Bueno, yo te llamo para las vacunas para mañana. ¿Pero qué vas a visitarme a la casa? Sí, señora, para vacunarte en una vivienda. Y la poliomielitis. Sí, señora. La vacunación es un proceso de absolutamente todos. Es un tema transversal. Vacunación no solamente de un equipo. Uno ve el aplicativo como un desarrollo de sistemas, pero más allá del desarrollo es que podemos estar hablando un mismo idioma a diferentes actores que trabajamos en salud. Un sistema de información no funciona solo, digamos, por un solo sector alimentando. Tenemos que reconocer que diferentes actores tienen unas fuentes de información muy importantes que pueden cruzarse a alimentar y que hacen que estos sistemas sean robustos y permitan un análisis mucho más detallado. Para la Organización Panamericana de la Salud es fundamental el uso de esta herramienta en los países de la región, porque lo que nos permite es hacer que los países que están empezando a utilizar registros nominales de vacunación puedan aprovechar al máximo la información que se registra allí. Además va a poder aumentar coberturas porque vamos a llegar a donde no hemos llegado y, muy importantemente, diseminar esta experiencia para todos los países de la región. El gran sueño que tenemos ha sido precisamente que este aplicativo siga madurando, siga en construcción y empiece a aportar, o sea, como que se salga de su lógica de vacunación y empiece a ser ese corazón de otros procesos como educación, como integración, otro tipo de elementos que permitan materializar el derecho a la salud y pues en general los derechos de las personas en la ciudad. El equipo de respuesta rápida está conformado por diferentes profesionales de la salud. Con la implementación que nos ha dado OPS, tenemos pues una mochila, tenemos el uniforme, tenemos los cloradores manuales, nos han dado eso, nos han dado GPS, tenemos los implementos para poder intervenir más adecuadamente. Nosotros evaluamos a cada paciente sobre sus signos y síntomas, hacemos un informe inicial del posible brote. Como equipo de respuesta rápida somos llamados para hacer este cerco epidemiológico donde se hace el censo de los pacientes, ponemos también la fecha de inicio de síntomas. Hemos creado un grupo de WhatsApp y emitimos alertas. Luego nos reunimos para poder realizar las acciones correctivas respectivas, ¿no? Es ahí donde entra salud ambiental mi persona. Nosotros llevamos como salud ambiental hisopos y lo que hago con el hisopo es tomarle la muestra en toda el área de las manos y va a mi agua del diluyente, se guarda en la caja con refrigeración y se va al laboratorio. Vamos al laboratorio y analizamos, sea el agente causal, sea viral o sea bacteriano. Y ahí podemos determinar qué bacteria está causando la enfermedad al paciente. Fortaleciendo estas áreas permite hacer el trabajo más eficiente, más rápido. Gracias a la OPS nos ha brindado el uniforme que consiste en un chaleco, un pantalón. Estamos preparados para cualquier clima o cualquier circunstancia. Poseemos una tablet para poder ahí ingresar los datos, GPS para podernos ubicar, un escáner para que los informes que tengamos los podamos tener consolidada. Para nosotros ha sido una gran fortaleza el apoyo de OPS. Y eso se va a reflejar nuestro trabajo en la población. Bueno, acá me trae nuestra plataforma educativa en línea para personas adolescentes, jovensalud.net. Es tanto una página web
como también una aplicación móvil. Es para personas entre los 10 y los 24 años y lo que brinda es información, acompañamiento y educación para la salud, para prevención de conductas de riesgo y promoción de hábitos saludables. A través de esta plataforma, nosotros lo que hacemos es brindar información y acompañamiento para estas personas que están en una etapa muy saludable físicamente, pero tienen otras necesidades de salud integral. Especialmente y a raíz de la pandemia también, han aumentado los casos en temas de salud mental, ¿verdad? La violencia también. Y entonces estamos acompañándolos para que con la información adecuada y el apoyo necesario puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas. Sí, pueden registrarse de forma totalmente gratuita y de una vez pueden acceder en primer lugar a cuestionarios autoadministrados donde ellos pueden evaluar su nivel de riesgo y protección, ¿verdad? Donde empiezan a autoconocerse. Muchas veces no se han hecho preguntas importantes relacionadas con relaciones familiares, nutrición y ejercicio, relaciones románticas, relaciones de amistad, y entonces empiezan a conocerse mejor y a partir de ahí surgen preguntas, por lo cual apenas reciben sus respuestas les sugerimos intervenciones de acuerdo a su nivel de riesgo, ya sea un curso en línea, una secuencia de micromensajes, o también tenemos un servicio de consejería o coaching que es atendido ya sea por un chatbot o por profesionales de la salud. Ellos pueden elegir. Entonces, para nosotros es muy importante evaluar tanto el uso que hacen de la plataforma educativa como la satisfacción. Ahorita hay una calificación de 85 sobre 100, siendo 100 la nota máxima, y también los resultados pre y post intervención, que a través de 10 años hemos visto que se han mejorado la comunicación familiar, reducido el consumo de alcohol, reducido el involucramiento en peleas y situaciones violentas, y también que hay una percepción de menos depresión después de utilizar nuestros servicios. Esta reunión es vital porque nosotros como organización estamos escalando. Tenemos 19 años de existencia y estos servicios han sido usados por más de 130,000 jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, hay 70 millones de personas en las edades que servimos solo en Centroamérica y México, y nos interesa que sepan que estos servicios existen. Entonces, el tema de abogacía, de promoción, de escalabilidad para nosotros es vital en esta reunión. Además de que hemos venido a conocer otras iniciativas que son complementarias. El tema intergeneracional nos interesa muchísimo, ¿verdad? Cómo acompañamos a esta nueva generación, especialmente la generación Z, que es la primera generación 100% digital, que nació con la tecnología, a pesar de que esto no quiere decir que haya brechas enormes todavía en acceso. Pero cómo nos enfrentamos, ¿verdad?, de todas las personas, de todas las generaciones, a apoyar y a comprometernos con esta nueva generación que viene a liderar el futuro, ¿verdad? El futuro ante pandemias, ante desastres, ante situaciones positivas, ¿verdad? Pero cómo desde ya empezamos a acompañar a esa generación que tanto nos necesita. Why is it so important that he gets all of his vaccines? So that I can enter into secondary school. Why else, love? Well, so that if I ever get the virus, then I'm already immune to it. In these remote areas, sometimes you're not aware when you're going to have a loss in power for some reason. These facilities, some of them don't open on a weekend. So if there's a loss of power over the weekend or on a public holiday, we may not know until you come back. Once you have a break in cold chain, it interferes with the potency of your vaccines. Prior to the initiation of this project, what we had is refrigerators that were not really of standard in terms of meeting or maintaining the cold chain. With the solar panel refrigerator, this has revolutionized
our immunization program here in these areas and in other parts of Trinidad. You're fairly easy. You don't have to worry about the temperature dropping between 2 or going above 8. So you feel confident to know that you have a fridge that is reliable and dependable. We're looking at saving in terms of cost. Most importantly, we're looking at increasing coverage. So having this initiative to help us strengthen and basically revolutionize the immunization program is very exciting. You know, as a parent, you want to make sure that your child receives everything that they can so that they could be healthy and strong. The COVID-19 pandemic exacerbated many problems across the Caribbean region, one of them being the lack of access to mental health services. Recognizing this, the Pan American Health Organization, PAHO, set out on a mission to strengthen mental health and psychosocial response to COVID and other crises in 3 Caribbean nations, including Suriname. When your mental health is at stake, that a lot of things also can go wrong. And unfortunately, this led to a shocking number of suicides in the country. In that period, we had an increase of suicide cases in Nigeria. So when we were there, I think we were there 3 to 4 days, and every day that we were there was a case. And through the PAHO-led project, the Bureau of Public Health in the Ministry of Health in Suriname engaged the public through trainings and outreach programs to address the far-reaching effects of mental health. In the period of COVID, mental health was not forgotten, and that a lot of activities were done. For instance, we made sure that some people got some information, so awareness in our population about mental health. We held some panel discussions, for instance. 4 panel discussions were held. We also had a radio program for elderly with 2 doctors who made it possible that the people could call and ask some questions. The same thing was done with the panel discussions. We had training, basic psychosocial skills. We had a launch of 2 trainings from the PAHO, who we asked the PAHO to translate these trainings for us. So it was psychological first aid and suicide prevention training. And these trainings and information sharing sessions were successful, very much welcome and impactful. The project was very successful because we had a lot of different aspects to this project. They were very happy with us bringing them this training. So I was very happy that the PAHO had given us the chance to also bring their training all the way there to the people. There are a lot of people who are willing to learn. They are willing to learn what the key points are in seeing the signs for suicide prevention, so we can prevent this, because every suicide is one too many. In the Caribbean, access to quality healthcare can be a challenge, especially in remote areas and because of erratic weather conditions. But thanks to the Smart Healthcare Facilities in the Caribbean project, funded by UK aid and implemented by PAHO WHO, many health centres have been retrofitted to make them more resilient. The UK financed this programme, and our implementing partner was PAHO. And this is part of our global work in terms of climate change and improving resilience across the world, and particularly in the Caribbean, which we know is particularly vulnerable to many climate challenges, whether it be flooding or hurricanes. And so across the Caribbean, this Smart Hospital Initiative has been going on over the last few years. In Guyana,
One of the 5 facilities that is being retrofitted to meet the SMART parameters is the health center at Perinatology, a small indigenous community in the Pacaraima Mountains in the Pataro-Siparuni region of Guyana. PAHO WHO was the implementing agency. The work that we do in PAHO will not end in just endorsing back these facilities. No, our focus now shifts into allowing or reinforcing the capacities of centers like this to offer the essential health package of services that the ministry has developed so that it can give better healthcare, relevant and good quality healthcare to its people. The retrofitting of the Perinatology facility faced some particular challenges. When this project went to tender in the initial phases, there were no responses from the public. The Guyana Defense Force was then approached to play a part, and we gladly accepted. We have spent lots of our resources to make this project a reality, not because we've been contracted, but because the Guyana Defense Force really is a partner in national development. There were many challenges as we went along. There were times when our aircrafts had to be deployed elsewhere, and we could not have gotten the priority flights that we wanted. But after some time, I must say I'm very happy that we are at the stage where we can commission this building and hand it back over to the residents of Perinatology. The Smart Health Project is just one part of a larger effort to improve healthcare access and outcomes across the region. From upgrading facilities to training healthcare workers, the project is helping to build a more resilient and responsive healthcare system. It was a job well done. We are quite happy with the work that was done here, and it would certainly improve people's access to healthcare here in Perinatology. But now that the building is completed, we'll do a lot of equipping of the facility so that extended care can be provided. Well, not only community as in Perinatology, but we have other catchment areas, and mostly this health facility would have been like a referral where other smaller health facilities would have referred patients over here. So it's going to benefit most of the people in the north because, for example, we have Red Creek Mountain for Bamboo Creek to Sene, we even get patients from Taruka. This is a shining example of how healthcare facilities can be made safe, sustainable, and resilient. With the upgrades made under the project, the health center is now better equipped to provide quality healthcare services to Perinatology and surrounding communities. Yo padecía de obesidad grado 2, estaba a punto de tener diabetes, también mi presión arterial ha estado alterada. Se estima que el 25,8% de la población ecuatoriana de 18 a 69 años presentan 3 o más factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que se encuentran las enfermedades cardiovasculares. 20 de cada 100 ecuatorianos mayores a 18 años tienen hipertensión arterial. Entre los principales factores de riesgo de complicaciones y muerte prematura está la hipertensión, que suma el 25% de la mortalidad en el país. Me ayudaron con interconsultas, con dietas nutricionales para mejorar mi estado de salud, incluso cambiar mis hábitos de vida, y mi estilo de vida ahora ya es saludable, la comparto con mi familia. He logrado bajar de peso, he logrado superar esto de lo que es la obesidad. Igual mi hipertensión arterial ha mejorado muy bien, mi corazón ahora se encuentra bien. La iniciativa HERTZ tiene como propósito reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y las complicaciones evitables a través del fortalecimiento de la promoción de prácticas de vida saludable, el tamizaje, captación temprana, tratamiento farmacológico y no farmacológico y seguimiento de usuarios desde los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Y las recomendaciones que me ha dado el personal de salud acá ha sido muy bueno. De hecho, el seguimiento que me han hecho con la toma de la presión arterial ha sido excelente. La medicación que me han proporcionado me ha ayudado en este punto de salud.
Esta iniciativa está implementada en 403 centros de salud a escala nacional. En 2025 estará en el 100% de estos establecimientos de primer nivel. 35.800 profesionales de salud son parte de la iniciativa. Por esta razón, entre 22 países que son parte de la implementación de HERTZ, la Liga Mundial de Hipertensión otorgó al Ecuador el Premio a la Excelencia Organizacional en Prevención y Control de la Hipertensión Arterial. And the population hypertension prevention and control goes to the Hearts Initiative of Ecuador. So I would like to give a round of applause for all these awardees and congratulate them for their many achievements. Este reconocimiento es fruto del compromiso y el trabajo del Gobierno del Encuentro. A través de los equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública, marcamos un nuevo hito y un nuevo logro internacional. Juntos, cumplimos. The Americas was one of the regions most affected by the COVID-19 pandemic. In February 2020, PAHO activated an organization-wide response to support all of its member states in accordance with the COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan of the World Health Organization. The evaluation of PAHO's response to the COVID-19 pandemic aimed to provide an objective and independent assessment of PAHO's overall performance during the response to the pandemic, and to reaffirm our unwavering commitment to accountability, transparency, desire for improvement, and continuous learning. This is the first external evaluation of the COVID-19 response among all World Health Organization regions, a significant milestone for PAHO and the global public health community. The evaluation was commissioned by PAHO and conducted by an external and independent evaluation team, which engaged senior evaluators and public health experts. The evaluation assessed the operations undertaken by the organization across the region and its 35 member states. The report documents key achievements, gaps, and lessons that have emerged from PAHO's response to COVID-19, which serve to inform preparedness for and response to future public health emergencies. The evaluation addressed topics ranging from governance, engagement with member states and funding model, regional mechanisms to response to emergencies, to technology and innovation, gender and equity, as well as organizational aspects. The report provides 10 evidence-based recommendations that PAHO is currently translating into effective actions and sustainable strategies. A task force team is dedicated to implementing these recommendations. Since July 2023, nearly 150 focal points from all PAHO entities at regional, sub-regional, and country level are mobilized to discuss, plan, and implement actions in response to each of the evaluation's recommendations. Implementation is expected to run through 2024. Progress and achievements will be made public to all relevant stakeholders. This shared venture will not merely allow PAHO to respond to health crises more effectively, but also enhance its ability to anticipate challenges, innovate, plan, and lead with staunch resolve and resilience. La alcaldía de Luquí está invitando a la comunidad en general para que se acerquen al concierto de freestyler que se estará realizando. Te lo digo yo, me lo dices tú, aquí estamos hablando sobre la salud. Tú sabes que yo ando aquí, pero no con la derrota. Messi se vacunó y se ganó la copa. Tienes que vacunar. Si ya tienes la vacuna, tú te debes reforzar, debes cuidarte. A tu familia va a salvar. Tú sabes, mi hermano, el COVID a cualquiera le puede dar. La música y el arte son clave para llegar a las comunidades porque eso hace parte de la esencia de la población afrocolombiana. Ey,
improvisando, tú sabes, como mi lírica no hay ninguna. Lo que me motivó a ser parte de este Freestyle por la Salud fueron como las ganas de llegar a esas poblaciones que a veces no tienen cómo capacitarte de estas informaciones, y qué bueno me pareció la dinámica en la cual se está realizando, que es por medio del freestyle. La pregunta es, ¿cómo prevenimos el COVID? Vacunándonos y el refuerzo y poniendo nuestra tapabocas, porque si nos podemos enfermar, no lo ponemos. Las capacitaciones consistieron para nosotros los artistas tener más conocimiento sobre la temática para poderlo transmitir a las comunidades. Así que nosotros vinimos, nos formamos, estamos claros y eso es lo que le estamos dando a la comunidad. Yo nunca había llegado como gente, como con esta iniciativa. Ellos van a decir en la casa, mire que pasó esto y lo otro, aprendimos esto. Y lo hicieron como algo inconsciente, porque ellos no sabían que estaban aprendiendo a través de la música. Estamos hablando del Chocó. Diría yo que es una de las ciudades más rítmicas del país. Y estamos llevando información con ritmo. Eso hace que la gente escuche el ritmo y se acerque. Cuando la gente se acerca, la información llega de manera indirecta. Pero esa información que llega de manera indirecta se queda porque todavía está el ritmo. During the 2022-2023 biennium, the Pan American Health Organization, PAHO, spearheaded innovative initiatives to scale up health action, while helping countries to protect public health gains, recover better from the impact of the COVID-19 pandemic, and build stronger, fostering commitment, enabling cooperation, shedding light on the solutions, and reducing inequality gaps. During 2022 and 2023, we accelerated efforts for the strengthening of primary health care, to increase our health system's resilience and preparedness, to tackle the root causes of preventable ailments, to raise the flag for mental health, and to address the rising burden of non-communicable diseases like hypertension and diabetes. During 2022 and 2023, we rallied efforts to get immunization rates back on track. Through initiatives including our flagship Vaccination Week in the Americas, we were able to reach over 729 million total vaccine doses administered among the people living in the Americas region during 2022 through 2023. In a bid to accelerate the pace of elimination of serious infectious diseases like tuberculosis, malaria, and HIV/AIDS, we relaunched PAHO's Elimination Initiative. We continue to work to reduce our dependence on external imports of vaccines and medical supplies, and to accelerate the digital transformation of public health, while continuing to provide timely and predictable support to respond to health emergencies and disasters. In 2024, we will continue to join forces with our member states, partners, and communities to drive impact in countries towards improving the health and well-being of all peoples in the region. Let this be a year in which we build on our collective strengths to improve lives across the Americas. PAHO, Pan American Health Organization. Desde que iniciou o surto de sarampo no estado do Amapá, essa vacinação vem sendo realizada com muito empenho, com várias frentes de vacinação, principalmente na capital e nos municípios onde nós tivemos casos. Então, nós organizamos na forma de varredura, de vacinação casa a casa, estratégias em escolas, em creches. Teve o caso de sarampo de uma criança da creche, a gente veio oportunizar também, a gente veio
verificar as cadernetas das crianças, encontramos muitas cadernetas desatualizadas, então o foco também foi esse, a gente fazer essas vacinas de rotina, atualizar e também priorizar a vacinação da tríplice viral, que é sarampo, né? A varredura vacinal é uma ação que a equipe de saúde vai até a população, batendo na casa e perguntando quem mora, qual a faixa etária e revisando o cartão de vacinação. A partir da revisão do cartão de vacinação é ofertada a vacina que esteja faltando para completar o esquema de vacinação daquela pessoa e atualizando toda a caderneta, não só de uma pessoa, mas de todos os residentes daquela casa. Para a gente foi muito importante essas ações de varredura, principalmente com relação ao sarampo. Imagina, de 2019 para esse ano de 2022, a gente tinha 200 casos de sarampo. Então a gente conseguiu controlar o surto de sarampo com essas ações, de modo que hoje a gente tem entre 10 e 12 casos. Você acha que é importante você tomar vacina? Por quê? Porque é ótima para nossa vida e nos livrar de todos os vermes e proteger as nossas famílias. PROMES, the Program of Essential Medicines and Supplies, is a key player in the health sector of Haiti. And from here we make distributions to all the institutions and many humanitarian actors across Haiti. With this PAHO initiative, we managed to really improve the quality of the operation that was highly needed here in PROMES. De salud, sí, aquí en la comunidad estamos muy bajos porque no tenemos nada. Nosotros usamos 50 y 50, occidental y 50 tradicional.
Porque ahora llegó un niño, se enfermó, ahí vamos a ver al médico tradicional, ¿para qué es lo que tiene? Ahí le da, el médico tradicional le dice a usted, no, vaya, lléveselo allá a Palestina. A mí me entristece saber de que no aprendí prácticamente casi nada de lo que mi mamá sabía. Me siento feliz porque es primera vez que vienen a hablar de tema de salud. OPS lo primero que hace al llegar al territorio es poder consultar con las comunidades. Hicimos desde los equipos locales de coordinación una visita a todas las comunidades que estaban priorizadas para este SERF. Estamos interviniendo en toda la zona de Bajo Calima y litoral del San Juan, haciendo una evaluación rápida de necesidades en las cuales consultábamos con la comunidad cómo se sentían, cómo estaban, cómo veían cada una de las situaciones con un diagnóstico participativo rural, para que la respuesta venga desde lo que las comunidades necesitan. Primer vez que vienen a planear con nosotros hacer las entrevistas, de todos los proyectos, lo que nosotros necesitamos. En este momento están involucradas 8 agencias de las Naciones Unidas para poder lograr esa respuesta más integral y que las comunidades puedan aliviar el sufrimiento que dejan estas situaciones de emergencias, y especialmente porque esta es una zona bastante golpeada por el conflicto armado. Vamos a poder conocer de parte de ustedes esas necesidades en salud. Nos vamos a reunir en 2 grupos. Vamos a hacernos a este ladito los hombres, al lado allá las mujeres. Han estado muy enfermos de pronto por picadura de zancudo o los han mordido ratas en los deditos, más que todos a los niños. Y un zancudo, cuando crece el río, ahí es que llega el zancudo. Todos los niños cuando van al río se bañan y a veces los tragan esa agua, entonces esa agua los hace salir esa enfermedad, que son granos que lo infectan allá, mucho dolor de estómago. Frente, digamos, ¿a qué síntomas sentían ustedes por esa contaminación, además de las reacciones en la piel? ¿Qué otra cosa? Nosotros bañamos en el agua ahí, donde ahí echamos la basura, ahí mismo echamos la necesidad de la persona también y ahí bañamos. Por eso nos da mucha enfermedad. El agua sí tomamos de la lluvia. Hemos perdido hay veces las piernas, los dedos, por una cortadita. Es muy difícil uno ir a un enfermero o a un doctor, es por la razón de lejos. Mientras que llegue allá, hay veces por el sangrado se pierden la vida, y hasta las mujeres con el embarazo. ¿Qué hacemos nosotras las parteras? La mandamos que se haga su prueba de embarazo. Si sale positiva, entonces ahí ya empezamos nosotras como partera a llevar el caso, a llevar el control. A la par que íbamos trabajando con esto, parte del equipo estaba tomando nota de absolutamente todo lo que nos decían. Compilamos toda esta gran cantidad de datos y podemos sacar una ficha técnica de cada una de las comunidades, donde nos cuentan de qué se enferman, qué sucede y cuál es la respuesta potencial que necesitan. Hacemos un planteamiento de un plan de trabajo y ya con esto vamos a podernos pensar qué tipo de brigadas de salud necesitan, con qué frecuencia las necesitan, si necesitamos trabajar talleres con primer respondiente, cómo debemos hacerlo, que si vamos a hacer un fortalecimiento de un puesto de salud a nivel intercultural, donde no sea una medicina occidental la fortalecida, sino todos los saberes, que la comunidad empiece a interesarse por la situación en salud en su comunidad. Es interesante que de cada una de las entidades que vienen al territorio a brindar a desarrollar este proyecto, se enfoquen directamente desde esos testimonios, desde esas experiencias, desde esas vivencias de los habitantes de esas comunidades de zona ribereña, para poder armar un todo, para poder enfocar ese diagnóstico a realmente resolver esa situación que se está presentando, esa necesidad. La recepción de las comunidades ha sido absolutamente amorosa. Comunidades indígenas, comunidades afro, que encuentran en la OPS una esperanza hacia sus situaciones actuales. Diversity, transparency, and a belief in open and equal partnerships. Efforts in the region are accomplished because of our deep
partnership with PAHO. PAHO is a trusted partner in so many countries with powerful reach. Los países confían en su liderazgo técnico. Fighting for better, healthier lives for everyone in the Americas and the Caribbean. PAHO understands the complexities and on-the-ground health challenges people in Latin America and the Caribbean face precisely because of PAHO's long-term presence and relationships across the region. Redução das desigualdades sociais, eu acho que é a primeira questão. E o segundo é o fortalecimento de sistemas de saúde, de sistemas universais que garantam também uma igualdade de acesso. Porque el acceso a la salud es un derecho universal que a su vez da acceso a otros derechos. Equitable access to high-standard healthcare is critical to the region's sustainable development, and PAHO is key to this. PAHO and Global Affairs Canada's long-standing partnership has been critical to advance public health priorities in the Americas. The Rockefeller Foundation and PAHO are collaborating to strengthen health systems against current and future health threats. Há uma longa história de cooperação entre a OPAS e a Fiocruz, em diferentes momentos da história. We cannot think of a better partner at CDC than PAHO. PAHO has for a long time been a key implementing partner in the Caribbean for the UK government. Not only is it the world's oldest international public health agency, but it also has a strong track record of effective project delivery, not just for the UK, but also for other donors in the region. PAHO is also a key partner for Canada on advancing gender equality and addressing sexual health and reproductive rights in the region. With PAHO, we have advanced the health and rights of women and adolescent girls in situations of vulnerability. We also highly value PAHO's leading role in disaster response, as well as management of epidemics in the region. When COVID-19 first hit the region, the Pan American Health Organization was there. Realmente había tanto que no se sabía y OPS estaba movilizando su capacidad técnica para poder explicar y apoyar a los países a elaborar realmente la respuesta más oportuna en este momento. Porque es en momentos delicados como estos en los que se pone de manifiesto la excelente colaboración del Gobierno de España con la OPS, que desde sus inicios ha sido intensa y continuada. The region went from being the most hard hit by the pandemic to having one of the world's highest vaccination rates. That was 2 years ago, and PAHO is still here, working by our side to make sure every community in every country can be safe from COVID-19 and make sure that no one is left behind. The significant challenges that the region faces require that we work together. One of the most vital lessons to come out of the pandemic has been the importance of communities and trust. USAID's collaboration with PAHO has led to tremendous health progress over the years, including the eradication of river blindness from several of the region's countries, declines in malaria, and big measurable improvements in primary health care. Erradicação da varíola, a eliminação da circulação do vírus, da poliomielite e o controle do sarampo. Y por ejemplo, en la agenda de transformación digital, Latinoamérica es la única región que cuenta con políticas regionales por los miembros de OPS. Y ese es un ejemplo del rol y liderazgo en esta agenda tan importante para salud. This collaboration has advanced global health security efforts. It's strengthened multiple surveillance and data systems. We worked with PAHO to design global standards in green and efficient health centers. Es realmente una relación de pares, de colaboración, pero al mismo tiempo son un líder técnico. There's going to be a total of over 400 health centers that are going to be natural disaster proof, but also efficient and green as well. Seguiremos teniendo muchísimos retos para la universalización de salud, para atender a aquellos que viven en zonas más alejadas y que viven en situaciones de pobreza. As we look forward to the next 120 years together, our shared goals and long-term partnership will continue to improve health, to reduce morbidity and mortality, to decrease disability, and will build regional capacity to maximize public health impact and promote country ownership and sustainability. For 120 years, PAHO has been helping people stay healthy and thrive. A nivel regional pasábamos por la pandemia, por la COVID-19. Y no solamente el sistema de salud estaba afectado el sistema de vigilancia epidemiológica,
adolecíamos de muchas cosas. Nuestro UPS antiguo estaba dañado. Nuestros equipos eran vulnerables a cualquier baja de tensión y se apagaba todo. En el componente estadístico se trabajó con el fortalecimiento de capacidades tanto en infraestructura, también como en la parte informática. Se logró comprar un servidor que permite tener integración de los sistemas de información. Pero muy potente, de última generación, que es el cual ahora nos está permitiendo hacer la visibilización de diferentes tableros de las actividades que cumplen los profesionales de la salud. Esto me ayuda bastante para procesar la gran cantidad de datos que se maneja a nivel región. Porque mensualmente se maneja un promedio de 2 millones de registros y esa cantidad antiguamente se hacía en una PC común y corriente, que el proceso duraba más o menos a 10 a 12 horas. Pero con este equipo está trabajándose en 1 hora y media quizás. Y para ellos se han capacitado aproximadamente 25 personas que desempeñan funciones en vigilancia epidemiológica en diferentes establecimientos de salud. En estas capacitaciones lo que aprendí fue cómo manejar los datos en el uso del aplicativo Power BI, limpieza de datos, presentación de estos datos para posteriormente publicarlos en la página web. La información que se trabaja y se presenta sirve para la toma de decisión y para tener en claro en qué lugares van a intervenir. Ha sido muy importante poder contar con esta información en tiempos más cortos. Va a permitir poder identificar tempranamente enfermedades, diagnosticarlas, derivarlas y sobre todo hacer cercos epidemiológicos para tratar de evitar que esta se difunda rápidamente en la población. Posterior digamos, a los picos más importantes que tuvimos de COVID, hubo una caída importante en las coberturas de vacunación por diferentes razones. Muchas veces las personas que no tienen esquemas de vacunación completos no lo hacen porque no quieren, sino porque no tienen la información, porque el servicio de salud se encuentra lejos, porque no tienen recursos para el transporte y no tienen cómo movilizarse. El aplicativo PAI 2.0 es una base nominal que permite hacer el seguimiento a toda la población del programa Empleo de Inmunizaciones desde el momento de su nacimiento, donde ingresa ese sistema de información. Es una herramienta que está hecha y que viene en desarrollo hace más de 20 años para que la ciudad tenga la claridad de qué personas han sido vacunadas o no, en qué lugar de la ciudad se encuentran, qué características tienen. Y todo esto nos permite a la Secretaría de Salud y a todos los actores del sistema poder identificar estas personas que son susceptibles a enfermedades prevenibles por vacuna para llegar a la casa, para llegar al barrio, para llegar a la vereda donde se encuentre, vacunarles, protegerles y así evitar estas enfermedades que pues, pueden generar alteraciones en la salud para la propia persona. Desde la parte de salud pública está un equipo compuesto por profesionales especializados, ingenieros de sistemas, técnicos de sistemas de información, que son los encargados de generar como toda esa herramienta de acceso de bases nominales, y con esas bases que son generadas desde acá se identifican los susceptibles y se hace todo ese ejercicio de georreferenciación y geocodificación con geógrafos que también están destinados también para el apoyo de todas estas acciones y que les permiten a ellos direccionar esos equipos de vacunación. Lo que nos permite la georreferenciación es tomar una imagen de ese momento y hacer múltiples comparaciones. Cuando hacemos la geocodificación de todas estas personas en las bases de datos, tenemos una cantidad de puntos. Esa nube de puntos lo que nos quiere decir es que aquí donde están estas zonas más rojas
es donde efectivamente hubo una mayor concentración de esos puntos. Y pues bueno, aquí tenemos en el mapa de Bogotá que hay unas concentraciones muy claras de pendientes de vacunación. Bueno, yo te llamo para las vacunas para mañana. ¿Pero qué vas a visitarme a la casa? Sí, señora, para vacunarte en una vivienda. Y la poliomielitis. Sí, señora. La vacunación es un proceso de absolutamente todos. Es un tema transversal. Vacunación no solamente de un equipo. Uno ve el aplicativo como un desarrollo de sistemas, pero más allá del desarrollo es que podemos estar hablando un mismo idioma a diferentes actores que trabajamos en salud. Un sistema de información no funciona solo, digamos, por un solo sector alimentando. Tenemos que reconocer que diferentes actores tienen unas fuentes de información muy importantes que pueden cruzarse a alimentar y que hacen que estos sistemas sean robustos y permitan un análisis mucho más detallado. Para la Organización Panamericana de la Salud es fundamental el uso de esta herramienta en los países de la región, porque lo que nos permite es hacer que los países que están empezando a utilizar registros nominales de vacunación puedan aprovechar al máximo la información que se registra allí. Además va a poder aumentar coberturas porque vamos a llegar a donde no hemos llegado y, muy importantemente, diseminar esta experiencia para todos los países de la región. El gran sueño que tenemos ha sido precisamente que este aplicativo siga madurando, siga en construcción y empiece a aportar, o sea, como que se salga de su lógica de vacunación y empiece a ser ese corazón de otros procesos como educación, como integración, otro tipo de elementos que permitan materializar el derecho a la salud y pues en general los derechos de las personas en la ciudad. El equipo de respuesta rápida está conformado por diferentes profesionales de la salud. Con la implementación que nos ha dado OPS, tenemos pues una mochila, tenemos el uniforme, tenemos los cloradores manuales, nos han dado eso, nos han dado GPS, tenemos los implementos para poder intervenir más adecuadamente. Nosotros evaluamos a cada paciente sobre sus signos y síntomas, hacemos un informe inicial del posible brote. Como equipo de respuesta rápida somos llamados para hacer este cerco epidemiológico donde se hace el censo de los pacientes, ponemos también la fecha de inicio de síntomas. Hemos creado un grupo de WhatsApp y emitimos alertas. Luego nos reunimos para poder realizar las acciones correctivas respectivas, ¿no? Es ahí donde entra salud ambiental mi persona. Nosotros llevamos como salud ambiental hisopos y lo que hago con el hisopo es tomarle la muestra en toda el área de las manos y va a mi agua del diluyente, se guarda en la caja con refrigeración y se va al laboratorio. Vamos al laboratorio y analizamos, sea el agente causal, sea viral o sea bacteriano. Y ahí podemos determinar qué bacteria está causando la enfermedad al paciente. Fortaleciendo estas áreas permite que hacer el trabajo más eficiente, más rápido. Gracias a la OPS nos ha brindado el uniforme que consiste en un chaleco, un pantalón. Estamos preparados para cualquier clima o cualquier circunstancia. Poseemos una tablet para poder ahí ingresar los datos, GPS para podernos ubicar, un escáner para que los informes que tengamos los podamos tener consolidada. Para nosotros ha sido una gran fortaleza el apoyo de OPS. Y eso se va a reflejar nuestro trabajo en la población. Bueno, acá me trae nuestra plataforma educativa en línea para personas adolescentes, jovensalud.net. Es tanto una página web como también una aplicación móvil. Es para personas entre los 10 y los 24 años y lo que brinda es información, acompañamiento y educación para la salud, para prevención de conductas de riesgo y promoción de hábitos saludables.
A través de esta plataforma, nosotros lo que hacemos es brindar información y acompañamiento para estas personas que están en una etapa muy saludable físicamente, pero tienen otras necesidades de salud integral. Especialmente y a raíz de la pandemia también, han aumentado los casos en temas de salud mental, ¿verdad? La violencia también. Y entonces estamos acompañándolos para que con la información adecuada y el apoyo necesario puedan tomar las mejores decisiones para sus vidas. Sí, pueden registrarse de forma totalmente gratuita y de una vez pueden acceder en primer lugar a cuestionarios autoadministrados donde ellos pueden evaluar su nivel de riesgo y protección, ¿verdad? Donde empiezan a autoconocerse. Muchas veces no se han hecho preguntas importantes relacionadas con relaciones familiares, nutrición y ejercicio, relaciones románticas, relaciones de amistad, y entonces empiezan a conocerse mejor y a partir de ahí surgen preguntas, por lo cual apenas reciben sus respuestas les sugerimos intervenciones de acuerdo a su nivel de riesgo, ya sea un curso en línea, una secuencia de micromensajes, o también tenemos un servicio de consejería o coaching que es atendido ya sea por un chatbot o por profesionales de la salud. Ellos pueden elegir. Entonces, para nosotros es muy importante evaluar tanto el uso que hacen de la plataforma educativa como la satisfacción. Ahorita hay una calificación de 85 sobre 100, siendo 100 la nota máxima, y también los resultados pre y post intervención, que a través de 10 años hemos visto que se han mejorado la comunicación familiar, reducido el consumo de alcohol, reducido el involucramiento en peleas y situaciones violentas, y también que hay una percepción de menos depresión después de utilizar nuestros servicios. Esta reunión es vital porque nosotros como organización estamos escalando. Tenemos 19 años de existencia y estos servicios han sido usados por más de 130,000 jóvenes de toda Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, hay 70 millones de personas en las edades que servimos solo en Centroamérica y México, y nos interesa que sepan que estos servicios existen. Entonces el tema de abogacía, de promoción, de escalabilidad para nosotros es vital en esta reunión. Además de que hemos venido a conocer otras iniciativas que son complementarias. El tema intergeneracional nos interesa muchísimo, ¿verdad? Cómo acompañamos a esta nueva generación, especialmente la generación Z, que es la primera generación 100% digital, que nació con la tecnología, a pesar de que esto no quiere decir que haya brechas enormes todavía en acceso. Pero cómo nos enfrentamos, ¿verdad?, de todas las personas, de todas las generaciones, a apoyar y a comprometernos con esta nueva generación que viene a liderar el futuro, ¿verdad? El futuro ante pandemias, ante desastres, ante situaciones positivas, ¿verdad? Pero cómo desde ya empezamos a acompañar a esa generación que tanto nos necesita. Why is it so important that you get all of these vaccines? So that I can enter into secondary school. Why else not? Well, so that if I ever get the virus, then I'm already immune to it. In these remote areas, sometimes you're not aware when you're going to have a loss in power for some reason. These facilities, some of them don't open on a weekend. So there's a loss of power over the weekend or on a public holiday. We may not know until you come back. Once you have a break in cold chain, it interferes with the potency of your vaccines. Prior to the initiation of this project, what we had is refrigerators that were not really of standard in terms of meeting or maintaining the cold chain. With the solar panel refrigerator, this has revolutionized our immunization program here in these areas and in other parts of Trinidad. You're fairly easy. You don't have to worry about the temperature dropping between 2 or going above 8. So you feel confident to know that you have a fridge that is reliable and dependable.
We're looking at saving in terms of cost. Most importantly, we're looking at increasing coverage. So having this initiative to help us strengthen and basically revolutionize the immunization program is very exciting. You know, as a parent, you want to make sure that your child receives everything that they can so that they could be healthy and strong. The COVID-19 pandemic exacerbated many problems across the Caribbean region, one of them being the lack of access to mental health services. Recognizing this, the Pan American Health Organization, PAHO, set out on a mission to strengthen mental health and psychosocial response to COVID and other crises in 3 Caribbean nations, including Suriname. When your mental health is at stake, that a lot of things also can go wrong. And unfortunately, this led to a shocking number of suicides in the country. In that period, we had an increase of suicide cases in Nigeria. So when we were there, I think we were there 3 to 4 days, and every day that we were there was a case. And through the PAHO-led project, the Bureau of Public Health and the Ministry of Health in Suriname engaged the public through trainings and outreach programs to address the far-reaching effects of mental health. In the period of COVID, mental health was not forgotten, and that a lot of activities were done. For instance, we made sure that some people got some information, so awareness in our population about mental health. We held some panel discussions, for instance. 4 panel discussions were held. We also had a radio program for elderly with 2 doctors who made it possible that the people could call and ask some questions. The same thing was done with the panel discussion. We had training, basic psychosocial skills. We had a launch of 2 trainings from the PAHO, who we asked the PAHO to translate these trainings for us. So it was psychological first aid and suicide prevention training. And these trainings and information sharing sessions were successful, very much welcome and impactful. The project was very successful because we had a lot of different aspects to this project. They were very happy with us bringing them this training. So I was very happy that the PAHO had given us the chance to also bring their training all the way there to the people. There are a lot of people who are willing to learn. They are willing to learn what the key points are in seeing the signs for suicide prevention, so we can prevent this, because every suicide is one too many. In the Caribbean, access to quality healthcare can be a challenge, especially in remote areas and because of erratic weather conditions. But thanks to the Smart Healthcare Facilities in the Caribbean project, funded by UK Aid and implemented by PAHO WHO, many health centres have been retrofitted to make them more resilient. The UK financed this programme, and our implementing partner was PAHO. And this is part of our global work in terms of climate change and improving resilience across the world, and particularly in the Caribbean, which we know is particularly vulnerable to many climate challenges, whether it be flooding or hurricanes. And so across the Caribbean, this Smart Hospital Initiative has been going on over the last few years. In Guyana, one of the 5 facilities that is being retrofitted to meet the SMART parameters is the health center at Paramakatoy, a small indigenous community in the Pacaraima Mountains in the Pataro-Siparuni region of Guyana. PAHO WHO was the implementing agency. The work that we do in PAHO will not end in just endorsing back these facilities. No, our focus now shifts into
allowing or reinforcing the capacities of centers like this to offer the essential health package of services that the ministry has developed so that it can give Good afternoon. Welcome back from, we hope you all had a good lunch and a healthy lunch. We are about to start. We'll give a minute while we make sure that everything is working with the connections, technology. As you will see, we have advanced in technology. We're getting used to it. So we have connections virtually. We are going to have two guests connected, the external evaluators. We're trying to put them on the screen so you can see they will present virtually. So may I invite the member states who are in the room to take their seats. Evan, let's do an audio test. Can you just say something? Good afternoon, Evan. Welcome. Let me see if your Good audio. afternoon. Good afternoon, Ronnie. Nice to see you. Nice to hear you. Excellent. I understand Rodolfo is also connected. He may or may not be. I don't see him in the participant list yet, but I'm sure he'll join us at some point. I'm happy to share my screen as well. I can do so. It would be Excellent. my I think we will pleasure. run the presentation from this side. But Oh, if you, okay. No problem. You let me know. We're good. I'm checking with my team. Are we ready to roll? That looks familiar. Okay. Good afternoon, member states. Madam, Piri? Well, I was going to say, can we show perspective heaven? I just want to make sure. There he is. Okay, got it. Yep. So good afternoon again, and welcome to this briefing on the results-based management evaluation, an external evaluation that was done by Bastel, the external evaluation
the external firm that was hired to do this evaluation through a competitive process. Let me acknowledge the head table, our director, and our deputy director. We will have, the agenda will be as follows. After the opening remarks from a director, we will go to a presentation by the lead of the external evaluation team, Mr. Evan Green, who you just saw on the screen. And then we will have an overview of how the Secretariat is planning to use this evaluation from yours truly. And then we will open for questions and answers. So we hope that at least half of the session will be to listen from you. With that, over to the director for your opening remarks, sir. Thank you. Thank you, Ronnie. This informative session, I think that's very important because it's closely related to the subject, the topics that we discussed in the subcommittee. As you know, PAHO implemented the result-based management 10, 12 years ago. And since then, I think that it was important because PAHO was one of the first international organizations that started using this methodology. And last year, we started the process to have an external evaluation of PAHO's results-based management framework, how we have implemented, what are the achievements, what are the gaps. And you know that as part of the transparency policy that I have implemented since the beginning of my administration, all external evaluations now are public. They are shared with our member states, the stakeholders, the general public through our website. So this evaluation was recently completed. So we received the report, and we are already working on the actions that we need to implement in order to address the main recommendation. So I ask Ronnie Maza, the Director of Planning, Budget, and Evaluation, now to start the session. Please, Ronnie. Thank you, Director, for your comments and your commitment to transparency, but also efficiency and accountability, which is the Director's vision going forward, moving PAHO forward. With that, Director, we will ask Evan Green to provide an overview of the evaluation. Evan, after your presentation, I will just ask that you don't pause on the Q&A. We will continue with the part that we will present on this side, and then we'll open to member states. With that, I will hand it over to you, Evan. Thank us again for linking from Canada virtually at this time and for making time for this special event with our member states. Over to you, Evan. Okay, thank you so much. Good afternoon, everybody. Buenos tardes, bon après-midi. Evan Green here from Bastel, from Canada. And been working with PAHO in the areas of RBM and M&E for a number of years, and I've been working with Bastel for 23 years, currently the Vice President of RBM and M&E. Next slide, please. So what I'll give you today is just a quick overview of the evaluation itself. So I'll just ask whoever's clicking for me when I say next slide, please just go to the next slide for everyone. And so the purpose of the evaluation was to examine closely whether RBM was functioning as intended and adding value to PAHO's work, and where and what could be improved. You can go back one slide, please. Yeah, there you go. And so we were there to document some of the key achievements and progress being made in good practice, but also to look at challenges and gaps and obstacles, areas for improvement. And really to zone in on areas and opportunities to foster more of a culture of results, and to enhance the capacity for improved strategic planning and decision making across PAHO. And the idea was to provide some actionable recommendations for implementation and integration into the next strategic plan. And you can see here on the right side of the screen that the evaluation covered the four components from the RBM framework, namely planning, implementation, monitoring and assessment, independent evaluation and learning, and accountability. Next slide, please. So in terms of the data collection overview, for those who saw the report, you would see that we had quite an extensive coverage. Over 1,000 people were engaged in this
And I thank you for those who might be in the room virtually or physically for participating, whether it was in this survey or participation in some of our field missions. But we did use a mixed method for gathering and triangulating data across a number of different sources, as you can see, and the data was then analyzed against the evaluation criteria. Next slide, please. And what we found overall, and I'll give a bit of a sample of some of the findings of the evaluation. We did find significant progress and significant successes, but also highlighted some key challenges, and these are the focus of the areas of the recommendations that follow, and I'll present some of them as a sample today. I do want to highlight that one of the areas we looked at was, the value added that the implementation of RBM has had for PAHO in the recent past, and we did note some very significant areas where the progress was being made in implementing RBM, that we would see value added in terms of PAHO's planning, strategic planning, ensuring that the right expected results are in place, SMART results, as we like to say, ensuring that strategic planning documents are well understood and prioritized, and also underpinning the central value of the PMA process, the performance monitoring and assessment process in RBM, as adding significant value. So as RBM is being implemented across PAHO, we see that PAHO is improving its planning, monitoring, and reporting on and learning from initiatives overall. Next slide, please. Those of you who are aware know that the Joint Inspection Unit of the United Nations has a model for implementing RBM, and it has 5 stages. And this model was designed to sort of promote some coherence and facilitate collaborative efforts around adopting RBM across the UN. The findings from this evaluation suggest that PAHO can be considered somewhere between stage 3 and stage 4, and in my personal opinion, leaning a little bit more towards stage 4, transitioning to a more holistic RBM fully mainstream framework. And where you'll see some of our recommendations focus are to help the organization move more fully centrally into that stage 4, where there's continuous learning, adoption, feedback mechanisms of learning and evaluation into strategic planning and programming, and the recommendations focus on that. So next slide, please, and then next slide again. Just highlighting some of the key findings and conclusions, and I'll just cherry pick a couple of potential particular relevance to this group. The data suggested that PAHO's planning and programmatic framework, while having some strengths in terms of the strategic plan being very well known, and some elements of planning even trickling down to the country level, being linked to that strategic plan, the strategic plan itself had some areas of improvements that could be brought, and you'll see some of our recommendations speak to that. But also we noted some rigidity induced by the program budget and processes around that. Some of you are quite familiar with the CCSs, the country cooperation strategies, which were found to be very relevant tools to align country level priorities and work planning with the strategic plan. But there's some asynchronization between the planning cycles of these two documents and processes, and that sometimes limited the full potential of the CCSs to be realized. One more slide on some key findings and recommendations. Next slide, please. Is that this focus on budget utilization rather than performance as part of the monitoring process, as triggering under an RBM approach that might be more focused on progress made towards expected results and progress on the ground. Sometimes there were linkages there in terms of the budget utilization and not performance per se. This was found to be something that needs to be addressed in order to have a stronger RBM approach, as well as ensuring these feedback loops from both monitoring and reporting, but also evaluation into strategic planning and programming. The evaluation also pointed to diverse levels of understanding of what RBM is and how it's implemented across the organization, which has hindered a fuller, more mainstreamed RBM culture at all levels of the organization. And this was also underscored by the lack of a more comprehensive RBM training program, which is something that can be implemented, and you'll see that in a few slides. So moving to the recommendations, next slide, please. And again, just cherry picking a few for your to give you a sample
Because of this sort of lack of a more comprehensive theory of change, and the need to further socialize and have ownership around the RBM approach and key documents that guide the RBM approach, one of the more short-term recommendations is to enhance that conceptual underpinning. And that means as part of the next strategic planning process, to make sure that there's a good, solid, clear theory of change for the implementation of RBM across PAHO, and that be owned by the various levels of the organization. So we're suggesting a participatory approach for the development of that theory of change overall, wherein key terminology and definitions are wholly understood in similar fashion by everyone, and thereby having a conceptual framework that and understood by everyone in the same way. Next slide, please. Also, we want to suggest very strongly that evaluation findings are more systematically integrated into the programming development process, the strategic planning process. So on the one hand, ensuring that there is that process that is making that linkage in terms of feedback loops, but also to make sure that more robust and integrated evaluations are taking place, and this requires planning, and to ensure that that planning of the evaluation allows for capitalization from the learning from the evaluation back into the strategic planning decision-making process. And that links to the issue around learning. And here we've suggested a number of items such as communities of practice and knowledge-sharing forums and digital platforms for information exchange. And that really, to make sure that learning is something that is becoming embedded in the processes of the organization, and to make sure that there's both leadership and implementation of the learning process throughout the organization. Next slide, please. In terms of another sample of short-term recommendations, and I mentioned it before, and that is the implementation of an RBM training program. And we're suggesting 3 levels, recognizing the different roles and responsibilities for the implementation of RBM across the organization. So one sort of RBM 101, if you will, that creates a common ground, a fundamentals course for everyone. And then more advanced courses for staff with more RBM responsibilities around specific programmatic design, specific monitoring, specific reporting, indicators, etc. And then one specifically tailored to managers, more those in leadership positions, in terms of their role for guiding and ensuring that the processes of RBM continue in a consistent manner. And we're also using that as a springboard to identify opportunities for improved coordination and coherence with the WHO, in particular at the country office level, at the sub-regional level, to have joint RBM training, to look at ways to streamline data collection where there is overlap of indicators and data needs for both PAHO and WHO, for example. In terms of moving to the short and medium term time frame, next slide, please. We want to have the organization better ensure that the outcome of the strategic planning process remains fully relevant to the needs and priorities of member states. And this may mean ensuring that there's a formal process of allowing for some flexibility and adaptation of PAHO strategic plan or programming budgets to consider new and emerging priorities and needs, as we have seen in the recent past, but also just to make sure that there's a little bit more of that flexibility and that ability to have adaptive management, which is a key pillar of RBM. And then also to make sure that the strategic plan that is developed next is well situated within the SHAA 2030 document, and also really consider the value added of PAHO and its various initiatives across the hemisphere. And underpinning all of this, a more permanent recommendation, next slide please, is to ensure that there's not just a prioritized, but a continued deepening of the prioritization of RBM, because if you read the report, you'll see the evaluation team makes quite clear that there is organizational leadership and commitment to RBM, but this needs to be continued and deepened to really signal to the organization that this results culture is something that's being further embedded as part of the development and implementation of the new strategic plan. And that means enhancing communication around PAHO and around RBM implementation at PAHO,
and also involving people at various levels across the organization, RBM champions, if you will. And this means that providing time and space for training, for coordination as well. So overall, in terms of moving forward, the evaluation team has summarized 3 pillars. Next slide, please. In terms of having the organization really capitalize and move from the evaluation into the implementation of those recommendations and really deepening and further mainstreaming RBM across PAHO. The first pillar is about strategic planning and leadership. And here we're looking at developing and enhancing the theory of change, the M&E framework, the indicators, but doing it in a way that espouses the RBM approach by having participation, by raising awareness, by fostering common understanding. So there's a good foundation for not only the approach, but also the particulars around better management, measurement, learning from that measurement, and feeding that into management. The second pillar is around the monitoring and the reporting and the evaluation and the learning processes. So if you have the first pillar in place with a good strategic plan and a good understanding, and people are a part of that process, now when we implement the monitoring and the reporting and the evaluation, here you want to have a process that builds on what is already a fantastic basis. That's the PMA process that's used across the organization, and a nascent but evolving quickly evaluation function to build on these, to better use monitoring and evaluation information to feed back into planning and design, decision making, etc. And then the third pillar is, and by the way, about monitoring and reporting, we can't forget the importance of policies, about tools, resources, systems fall here as well. And then the third pillar is about training and learning. So setting up the right sort of training programs that people can access for that common understanding, for that improved capacity, and continuous improvement in these areas, and building in a process of learning across the organization. And here we do see, for all of this to take place, of course, there's a key lead role for the PBE division and the PBE potentially taking on in a more robust way the learning element of RBM. Also for, of course, executive management to continue to prioritize and lead this process. But truly, RBM implementation requires everyone at different levels, at the country office level, member states, a sub-regional level, across HQ, etc., to be part of a system-wide, an organization-wide RBM implementation. And with that, I will stop and turn things over to Ronnie. Thank you, Evan, for your comprehensive presentation and for staying on time. I see a request for the mic. Ministro del Salvador está pidiendo el micrófono. Okay. So, gracias. Before I go into the next presentation, let me again reiterate our thanks to the member states, the counterparts who also participated in this evaluation. As Evan presented, it involved consultations with member states as well, but also internally from our managers and the teams who are here present and online listening. As highlighted by Evan, this is about all of us, but as Secretariat and member states, your role, of course, as a strategic engagement and governance aspects. Let me also acknowledge here that the way this evaluation was managed, external firm, again, examining from that rigor of evaluation, it is the first external evaluation on RBM of PAHO since it was introduced formally in 2008. The deputy director to my left was our commissioner for this evaluation. And to my right, I have the evaluation team led by Roberto Larover, who is our senior advisor in evaluation. He was the manager of the evaluation. I don't think we have Mariana here from ERP, who was also the coordinator of the evaluation reference group. Is a mechanism we have to ensure that there is objectivity, independence, and rigor, quality in the evaluations internally. Thank you again. Let me, as member states would probably see, we use a lot of acronyms in this organization. So just to highlight a few of them, SHA, you probably haven't heard that for some time. That's a Sustainable Health Agenda for the Americas for 2030, was approved by EU member states in 2018. PMA,
It's our performance monitoring and assessments. It's the internal monitoring and review that we do to ensure we remain accountable for results and resources, led by our director and executive management. PBE is our department, planning, budget, and evaluation. And EXM is executive management, comprised of the director, deputy director, director of administration, and assistant director. With that, I will go to highlight a few actions that we're taking. First, the timely and opportune time of getting this evaluation report. As it's the practice now, as established by our director, that commitment for increased transparency and accountability, all evaluations are now published. The first evaluation that we published, you'll recall, was last year, the external evaluation of COVID-19. Then we published the NCD's external evaluation, and now this will be the third evaluation we're publishing under the new evaluation policy that was developed in 2021. So all reports go to our director and the executive management for approval. This was just done, as you can see here, a couple of weeks ago. And with that commitment of a director, we're coming to you now to share with you, again, the recommendations, but not just the recommendations, how we are going to use the evaluation to really improve what needs to be addressed going forward under the RBM framework of the organization. The report will be available by April. We're just finishing the editorial part and the layout design so that it is professionally published and made available to member states, partners, the wide public. We'll post that on the internet, as is a practice now in the organization. We hope to complete that. That's under the responsibility of our team in April. Then, as it's the standard practice within evaluation, we will prepare a management response. That is how the Secretariat will take those recommendations from the external evaluators, considering their feasibility, their practicability, the timeliness. I think Evan highlighted, and we appreciate the temporal approach to this, short, medium term, and permanently. And so we're looking into that as we speak. Our team, again, to the left, I have the chiefs of planning and budget. We're also looking into how we will implement this in our process, but then we will engage the House, all the technical entities, the enabling entities, the country offices, and how we will take these recommendations to apply them across the three levels of the organization. And then we will develop a plan. That implementation plan goes to the director again for approval. That will include the detailed actions, but also the resources and the reporting mechanisms to ensure that we remain accountable again, to ensure that these evaluations are used again as they are intended to be. So as you can see here, from now until July next year, we'll be very busy looking into implementing those recommendations that were identified through this external evaluation. Now, going into looking at what we are doing immediately, and just to note that we have embarked already, since we had the preliminary results presented by Evan and his team back in December, early January. We started looking at the opportunities of timing here is important. Where can we start implementing some of these recommendations? So you can see here that the opportunity of the next strategic plan, which we will present a roadmap to member states later in the year in the governing bodies, that will be a great opportunity to integrate a lot of these recommendations. How do we make the plan respond to what the recommendations are saying, to make it, yes, results-based, sound, realistic, priority-based, and country-focus-based. Then we will update the RBM framework, the results-based management framework, dates from 2010. That was formally presented to the executive committee in 2010. So that's 14 years ago. It needs to be updated. As we develop the new strategic plan, we'll be looking at the results framework and how we can update that so that it's up to date, but also relevant to the work that we will lead going forward. Theory of change is a concept that is being used now across the UN, WHO, and we will implement this also as we develop the next strategic plan. But just to let you know that as part of a standard practice now, as we conduct evaluations, our team here, led by
by Roberto and the external evaluators when they are asked to develop a theory of change for every evaluation so that then it can be used by the topics or the technical topics that we're evaluating or the country projects that are being evaluated. PAHO Forward, the director's vision on how we can modernize the organization. There is a plan of action that is looking at how we enhance efficiency, transparency, and accountability. Quite in line, a lot of the initiatives are in line with several of the recommendations that Evan presented. But key here are the KPIs, the key performance indicators, that we're looking at how we also have metrics that looks at our efficiencies. How do we remain, yes, accountable, results-oriented, but with key metrics that look at efficiency, which is a specific recommendation that keeps coming up, not just in this evaluation, but in other evaluations. The opportunity to streamline, simplify processes, welcome. We started that since the director took office last year. He challenged us. Can we make the operational planning and the performance monitoring assessment process more meaningful? That investment we make really leads to results and corrective actions that will respond to address the challenges that we identified from these exercises. That we started last year and we continue as we implement Program Budget 24-25. Learning and evaluation, that is essential. That's a continuum. We're looking into those as we have the opportunity to close that loop in the RBM framework on how through our planning budget processes, but also through our technical cooperation modalities, those are implemented not just in headquarters, but across every work plan that we develop for country offices, sub-regional or regional level. And then, of course, capacity building. A constant need. I just want to take the opportunity to share here with our member states and colleagues that we have an online course that is about to be finalized and it will be launched. We had a good practice in the past where when we introduced RBM, there was a whole package of training that was developed. We're building on that with an external firm and expertise with using new tools so that our staff can also be up to date with these concepts. But more than up to date is to apply them. With that, we would like to thank you for your attention. And I think we are quite on time for the questions and comments from you member states. Again, that is just to share with you that the report will come soon. As soon as we finish it, it will be made available for you and our partners and the entire staff, of course. With that, we have concluded the presentations. I don't know if the head table wants to say something at this time or we turn it to member states. Thank you. So member states, comments, questions? We would really like to hear from you. Was it too rushed, too much? We can repeat something. Okay, thank you, Lars from the US. Thank you, Ronnie. It was great. Speaking at least for our delegation, that was very helpful, both to get some of the input from Bastel about the evaluation itself and some of the management response to that. I think to really be able to provide substantive input and feedback, it'll be helpful to have the final report. So would look to provide further review then, and I personally look forward to going into that and looking at some of those recommendations. But do want to express appreciation for the work in trying to make improvements and in trying to really institutionalize RBM and to find new ways to make that work. Just an initial thought I had is what sorts of ways do you see being able to help kind of shorten the gap between getting the evaluations and doing the planning, because sometimes those kind of are in different schedules of their evaluations they're happening, and then the strategic planning has to be happening and the budget planning has to be happening. And so what are just some initial thoughts on how to help align the timing on those so that learning can be more part of the process, and so that future strategic decisions and budget decisions can be informed by the ongoing progress. Thank you.
Thank you for that comment and question. We'll get back to you. We'll see if we have other comments from member states, questions. Should we? I don't know if Evan, you want to react, and I, of course, from the Secretariat, we will, but it would be good to hear from an external lens as well, as you have been looking at these aspects related through this evaluation. Yeah, actually, I was going to ask you to go first, but I'm happy to take a stab at it, because in a way, the question is actually hits right on the nerve. So thank you for the question, because it's practically saying, okay, we hear you on integrating evaluation findings into the processes, but how do we actually do that in particular if processes are, I don't want to say misaligned, but not aligned, to allow those things to flow naturally. I think what needs to be done, to the extent that we may not be able to change budgeting processes and evaluations happen on a different sort of timeline, is just to integrate a little bit more into the existing processes and timelines, a deeper dive into existing data. And what I mean by that is what I've seen in other UN organizations to do when they are presented with the same challenge is to provide some guidance in terms of step-by-step of what to do when developing, whether it's some sort of programming initiative, whether it's developing a specific project, whether it's developing country cooperation strategies, etc. Any sort of strategic planning process that to include in that process, pulling from both of those sources of data beyond the knowledge and wisdom and experience of the people that are involved in the process. That's also critical. But to make sure that data from existing monitoring and reporting, and then again, that links to the issue of systems. How accessible is updated, indicator information, monitoring and reporting data accessible, usable, user-friendly on a regular basis to pull from, whether it's on a particular country, in a particular thematic area, sector, etc., and to bring that information into the discussion, into the strategic planning process. And similarly with evaluations, as an evaluator, I know the one thing I hate the most is to have an evaluation sit on a shelf and not be referenced ever again. But if the evaluation data can be categorized in such a way that, again, it's in systems, and when people are having discussions around programming and strategic planning in either particular countries, particular sectoral thematic areas, and can pull from both monitoring and evaluation data in a meaningful way to feed into the design of projects and programs, initiatives, etc. In this way, we can still better integrate learning and data without necessarily having to overhaul the timelines of budgeting processes, strategic planning processes, etc. Some might call that a Band-Aid solution, but for many organizations that I've worked with, it's the reality, and that Band-Aid stays on for quite a bit of time. So it's about changing steps and procedures and a little bit of culture and approaches, but also making sure that that data is meaningfully accessible and available. I hope that helps to answer the question a little bit, and I'm hoping Ronnie could add on to it a little bit more, but thanks for a great question. Thank you. It's really indeed a great question, and thanks to the US again for that question. I think it goes back to also the planning, that when we plan and the opportunity we find to use the results and the recommendations of evaluations. This is planning in advance, meaning we anticipate that there's going to be a need, and we have criteria in the organization to identify corporate evaluation topics that are emerging as something that needs to that deeper look from an external lens so that we can improve going forward. That has to do with planning. We're learning as we do this a year in advance before a major process is we're looking so that we can incorporate it, but also to recognize that in our planning process, they're not static. Plans can always be reviewed in the organization, and this is a point that Evan covered in his presentation, is that we have the internal monitoring exercises every 6 months. So these evaluations, and we have the director strategic dialogues where we look at strategic issues as they come. How can we use them? So closing that loop as feedback loops, as Evan put it, is important. So we also conduct a deeper dive into the midterm
of the program budget. Again, an opportunity for us to see where we are and the results of an evaluation being incorporated into updating or adjusting our plans. The evaluation and the recommendations, you will see that it speaks about the rigidity of our processes and looking at flexibility as well. How flexible can we be that while respecting and following governing bodies' processes, that if the situation has changed so much, being able to update the plan, adjust it so that it remains relevant and responsive to the situation. So those are some examples. We keep looking also at opportunities of constant learning. We usually would get the evaluation results before we publish them. So if preliminary results are showing that we need to address something immediately, we don't have to wait until we have the final report, for example. Again, that timeliness is an opportunity to use the results. I hope that addresses what we're looking into is, and thanks again for that observation and recommendation that we can take going forward. And yes, we will publish the report as soon as it's available. I want to make sure that we get any other comment from member states so we don't leave anybody any questions before we start closing. Okay. Muy bueno. Claro. Okay. So with that, I don't know if Madam the Deputy Director like to add a few points. Thank you. And Lars, thank you for that question. And Evan, thank you for walking this path with us, not just today, but for the entire evaluation. I'm not going to repeat what Evan and Ronnie have already said, and we will welcome every member state really reading the report. We would welcome your feedback on this. But I think one of there's 3 takeaways that I heard, and let me just reassure you that the working group that worked with the external evaluations was not just headquarters, but also brought in people from our country offices so that we had a very holistic lens applied on what are the processes involved in results-based management. But my 3 takeaways is this idea of better planning. And I think with the next 6-year planning cycle, we have an opportunity as a secretariat and member states to work together to ensure that the proposed outcomes and the indicators are meaningful at a country level. I mean, that's where the rubber hits the road. So this idea of outcomes and indicators need to be real and meaningful for you. Secondly, and I think we've learned this from COVID, but we've learned it in a lot of different ways, to the extent possible, how can we be flexible? Because realities change. And if realities change, we need to change with it so that it stays relevant and the organization and its technical cooperation stays relevant, again, for our member states. And the last one, and Evan said it a couple of times, is that the training needs to be continuous. We need to build our competencies at a number of levels so that we are all, when we use the term results-based management, it's meaning the same thing to me as it is to you, as it is to a different colleague. So we need to really embrace this idea of continuous learning and building our competencies so that results-based management has a really practical but substantive approach that's alive and well in the organization. Thank you, Ronnie. Thank you, Didi. And with that, I hand over to the director for final remarks. Gracias, Ronnie, Evan. Yo creo que seguro que va a ser importante cuando está en la fase final de edición y traducción el informe, entonces que ahí un par de semanas vamos a poder compartir con ustedes y con todos que quieran tener acceso. Yo creo que es una evaluación importante porque en aquel momento era un proceso de una metodología de planificación novedosa y yo creo que es importante revisar ahora cómo fue la implementación durante ese año. Además de los comentarios que hicieron Evan y también Ronnie y también nuestra directora de junta, yo creo que primero vamos a tomar muy en serio todas las recomendaciones, de la misma manera como hicimos con las recomendaciones de la evaluación externa de la respuesta del secretariado a la pandemia, donde hay un grupo constituido por personas de todos los departamentos que están encargadas con tareas específicas para implementar las recomendaciones y que
en la reunión del Consejo Directivo vamos a hacer una actualización para los Estados miembros. De la misma manera, vamos a tomar essas recomendações, essa avaliação em sério para mirar como podemos perfeccionar o processo de planificação. E aí, permita-me fazer duas reflexões, porque eu creio que é importante. Estamos quase ao final del período del plan estratégico que foi aprovado por los Estados miembros en el año 2019 para el período 2025. Tenemos problemas en el proceso de evaluación de ese plan estratégico, porque un plan estratégico que tiene 28 resultados, que tem alguns indicadores que, mesmo em período normal, seria muito improvável que cambiassem em período de só 5 anos, e que nos deixa muito claro em nosso processo qual é a contribuição do secretariado e qual é a contribuição de los países de maneira da mais transparência, incluso para que os Estados-membros possam evaluar a performance do secretariado de uma maneira mais transparente. Então, hago essa reflexão porque no próximo ano vamos a começar a discussão do novo plano estratégico. E não podemos fazer como... tem que ser um processo de los Estados-membros, já desde o primeiro momento, como falei hoje em la abertura, em la evaluação de este plano estratégico que vai terminar, e também como estabelecer uma metodologia que seja possível ter o plano estratégico como uma orientação estratégica, como diz o nome, né, ou não com um fragmento tão largo de indicadores que se queda muito difícil, muito complexo de fazer uma avaliação efetivamente de para onde os Estados-membros estão apontando, onde deve seguir os esforços prioritários da organização. Então, eu creio que essa vai ser uma oportunidade de ter essa avaliação também nesse momento, de como podemos aproveitar as recomendações, os hallazgos que foram apresentados e de uma maneira participativa com a participação de todos os Estados-membros, começar já a discussão sobre a preparação para o novo plano estratégico da organização. Então, muitas graças e que vamos a seguir com o processo em las evaluações, né, de compartilhar com todos e, ao mesmo tempo, de tomá-las muito em sério para implementar todas as recomendações, porque é um esforço importante e com essa mirada de fora, externa, de pessoas com expertise no tema, que seguramente que aportaram muitas recomendações que vão aperfeiçoar nosso processo. Así que muchísimas gracias por esta sesión informativa que yo creo que va a beneficiar la participación de los Estados miembros en nuestro proceso de planificación. Y con eso cerramos, tomamos un pequeño intervalo solo para reposicionar aquí la mesa, porque vamos a atender de vuelta ahora la mesa directora de nuestro subcomité de planificación, finanzas y administración. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Espero hayan tenido un bonito almuerzo y continuaremos con el subcomité. Punto 4.6, actualización sobre la situación del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva. Señalo la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 11 e invito al doctor James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Concedo la palabra al doctor. Muchas gracias, señor presidente. President of the 18th Subcommittee on Program, Budget and Administration, members of the SPBA, Director Dr. Barbosa. The Latin American Center of Perinatology, CLAP, was created in 1970, 54 years ago, through an agreement between the government of the Republic of Uruguay, the University of the Republic of that country, and the Pan American Health Organization. As a specialized center of the Pan American Health Organization, CLAP was established as a center for academic research and higher education, specializing in the clinical management of pregnancy, childbirth, and neonatal health. During the period 1970 to 2005, CLAP trained more than 4,500 clinical professionals in this area and strengthened the capacity of countries in the development of women's reproductive and neonatal policy frameworks. As capacity in medical education advanced and academic centers developed throughout the region, CLAP shifted its focus to issues of public health, delivering technical cooperation to countries in policy development, capacity building, guideline development, health information systems, and operational research on reproductive, neonatal, and maternal health. Commencing in 2005, CLAP assumed a dual role within the organization, both as a specialized Latin American center and as a decentralized technical unit in women's and reproductive health. Pan-American centers have been an important modality of PAHO's technical cooperation in Latin America for more than 60 years, a situation that continues to evolve as national academic capacity in human resources, training, and research develops. The document presented today before the 18th SPBA presents an overview of the work at CLAP since its establishment, notes the significant increased capacity in perinatology within the region, and presents a proposal to close CLAP as a specialized center in Uruguay, transferring and integrating its functions as a technical unit within the Department of Health Systems and Services at PAHO headquarters here in Washington, D.C. The rationale for the proposal is provided for, firstly, by the fact that the center does not meet financing conditions for operations of a center in a country in accordance with Resolution CD 46/6, Strategy for the Future of Pan-American Centers, adopted by the 46th PAHO Directing Council. Secondly, on the need to take appropriate measures to improve the cost effectiveness and efficiency of the center in terms of use of available resources. And thirdly, by the opportunity presented to intensify PAHO's technical cooperation in women's, maternal, neonatal, and reproductive health across the region in a manner that is more fully integrated with strategies for the strengthening of health systems based on primary health care. The proposal will provide benefits to the organization in that it will contribute to operationalizing and strengthening integrated action through strategies and priorities aimed at recovering lost gains in maternal mortality, improving maternal and neonatal health, and strengthening the capacity of health systems to deliver quality, integrated, and inclusive sexual and reproductive health services. At the same time, the transfer of technical functions to PAHO headquarters will result in a 28% reduction in operational costs for the organization relative to the cost of operations in Uruguay, as efficiencies are achieved through the absorption of programmatic administrative operations within PAHO headquarters. In presenting this proposal, Mr. President, the Secretariat would like to recognize and thank the government of the Oriental Republic of Uruguay for hosting the center in Montevideo, Uruguay, and for its continued support to CLAP's work program over the past 54 years. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Fitzgerald.
Concedo ahora la palabra al Pleno para iniciar el debate. Concedemos la palabra a Canadá. Thank you, Mr. President. Canada recognizes the critical work conducted by the Latin American Center for Perinatology, Women and Reproductive Health, particularly as the region continues to recover from disruptive effects of the COVID-19 pandemic. We can support the proposal to close CLAP as a Pan-American Center and transfer its functions to the PAHO headquarters. It is our hope that integrating this unit to the Department of Health Systems will facilitate gender mainstreaming efforts in the longer term and better integrate women's health in all of PAHO's efforts. Further, we appreciate that this decision has been informed by findings from the evaluation of the Pan American Centers done in 2020 and is in alignment with the PAHO Forward initiative. We also recognize that this move will result in significant reduction in annual costs. In reviewing the comparative analysis of the annual costs, we did note a 12% increase in salaries for the 4 professional posts, for which we would welcome further clarity on. Finally, we acknowledge that if this proposal is approved, it will involve a substantive transition, and we are pleased to note that an interdepartmental working group has been established to effectively manage this. Thank you. Muchas gracias a Canadá. Ahora damos la palabra al doctor Fitzgerald para que pueda responder los comentarios. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Canada, for those comments. Certainly, the objective and the attention also of the Secretariat is really to strengthen our capacity to be able to respond better and increase the capacity of countries to develop coherent, integrated policies that support women's maternal child health policies, very much aligned with the life course approach and the primary healthcare strategy. And so therefore, the integration of this approach will really help us to mainstream gender in much of our work through the policy development frameworks with our member states. With regard to your specific question, the increase for the 4 professional positions is really due to increases associated with the post adjustment for the positions here in Washington, D.C. compared to Uruguay. However, you will note also in that table that those increases are offset by other reductions that will be achieved through the management of local contracts in Uruguay. And as such, the overall reduction is in the order of 28%. Thank you very much. Muchas gracias al doctor y ahora concedemos la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Nuestro país ha tenido el placer de participar en consultas informales con el CLAP y con otros Estados miembros para la elaboración y presentación del documento Estado del Acceso a Servicios de Salud Sexual y Reproductiva durante el 172º comité que tomó lugar en el 2023. En este marco, valoramos muchísimo el enfoque que ha adoptado el CLAP para el monitoreo y la producción de información, que son y han sido fundamentales para el análisis y el abordaje estratégico de la situación que posibilita el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia. Acción que el CLAP ha llevado durante estos 54 años de manera brillante. En ese sentido, reafirmamos nuestro apoyo a todas aquellas acciones que estén dirigidas a mejorar la salud de la mujer, del niño, la niña y los adolescentes en los próximos años. Agradecemos mucho a la organización por facilitar este tipo de intercambios y a los Estados miembros por enriquecer los debates en pos del bienestar físico, mental y social de nuestras poblaciones. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, Argentina. Pasamos, en este caso, señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sí, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias por los comentarios a Argentina y a Canadá. CLAP hace parte de una
Eu creio que México pediu a palavra, senhor presidente. Permite. Entonces yo hablo después. Concedemos la palabra a México. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, director. Mi delegación desea enfatizar que entendemos este esfuerzo de buscar eficiencias y reducción de costos a través también de este traslado de funciones a esta nueva unidad en sede de la OPS. Entendemos que para este efecto se necesitaría incurrir en un único gasto de aproximadamente $113,000 en relación al cierre del centro en Montevideo. Simplemente a manera de una consulta sobre estos recursos, ¿de dónde provendrían estos fondos para justo este cierre? Muchas gracias. Muchas gracias, México, y damos la palabra al doctor Fitzgerald. So thank you very much to the delegation of Mexico for that question. Yeah, there will be a once-off series of payments that will be required relating to administration, contracts, etc. In Uruguay. CLAP does have its own fund that it manages, and the funding will be paid from the existing funds coming from CLAP to ensure those final payments. Muchas gracias. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sí, señor presidente, gracias. Como estaba, primero agradecer a los comentarios de Canadá, Argentina y México. El Centro Latinoamericano de Perinatología hace parte de una generación de centros que la OPS creó hace 50 años. Recuerden que antes teníamos también un centro para el tema de nutrición en Centroamérica, teníamos un centro para el tema de saneamiento en Perú, teníamos, o sea, fue un momento en que esos centros tenían un rol no de brindar cooperación técnica, pero de desarrollar tecnologías, intervenciones, estrategias y en la formación de recursos humanos. Con el fortalecimiento de las capacidades nacionales en estos 50 años, esos centros perdieron mucho de su rol inicial, porque tenemos hoy, por ejemplo, en el tema de perinatología, en el tema de salud de la mujer, tenemos muchas universidades, muchos centros académicos en casi todos los países de la región con la capacidad de no somente desarrollar investigaciones científicas, pero también de formar sus propios recursos humanos. En la vida real, el Centro de Perinatología hoy funciona más como una unidad técnica de cooperación do que como un centro, como en su concepto inicial. Por eso que hace sentido en ese momento hacer esa adecuación, este alinhamento entre la vida real y lo que tenemos de hecho. O sea, el cierre del centro en Uruguay, la principal razão não é reduzir os custos. Seguro que sempre é importante ahorrar custos, ahorrar com viagens, por exemplo, porque a grande maioria da cooperação técnica hoje que brinda CLAP está basada em Centroamérica e no Caribe, ou seja, ter viagens desde Uruguai são de muito maior custo do que ter desde aqui. Además de que toda a parte de serviços que temos em Uruguai não vai ser necessária aqui em Washington, porque já tem todo el edifício com sua infraestrutura. Mas eu creio que o mais importante é reconhecer que o maior rol e o grande trabalho que o centro ha desenvolvido nos últimos anos e ha desenvolvido de uma maneira, eu creio que muito importante, né, é um reconhecimento de todos os países a alta qualidade da cooperação técnica que CLAP ha brindado em temas como a garantia do acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, a mortalidade materna e outros temas importantes. Ou seja, CLAP, ao cerrar esse período, vamos a empezar um outro período onde uma unidade técnica aqui em Washington com mais facilidade de coordenar-se com as outras unidades técnicas, porque vai estar no mesmo departamento, por exemplo, onde está todos os temas de atenção primária de saúde, onde estão os temas de recursos humanos em saúde e com a própria facilidade de coordenar-se melhor com os outros departamentos aqui que estão aqui. Então, ao mesmo tempo que reconhecemos e agradecemos muito ao governo do Uruguai por
o apoio que brindou há 54 anos para criar o centro, né? Platiquei sobre o tema com a ministra de Uruguai por 2 vezes e Uruguai reconhece que, ao mesmo tempo que sigue com uma prioridade para muitos outros temas, de brindar e de participar de processos de cooperação bilaterais, pero seguro que esse não está como mais uma prioridade para o Uruguai, por razões incluso quando revisamos os indicadores de saúde de Uruguai, compreendemos que não faz parte mais das prioridades, porque cambiou muito a realidade durante 54 anos. Assim que, ao mesmo tempo que agradecemos, creio que a organização, eu creio que hace uma melhor utilização de los recursos e não tenho dúvida que perfecciona sua capacidade de brindar cooperação técnica a los países da região em esses temas que he mencionado, de la saúde sexual e reprodutiva, a mortalidade materna, que aproveito para chamar a atenção de los Estados-membros, né, com o crescimento que tivemos, não somente por la pandemia. Né, desafortunadamente, a tendência de crescimento da mortalidade materna começou antes da pandemia e foi muito ampliado por la pandemia. Tivemos em muitos países da região um incremento de quase 100%, ou seja, é como se estivéssemos a retroceder 20 anos. Né? Por isso, já hago uma comunicação inicial que estamos com a força-tarefa trabalhando para lançar um chamado à ação a todos os países da região e oferecer nossa capacidade de cooperação técnica, porque não é aceitável ter os mesmos indicadores em relação à mortalidade materna que tínhamos 20 anos atrás. Então, já também aproveito para fazer esse comentário e agradecer ao subcomitê por a compreensão e que vamos a seguir com o processo de uma maneira respeitosa com os trabalhadores nacionais que estão aí. Muitos de eles são, ao mesmo tempo, trabalhadores de CLAP e de nossa oficina de país em Uruguai. Então, é uma maneira respeitosa de todos os direitos que têm para os trabalhadores nacionais que estão aí, preparar esse processo de transição e de buscar, com esse melhor posicionamento do centro, agora como uma unidade técnica, quando se complete o processo de transição, ter fortalecida a capacidade de cooperação técnica nestes temas tão importantes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Ahora informo al subcomité que constará en el informe final todo lo que se ha llevado en este debate. Pasamos al siguiente punto. Punto 4.7. Informe sobre el cargo aplicable para la compra de insumos de salud pública para los Estados miembros. Señalo a la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 12 e invito al señor Santiago Cornejo, gerente ejecutivo del Programa Especial de Fondos Rotatorios Regionales de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Concedemos la palabra. Thank you very much, Mr. President, members of the SPBA, Dr. Barbosa. As an integral component of its technical cooperation, the Pan American Health Organization facilitates access to essential public health supplies to member states through the Revolving Fund for Access to Vaccines and the Regional Revolving Fund for Strategic Public Health Supplies, which from now on I will refer to both as the Regional Revolving Funds. In 2013, the 52nd Directing Council adopted a resolution that defined the charge fee on procuring all public health supplies through the revolving funds to 4.25%, effective January 1st, 2014. In 2020, the 58th Directing Council adopted a resolution that called for an increase in the administrative component of the charge fee from 1.25 to 1.75. And a compensating decrease in the capital account component of the fee from 3% to 2.5%, effective January 1st, 2021. This change aimed to respond to the increasing cost of managing the regional revolving funds while maintaining the overall fee to 4.25.
This document is the first report on this resolution. It provides an update on progress made by the Pan American Sanitary Bureau using the financial resources from the 1.75 administrative component during the 22-23 biennium. As shown in this slide, at the end of 2021, 34.2 million was collected from the 1.75 administrative component to be available for use in the 22-23 biennium. An additional 13.4 million became available as a balance from allocated resources from previous biennium, bringing the total available resources for allocation to 47.6 million. For the 22-23 biennium, the organization reported expenditures on operation and activities related to the regional revolving funds of 26 million. Compared with previous bienniums, total expenditures in 2022-2023 increased by 6.3 million, mainly driven by payroll-related expenses. As of December 31st, 2023, the available balance of financial resources after expenses was 21.6 million. In addition, 32.3 million was collected from the 1.75 administrative component, and both of these to be used in the 24-25 period. It is important to highlight that the increase in financial resources collected and balances from the last two bienniums were mainly due to the COVID-19 pandemic. This level of resources and balances are not expected to be sustained in the future, as already seen in 2023 revenues and shown in the financial report this morning. And now we'll switch to Spanish. Yeah. Thank you. Estos recursos financieros respaldaron las operaciones de los fondos rotatorios regionales para apoyar a los Estados miembros durante el periodo 22-23. El informe presenta los logros obtenidos, pero me gustaría destacar algunos de ellos. Los fondos rotatorios regionales ejecutaron más de 4.200 órdenes de compra de suministros esenciales de salud pública con un costo total de más de 1.700 millones de dólares. 130 millones de personas tuvieron acceso a vacunas y 37 millones a medicamentos y otros insumos de salud pública. El informe proporciona información sobre logros adicionales en materia de ahorros para los países, apoyos a la respuesta a la pandemia de COVID, la transformación digital y otras cooperaciones técnicas, como por ejemplo el fortalecimiento de las capacidades regulatorias de los países, que es esencial en la nueva visión de la OMS para estas agencias. Los recursos recaudados y los saldos del periodo 22-23 se utilizarán para financiar las operaciones de los fondos rotatorios regionales para apoyar a los Estados miembros en el periodo 24-25. Además, estos recursos se invertirán para las siguientes prioridades: mejorar la cooperación técnica ofrecida a los Estados miembros para fortalecer las capacidades de gestión de la cadena de suministros. Ampliar el portal de los fondos rotatorios regionales para los Estados miembros a fin de incluir módulos adicionales para digitalizar los procesos operativos, la planificación financiera, las compras y el seguimiento de los envíos. Crear también oportunidades para promover la capacidad regional de producción, de manera que la región dependa menos de proveedores externos. Y finalmente, diseñar una hoja de ruta integral enfocada en identificar oportunidades innovadoras para reducir las emisiones y los costos de logística, velando por entregas a tiempo a través de los fondos rotatorios regionales. Los saldos disponibles están priorizando para mejorar el valor de los fondos rotatorios regionales para los Estados miembros a fin de aumentar el acceso a suministros necesarios. Se está llevando a cabo un análisis de costo detallado de las operaciones de los fondos rotatorios regionales para evaluar sus costos e identificar factores que impulsan estos costos, así como oportunidades
para eficiencias. Las conclusiones de este análisis estarán listas para la sesión del Comité Ejecutivo en junio. Garantizar la sostenibilidad financiera y la eficiencia de los fondos rotatorios regionales sigue siendo una prioridad para la Oficina Sanitaria Panamericana, como describe las acciones de este informe. Se invita al subcomité a que tome nota de este informe y haga los comentarios que considere pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Santiago Cornejo y ahora concedemos la palabra al Pleno para iniciar el debate. Cedemos la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. President. The United States appreciates this first report and continued transparency on the expenditures for the 2022-2023 biennium. We are glad to see that PAHO is ensuring transparent procurement processes with innovative acquisition strategies and activities for public health supplies. And we are enthusiastic about the potential of PAHO's procurement power to support regional sourcing. The United States especially appreciates PAHO's leadership and coordination in providing services and technical cooperation to member states through the funds. We note that the 1.75% administrative charge was sufficient for expenses across the 2022-2023 biennium and will continue to monitor whether it remains sufficient moving forward. We thank PAHO and we look forward to receiving continuing reports indicating that expenditures are proceeding on schedule and within budget. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Y ahora concedemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. Ecuador agradece la labor de los fondos rotatorios regionales que operan con el objetivo de fortalecer la capacidad de los países para hacer frente a las emergencias de salud pública, así como para mejorar la prestación de servicios de salud en comunidades vulnerables y de difícil acceso. Los fondos rotatorios regionales desempeñan un papel crucial en la adquisición de medicamentos, vacunas y suministros médicos esenciales. Gracias a esos fondos, los países de la región tenemos acceso a productos de calidad, a precios accesibles, lo que nos permite satisfacer las necesidades de salud de nuestras poblaciones de manera oportuna y eficiente. Por lo que es importante destacar que los fondos rotatorios regionales de la OPS están diseñados para complementar los esfuerzos nacionales en materia de salud, promoviendo la solidaridad y la colaboración entre Estados miembros. A través de estos fondos, podemos optimizar al máximo los recursos disponibles y garantizar que ningún país se quede rezagado en la lucha por alcanzar la cobertura universal de salud y los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, consideramos que los fondos rotatorios regionales son herramientas poderosas para promover la equidad, la solidaridad y el desarrollo sostenible en nuestra región. Al trabajar juntos y al aprovechar al máximo estos fondos, podemos construir un futuro más saludable y próspero para todos nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a Ecuador. Ahora concedemos la palabra a Brasil. Thank you very much, Mr. President. Brazil thanks the Executive Manager of the Regional Revolving Funds, Mr. Santiago Cornejo, for the presentation of the report on the charge assessed on the procurement of public health supplies for member states. We particularly appreciate the detailed data on the destination of the financial resources collected from the administrative component of the charge of the regional revolving funds. The contribution of the funds to health in the Americas is undeniable. As the report states, in the previous biennium, more than 130 million people were protected through vaccines and 37 million people through medicines and health supplies procured through the funds. It is not an overstatement that the fund has long been the envy of other regions. It can be said that the funds are some of our many crown jewels here at the PAHO, and we must seek to use them to their fullest potential. We commend the efforts on greater efficiency of the operation of the funds, particularly the investments in digital transformation, including the creation of the Regional Revolving Funds portal for member states. Likewise, we recognize the centrality of the technical assistance provided by the funds, such as regulatory strengthening, selection of optimal portfolios, and supply chain management.
The funds play an important role in not only providing safe, effective, and quality products at better prices, but also in allowing member states to maximize the efficiency and the impact of their procurement. Mr. Chair, Mr. President, Brazil coincides that resources from the procurement charge should be invested in improving service and value for member states and also in strengthening the regional revolving funds. Of particular interest to my country is the development of opportunities for promoting regional manufacturing capacities and reducing the region's dependency on external suppliers. In that regard, I'd like to inquire Mr. Cornejo whether there exists any specific measures or plans to utilize the funds specifically to that end, and whether that would require any change to the current legal framework governing the funds. In particular, it would be interesting to know whether there has been an estimation on what should be, for instance, a premium for procuring medicines or vaccines that are produced in the region. Thank you. Muchas gracias, Brasil. Concedemos la palabra a El Salvador. Gracias, presidente. El Salvador reconoce el informe presentado por el director Santiago Cornejo, el cual agradecemos también que ha sido muy pertinente y al mismo tiempo consideramos que el Fondo Rotatorio Estratégico desde su fusión, más que un ahorro, es un apoyo. Más que un apoyo, ha sido un acceso a diferentes estrategias que podemos ampliar en los países, como por ejemplo El Salvador, que ahora goza de un plan de vacunación, de un esquema de vacunación más amplio, en el cual fue con apoyo técnico directo del Fondo Estratégico Rotatorio, el cual reitero las gracias, y al mismo tiempo nos ha ampliado la visión de que podemos utilizarlo de otras maneras, tal como lo tuvimos en una pequeña discusión hace un momento, ¿verdad? En la cual consideramos que es muy importante tener este tipo de informes en el cual se evidencie cómo se utilizan todos estos fondos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos y concedemos la palabra al señor Santiago Cornejo para que pueda dar respuesta a los comentarios. Well, I would like to thank very much the support and the comments by the United States, Ecuador, Brazil, and El Salvador. We are very thankful of your support and the solidarity shown every single time that member states access the revolving funds. Also the acknowledgement of the efforts that we have in terms of transparency and increasing efficiencies in our operations that are key as we move forward into the future. There were specific questions about regional manufacturing, and as I described, this is an area of priority in terms of what are we looking, and the great tool that our region has compared to other regions. Other regions now are looking at regional manufacturing, but one of the gaps that they have is that they don't have a system, a mechanism to estimate demand, to collect that demand, and that demand is what can ensure any investment in regional manufacturing to be sustainable. We have that unique tool. So we're looking at what amendments, what adjustments we need to look, and the different options. It doesn't have to just include price premiums. We are looking at all the different spectrum of the opportunities that it could be available, including the way we allocate demand, the terms of the demand, and really looking at what are the different options to decrease the production costs. So for our regional manufacturers, so they're able to compete in equal conditions. At the end of the day, we want a sustainable and competitive regional manufacturing. So how can we ensure on this? So these are different options that we are looking in terms of what could the revolving funds do or support regional manufacturing. Muchas gracias. Señor director, perdón. Le damos la palabra a Costa Rica. Muchísimas gracias. Más bien, gracias por los datos. Creo que ha sido 2 días bastante interesantes con respecto a la comunicación que hemos tenido y el contenido de conocimiento. Como digo, si no lo digo, me van a salir subtítulos. Entonces, necesito
aparte de esa transparencia que se les agradece todo el esfuerzo, y creo que para nadie es un secreto la importancia del fondo rotatorio para poder acceder a medicamentos, vacunas, entre otras cosas, y sobre todo en tiempos de crisis, ir más allá porque preguntaron algo clave, es cómo aprovechar estas economías a escala, pero de una forma más estratégica, a sabiendas, con las lecciones aprendidas de que en momentos de crisis probablemente no vamos a tener acceso a los mercados. Y estos terceros son los que realmente condicionan el tener o no la herramienta que requerimos. En este caso, por ejemplo, vacunas, medicamentos, entre otros. Entonces, esa exploración o ese mapeo de los mercados es muy, muy importante, y establecer la demanda para que pueda de alguna forma generarse esta articulación de previo y no esperar los momentos de crisis en donde se condiciona, ¿verdad? Y ya tenemos, digamos, el mejor ejercicio con esta pasada pandemia. Entonces, nuevamente agradecerles. Creo que el fondo rotatorio es algo que debe permanecer, reforzarse, pero ya ahora con una visión de cómo crece la estrategia, no solamente en la visualización de compra conjunta, sino de cómo generamos esa autonomía regional para autoabastecernos en momentos críticos. Muchas gracias a Costa Rica. Y cedemos la palabra a Santiago Coronel. Muchísimas gracias por el comentario de la ministra y vicepresidenta de Costa Rica. Efectivamente, tenemos que fortalecer los fondos para que vaya más allá de una compra conjunta y sean ese mecanismo que puedan crear esa resiliencia en nuestra región para futuras pandemias y estar preparados. 100% de acuerdo. Muchísimas gracias. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sí, gracias. Gracias, señor presidente. Gracias a los delegados de Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Brasil y Costa Rica por los comentarios. Primero, de acuerdo que recordémonos que tenemos que ser tener mucho criterio para la utilización de esos recursos, porque son recursos que fueron generados por una burbuja durante la pandemia que no van a estar en los próximos bienios. Entonces, la decisión de invertir, por eso la decisión de invertir esos recursos en todos los procesos que pueden ser modernizados en el fondo para facilitar la transparencia, la capacidad de los países de hacer su planificación de demanda, la administración de las vacunas, o sea, de invertir, utilizar ese recurso que tenemos solo una vez, por así decir, para hacer todo ese proceso de fortalecimiento institucional del fondo, pero no generar ninguna actividad que vá a necessitar de los recursos no próximo bienio, porque recuerde que vamos a utilizar agora os fundos que foram decorrentes das aquisições durante a pandemia. E recuerdem que amanhã temos uma diminuição em los últimos 2 anos, porque estamos como a volver para os níveis normais de aquisição. Então, sem dúvida, agradeço os comentários também que foram hechos nesse sentido de tener aprovechar essa oportunidade, ser o processo de modernização, pero com o cuidado de não generar a utilização de recursos para despesas que vão necessitar de continuidade. Segundo, eu creio que é importante também o comentário da vice-presidente ministra de Costa Rica, de Brasil, de Estados Unidos, sobre o tema da produção regional. Nós outros, como Santiago Cornejo ha mencionado, temos uma herramienta nessa região que é única. O CDC de África anunciou que vai lançar uma herramienta de aquisição regional, porque em todos os debates que estamos participando, em todos os fóruns Fórum Econômico Mundial de Davos, todos os outros fóruns que estão discutindo o tema da produção regional, duas barreiras são importantes. Primeiro, a barreira regulatória. Por exemplo, em África, os países têm que chegar a um acordo como vão ser para que uma vacuna produzida em África não necessite ter licença em cada dos 54 países de África, o que pode tomar muito tempo e muito custo. Em nossa região, quase todos os países e territórios de América Latina e do Caribe já cambiaram
sus leyes y reglamentos, y una vacuna que es ofrecida o medicamento por el Fundo Rotatório Estratégico no necesita tener un registro en la autoridad regulatoria de cada uno de los países. Entonces, eso ya ahorra un tiempo tremendo. En compensación, los fondos tienen que mantener los estándares más elevados de calidad para los medicamentos y vacunas. En algunas conversaciones, incluso con empresas que queriam estabelecer alianças com países de nossa região, quando perguntaram se não se poderia ser como uma exceção para o que é produzido na região, eu sempre penso que não, que esse tipo de exceção não se pode fazer. Ou seja, a vacuna produzida onde quer que seja tem que ter os mesmos estándares de qualidade para garantizar que os países tenham acesso. Uma segunda questão importante é como podemos utilizar os fundos para apoiar a produção regional. E isso lo hago uma conexão com essa intervenção da vice-presidente ministra de Costa Rica na preparação para uma futura pandemia. Por exemplo, já temos aqui na região produtores de vacuna de influenza pré-calificados pela OMS. Ou seja, que llenam o critério de qualidade para oferecer vacunas por intermédio do fundo rotatório. Fortalecer a capacidade desses produtores é clave para que em uma pandemia de influenza tenhamos uma produção em la região para oferecer aos países. Também com este objetivo, em los dois projetos que foram aprovados por uma comissão externa, o projeto de la vacunas, desarrollar la vacunas com base em la tecnologia de ARN mensajeiro, que foi um projeto de Argentina e um projeto de Brasil que foram selecionados e estão em marcha. Os dois projetos têm já firmado contrato com nós outros de que as vacunas produzidas bajo esta iniciativa vão ser oferecidas para todos os países por o fundo rotatório. Por quê? Porque não é uma inversão privada que se está fazendo, é uma inversão que tem um apoio forte da OPS para o tema da capacidade regulatória, de treinamento, de facilitar o processo de transferência tecnológica. E, por último, também vai ser importante isso que ha mencionado Santiago Cornejo, que se presente, vamos apresentar para a consideração dos Estados-membros no Comitê Executivo e no Conselho Diretivo, alguns cambios em la maneira como se maneja os fundos, primeiro, para que se pueda utilizar mais os fundos para apoiar a produção regional e, ao mesmo tempo, ter mais flexibilidade sobre alguns temas. Vou dar um exemplo. Recuerden que o cargo que aplicamos tem dois componentes. Um componente é recuperar os custos administrativos da OPS, que é esse 1,75%. E que é o custo mais baixo de todas as... Quando nós temos um benchmarking com com o Unicef, com qualquer outro, é o mais baixo que há no mundo. Mas há outra parte do cargo que é para a linha de crédito do fundo. A linha de crédito é muito importante, porque alguns países, por suas leis, não podem ser pagos adelantados. Ou seja, não podem pedir uma vacuna e pagar adelantado. Tem que receber a vacuna para depois pagar. Então, utilizam a linha de crédito e isso facilita muito aos países. Pero, com as novas vacinas que estamos incorporando, que são vacinas caras, por exemplo, a vacuna de dengue e outras vacinas, seguro se há mais flexibilidade para não carregar o mesmo percentagem para todas as vacinas, a percentagem da linha de crédito, não da outra, poderia dar mais flexibilidade para involucrar mais países a participar da compra comum. Então, estamos trabalhando e vamos consultar com os países, antes do Comitê Executivo, com essa ideia de utilizar as boas práticas que aprendemos durante esses anos e utilizar os fundos para ter mais flexibilidade e poder ampliar a participação de los países, particularmente os países de grande população, porque aí o volume pode produzir um efeito de reduzir muito mais os preços das vacinas,
y al mismo tiempo de cómo podemos utilizar los fondos para apoyar la producción regional, que es una producción, que es una preocupación, disculpen, global en el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor director. Informo al subcomité que el debate constará en el informe final. Y ahora sí pasamos. Bueno, me informan que vamos a tener una pausa para que podamos tomar un break de 15 minutos. Así que nos vemos a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos. Lu, the room is, I think that if I didn't do anything. the room
Continuaremos con el orden del día. Punto 3.1. Esquema de la evaluación de fin de bienio del presupuesto por programas de la OPS 2022-2023. Segundo informe interino sobre la ejecución del plan estratégico de la OPS 2020-2025. Señalo a la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 2 e invito al señor Ronnie Massa, director del Departamento de Planificación, Presupuesto y Evaluación de la Oficina Sanitaria Panamericana, a que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Concedo la palabra. Muchas gracias, señor presidente, director, distinguidos delegados, colegas. Tengo el honor de presentarles este punto de agenda, para la cual voy a hacer una breve presentación del documento que está para su consideración, pero también vamos a tomar la oportunidad de compartir algunos resultados preliminares de la revisión interna de la implementación del programa de presupuesto del último bienio. With that said, let me switch to English, if I may, please. So this, again, as the agenda items is an outline, we present this to the SPBA, of course, for your consideration. Feedback, any recommendations are welcome. This is building on the very good practice we have of evidence-based results assessments,
ensuring that we respond to the mandate that the member states and that accountability. But in addition to the accountability, that we take the opportunity to not just document lessons, but to put in motion actions that will ensure that the organization, both the Secretary and member states, have clear identified those interventions on where we can close gaps, especially with the opportunity that this report or this exercise presents, which is the second assessment of the implementation of the strategic plan, and bearing in mind that this would be the first complete assessment after the formal closure of the pandemic, but also the last program budget 2024-25 to close the implementation of the strategic plan. So the timeliness of this assessment and again, the results, the recommendations will allow us to see where are those opportunities on where we can accelerate or cover gaps, especially with looking at those impacts that the pandemic had, with any other emerging issues that occurred during the last biennium. Allow me to say that in addition to being a statutory requirement that we present this report, we also take the opportunity to reflect deeply. Critical analysis goes into this, into ensuring that we remain accountable to you, member states, on the results and resources that you entrust in the Secretariat, and that we're fully transparent to ensure that we document here what are the internal but also the external factors that may be affecting, but more so, what can we do jointly together with you, member states, to address those issues that we are emerging as we look at the results. The report, I will just highlight the key sections that are before you. A focus on delivering results, again, in line with building with our results-based management culture. Financing and the implementation of the program budget is a standard setting of analysis, a standard section on the analysis of how the program budget was funded according to what you approved the previous biennium. A risk analysis that you have asked us some biennia ago, you asked us to look at that as an integrated analysis. Okay, what are the risks, external factors that are affecting or impeding any progress? And then the lessons and recommendations that we have systematically over the last 3 biennia, we've been documenting and building upon that practice, again, on ensuring that we learn, but not just document, but opportunity to implement, to improve. On the delivery on results section, we will go deeply into the strategic plan targets. Those are the 6-year targets. And then the program budget targets, which are biennial targets that are presented to you when we present these strategic documents for approval. We will look at the outcomes. We have given that multiplicity of outcomes, and to have a more integrated approach, we present an approach by clusters of outcomes. I'll give you a glimpse of that in the sections that we have the preliminary results. But in addition to the achievements, what are those challenges? What are those success stories and enabling factors that will allow us to continue implementing and responding to the commitments that you have agreed to with the Secretariat to deliver on? The next, I have the control, sorry. Here is an update on the progress on the timeline. To the right, you have the summary of the key phases of this. So the internal assessment is the first phase. We have conducted that with all our teams here in the regional office, country office, sub-regional teams, to look at our impacts, the strategic plan impact targets, the outcome indicators, and the outputs assessment. Just about 2 weeks ago, no, about 3 weeks ago, in this very room, we had an in-depth review for 2.5 days, led by our director and executive management, about where we are in terms of these results, but more so, where is it that we need to intervene, the opportunity to intervene as Secretariat, but also where is it that we need to come to you, member states and partners, to move that dial where it is not moving. The joint assessment, a practice that dates back 10 years now. In 2014, you will recall that in this very room, member states agreed that that was something that the organization should move forward in building our results culture, that we don't just do internal assessments. That process has been launched at this point in time. As we speak, we have letters that should have been delivered or coming your way
to nominate the national focal points in the ministries of health to conduct that joint assessment of the outcome and output indicators, where we get your input and then we validate with the Secretariat to see exactly what is the status of those outcome and output indicators. We hope to complete that by April so that we can then use those results to have the full draft of the report presented to you at the Executive Committee in June. So at this time, we're presenting you the outline. Kindly ask and thank again for your collaboration in doing the joint assessment. We hope and we aim towards the 100%. We have been close to that in the past. We usually achieve over 90% of member states completing this exercise, and we hope that we can exceed that baseline of participation this time around. Our teams at the country office level, or PWRs, and their teams are ready to support you and collaborate with you. And here at the regional level, our technical teams will be in contact with you to validate those results if there are any technical questions that we need to address. The good practice here is that we have in this organization what we call the compendium of outcome indicators, where there are clear definitions of the indicators of what is being measured, including the baseline and target, what are the methods, the sources of information. All of that is available to you to guide you and support you. And if you have any questions, our teams will be available to answer those questions as we engage in that process. We have a system online where the ministries of health counterparts, those designated officials will have access, and that information will help us again to build upon a robust set of information, but more so the analysis that will be required on what is the status of these results, but more so where are the gaps and where are the opportunities for us to intervene going forward. At the same time, while we do this exercise in the region, we are looking at building efficiencies again, that the regional assessment that we do also informs the WHO results report. So any input we get from you is also reflected in the global results report that member states will also review at the Health Assembly in May. The first full draft of the executive report of the full report of the NO/NM assessment, will be presented to you at the Executive Committee. I want to be very transparent here. At that time, we will present to you what is available based on the information that we receive from the joint assessment, any additional information we have here in the Secretariat, and going to the Directing Council if there are any gaps. We will continue to work to ensure that you have the full scope of the analysis of these results so that we have a full, complete report for you at the Directing Council in September. Now, that would end my presentation if I were to stick to the what is before you, the very brief document on the outline. But we thought it was opportune, with your permission, Mr. President, to share with you a snapshot of the interim results that the Secretariat has reviewed. And again, bearing in mind that we undergo the joint assessment, we'll undergo the joint assessment with you, and that these are preliminary assessments that will be validated, of course, once we have your input. If I would just start with just to remind us on this joint responsibility on accountability for results. To the left, you have that scale of, what I call the sliding scale, where the PSB, the Secretariat's accountability from the outputs, we are jointly working with you to achieve impacts. However, the achievement of impacts, changing, improving the health of the peoples in every country in the Americas, of course, can only happen if actions take place at country level. So any impact, improving, addressing morbidity or mortality, or improving health and well-being will only happen if these guidance or recommendations are indeed taken up by member states into their national programs. So at the impact level, it's really how you member states implement, and with our technical cooperation, the same applies at the outcome level. That's joint responsibility for achieving those higher level results. At the output level, the Secretariat takes a greater responsibility because it's something that is more under managerial control. And with that, we hope that we contribute to improving the health and well-being of the peoples in the Americas. To the right, you have the frameworks, the program budget, the biennial outputs. The PAHO strategic plan includes the outcomes
medium-term results. And the impact targets, as the director was explaining earlier, they're more long-term results that would usually take more than 5 years to achieve. But we set these with the purpose to motivate that change that we need in moving forward the health agenda for the countries and the region. To the right, you have the commitments on how all these frameworks lead to their contribution to global frameworks, such as the General Program of Work in WHO and the Sustainable Development Goals. Now, here are the preliminary results, interim results. At the impact level, there are 35 indicators that were set out in the strategic plan that you approved for 2020-2025. This strategic plan was approved by the Directing Council in 2019. As you can see here, again, the important definition here, this is the highest level of change that is expected in health, morbidity, mortality, improving the health conditions. You can see here that about 20% of them would be, or 7 out of the 35 would really be on track or achieved. That is, again, long-term indicators, and the reflection here is, again, what is this telling us? 69% or 2/3 are at risk. Some of it due to the impact of the pandemic, but not the pandemic alone. Globally, you perhaps, if you haven't heard this, the SDGs, about only 15% of them are on track to be achieved. So the situation globally is similar to the analysis we're seeing here in the region as well. About 20% on track. More analysis being done. We'll present the full details to you when we get to the executive committee. The 4 indicators that you see there in blue, no rating, is because we have no data. And the lesson learned here is in examining that when we put forward indicators, that they are indeed realistic and that they can be measured. We're looking at indicators that were adopted because they were agreed globally, but we were not able to measure them. So we will present a proposal to you in the executive committee report about what to do with this. Our technical teams are looking into these indicators, and we will present to you if they cannot be measured. To be very frank with you, that perhaps at this time we should just note that these indicators were not really useful. If we can just be frank about it and learn from it, that the next time we develop the strategic plan, we put indeed relevant and smart indicators that will help us to really track and assess progress that reflects the reality in the countries and the region. Coming down in the results chain, at the outcome level to the right, you can see here that about over 63% indeed are on track. These are the more medium-term indicators. So here the picture changes. But yet we see 25% of them with no progress and 12% at risk. Again, we are examining all of this. When we come with the full report in the executive committee, you will have the full analysis of why is it that we're seeing the situation. In some areas, what is it that is allowing us to make progress, and where is it that we are not making enough progress? And again, the responsibility jointly, this is not the secretariat, but rather the work that needs to also be done at country level in moving improving the health outcomes of the peoples. The output indicators, you can see here that when you combine what's partially achieved and what's achieved, we have about 80% of them. This is similar to what we have seen in previous assessments, but yet 16% are not achieved. We will again present the analysis to you to show you where is it, but more importantly, how we use this data and this analysis to inform the interventions in these next 20 months that we have as an opportunity to make progress towards those commitments towards 2025. Turning to the budget overview. These numbers, again, are preliminary. When we have the financial statements, again, closed and reviewed by the external auditors, we will have the final figures. We don't expect them to change much, but they do tell us a very important story here. To the left, you have the previous biennium as a matter of comparison, 2020-2021. To the bottom, you have what we call the base programs. And on the top, you have the special programs, which includes mostly funds to respond to outbreaks, crises, and emergencies.
which we cannot plan, but as you can see, that volume of funds has grown, especially between the last biennium and this biennium because of the need to respond to the pandemic and other emergencies that are there in the $284 million, for example, that were mobilized this biennium, last biennium, sorry. When you look at implementation, it's important to note that the Secretariat was able to implement over $160 million more than what we implemented last biennium. That comes with a lot of effort, our teams, a lot of dedication, and the fact that we are able to implement shows again the capacity of the Secretariat to respond to your needs, despite the challenges with the funding and the time and the timely of the arrival of the funds. You can see here that our implementation is over 96%. If you look at the previous biennium, it was 92%. So while we had more funds and we had a bigger budget, we had a larger implementation. Again, speaking to the commitment of the Secretariat, and thanks again to all the efforts of our teams across countries, sub-region, and regional level. Now, all of that is good. You see an overall strong financing, both in base and special programs segments. However, the financing is not even. We have the issue of uneven financing. This goes to the point that our director was mentioning earlier when we spoke about the financial report, is that we don't have all the money we need where we need it and when we need it. And that's an important point. What I would like to highlight here is the 3 outcome clusters. These are the outcome clusters bringing the 28 outcomes into groupings of thematic areas. What you will see here is that there are 3 major outcome clusters which are very important. Health emergencies, the health systems and the life course, and the NCDs that had funding less than 80%. We usually would look at the threshold of anything over 80% would be reasonable to deliver on the results. These 3 clusters are below that threshold. And that, again, tells us the challenges of the value of having your contributions, the assessed contributions that respond to these priorities, important priorities of your national health agendas and the regional commitments, but also the issue that we're not able to mobilize sufficient and flexible voluntary contributions to direct them on where we need them. And that's a point we really want to just share with you. It's a challenge. While we mobilize and there's opportunity, we're doing every effort to mobilize resources, there is a challenge to mobilize the quantity and the quality of resources where we need them. And then we also have the challenge of sometimes the funds come at close to the end of the biennium, and we are not able to implement in time and deliver on those results and commitments we have with you. I think with that, I'll say thank you and thank you for your attention, and be happy to address any questions you may have at this time. Muchas gracias al señor Maza y ahora concedemos la palabra al Pleno para iniciar el debate. Cedemos la palabra a Ecuador. Gracias, señor presidente. Ecuador valora el énfasis puesto en la transparencia y la rendición de cuentas, ya que consideramos que son fundamentales para el fortalecimiento de la cooperación y la confianza en el ámbito de salud pública. La salud es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y un pilar esencial para el desarrollo sostenible de nuestras naciones. Reconocemos el importante papel que desempeña la OPS en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los sistemas de salud de nuestra región, por lo que creemos que es fundamental que este informe no solo presente los logros alcanzados, sino también identifique áreas de mejora y desafíos pendientes. En este sentido, instamos a la OPS a seguir fortaleciendo sus mecanismos de monitoreo y evaluación, con el fin de garantizar una asignación eficiente de recursos y una mayor efectividad en la implementación de sus programas y proyectos. Finalmente, Ecuador reafirma su compromiso con la OPS y su apoyo a sus esfuerzos por promover la salud y el bienestar en nuestra región. Esperamos con interés participar en esta evaluación, así como el análisis detallado de los resultados del mismo.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias a Ecuador y ahora cedemos la palabra a Brasil. Thank you, Mr. President. Brazil thanks the Bureau for the presentation. The end of biennial evaluation is one of the organization's main transparency and accountability instruments. It's an important milestone to demonstrate progress in relation to agreed goals and results and to identify gaps where the work can be improved. In the evaluation process, we recognize the importance of involving countries in the evaluation and review stages of national and regional strategies in order to guarantee more reliable data collection. In this sense, Brazil reaffirms its commitment to work together with PAHO with a view to analyze health gains, gaps, and lessons learned. We believe that keep monitoring and evaluating at national regional levels can facilitate necessary changes in order to face the challenges in public health issues, especially in a post-pandemic context. Finally, we hope that the final evaluation report, which will be presented in September this year, can be prepared and circulated as soon as possible, helping us to promote a regional alignment and to tackle inequalities that still persists in our region. Thank you. Muchas gracias, Brasil. Ahora concedemos la palabra al señor Massa. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a las delegaciones de Ecuador y Brasil por sus aprecios y su apoyo y reconocimiento por la transparencia y la rendición de cuentas, fundamentales pilares para la gestión de esta organización. Anotar, estamos de acuerdo, seguiremos trabajando por asegurar que sí respondemos a esto del análisis y fortaleciendo los mecanismos que tenemos. Eso es un trabajo continuo. Y agradecerles por el compromiso de hacer el ejercicio de la evaluación conjunta en sus países y cualquier retroalimentación que tengan que nos puedan ayudar a seguir construyendo sobre esta buena práctica. Muy bienvenida. Trataremos de completar el informe a tiempo y para que ustedes lo tengan y lo analicen y nos beneficiemos de ese intercambio muy rico. Gracias. Muchas gracias. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sim, senhor presidente, graças a los comentários de Equador, de Brasil, como o senhor Maza mencionou, vamos a ter o informe completo para o Conselho Diretivo e uma versão já muito cerca de lo que vai estar como completo para o Comitê Executivo. É biênio que foi biênio com muitos, eu creio que muitas características importantes, porque ao mesmo tempo que teníamos como que a transição del modo de emergência, de la resposta de emergência para momento de recuperação de los impactos negativos produzidos por la pandemia, tuvimos o cambio de liderazgo também na organização, pero quando miramos a implementação de los fondos, foi uma implementação muito boa, né? E eu creio que aí o secretariado e também os países que subieron a apontar muy claramente en cada uno de los países las necesidades, las prioridades y facilitar el proceso de implementación de los fondos. Sé que tuvimos una performance mejor que en bienios anteriores y hicimos una evaluación muy rigurosa que va a estar reflejada en el informe sobre, al mismo tiempo que identificar algunos desafios que tenemos, né, que podem, como podemos, nesse biênio que iniciamos agora, o biênio 24-25, trabalhar para recuperar de maneira mais rápida de los impactos negativos. Hicimos uma avaliação muito detalhada e trabalhar de maneira todavia mais colaborativa aún com os países para que todos os impactos negativos que tuvimos em muitos dos problemas de saúde prioritários se puedan, nesse biênio, ao menos recuperar de maneira muito importante, invertir a tendência que temos em alguns desses indicadores, como o indicador de mortalidade materna e outros indicadores
que passaram a crescer durante a pandemia, retrasando os avanços da região. Creio também que há algumas lições aprendidas, por exemplo, os indicadores que não temos dados para evaluar, ou seja, eu creio que é importante ter em conta em las discussões sobre o processo de planificação, sobre o novo plano estratégico que vamos a discutir, já empezar nesse ano, a factibilidade dos indicadores que estamos propondo, que não tenhamos overlapping, que não tenhamos áreas onde os indicadores não indicam claramente quais são as prioridades para a região. Então, creio que, además de ser uma avaliação do biênio, como agora estamos no último biênio do plano estratégico, eu creio que vamos a implementar muitas das lições que aprendemos durante o biênio que terminou o ano passado, o biênio 22-23, e tomá-lo em conta para avançar mais nesse biênio que estamos a empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. Informo al subcomité que el debate constará en el informe final y ahora pasaremos al siguiente punto y último de la agenda de este día. Punto 4.4. Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana. Señalo la atención del subcomité el documento SPBA18 pleca 9 e invito a la doctora Luz Marina Varías, directora del Departamento de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana, que se acerque a la mesa principal y presente el punto. Concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor director, honorables miembros del subcomité, colegas. El documento SPBA 18/9 resume la gestión de los recursos humanos en la Oficina Sanitaria Panamericana en el año 2023 y presenta las tendencias y estadísticas de personal en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de diciembre del 2023, a menos que se indique otra cosa. En el 2023, la oficina realizó con éxito la transición del enfoque de la respuesta a la emergencia por la pandemia de COVID-19 a la cooperación técnica postpandémica. El personal se adaptó de manera eficaz a un nuevo entorno de trabajo híbrido, dando pruebas de su compromiso y resiliencia para abordar desafíos emergentes en el ámbito de la salud pública y las oportunidades de mejorar la cooperación técnica que se presta a los Estados miembros. Respecto a la estrategia de personal, como lo mencionaba el doctor Barbosa esta mañana, continuamos nuestro trabajo bajo los 3 pilares que ustedes ya conocen: la agilidad, la optimización funcional y la innovación. La introducción de la iniciativa OPS Adelante, más específicamente de su 5º pilar, que es modernizar y mejorar de forma permanente la gestión de la OPS, ha reforzado la estrategia. Esta diapositiva, la siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra solamente las iniciativas de la OPS Adelante completadas o iniciadas en el 2023, que forman parte de la estrategia de personal. El documento que ustedes tienen a su alcance ofrece más detalles al respecto. Quisiera enfatizar que la iniciativa de fortalecimiento de la presencia en los países de la OMS se inició en la oficina con la creación de 39 posiciones medulares que se encuentran en proceso de selección. Asimismo, en el espíritu de transparencia y rendición de cuentas, se crearon los indicadores claves de desempeño de los procesos de selección. Se facilitó al personal el acceso a la plataforma de mentoría y redes profesionales de las Naciones Unidas y se ha dado inicio a la revisión del proceso de evaluación del desempeño para simplificarlo y favorecer las buenas prácticas. Y como parte de la iniciativa de diversidad, inclusión y equidad, ofrecimos el entrenamiento de sesgos inconscientes a todos los gerentes de la oficina durante la reunión de gerentes que ocurrió en noviembre del año pasado. La siguiente. Respecto al sistema de administración de justicia en la oficina, como se muestra en esta diapositiva,
En el año 2023 hubo 4 casos de presuntas irregularidades en los que estuvo implicado personal de la oficina. Estas irregularidades fueron confirmadas y resultaron en la imposición de medidas disciplinarias y administrativas. En el caso de fraude, el funcionario de servicios generales fue destituido y el monto defraudado fue recuperado del pago de sus beneficios terminales, por lo que la oficina no tuvo pérdidas financieras. El caso de faltas a la conducta de naturaleza sexual, en el que un contratista estuvo involucrado, la organización terminó su contrato y notificó a las autoridades nacionales. En el caso de acoso personal, que también involucró a un contratista, el contrato de servicio concluyó durante la investigación y el individuo no será contratado bajo ninguna modalidad contractual en el futuro. Y el cuarto caso, que involucró a un funcionario de la categoría profesional con faltas a la conducta y comportamiento agresivo, en este caso se aplicó una sanción por escrito. La siguiente, por favor. La siguiente. Respecto a las estadísticas sobre la dotación del personal de la oficina, podemos observar que al 15 de diciembre del 2023, la fuerza laboral estaba compuesta por 2.451 personas. De ese total, 846, que constituyen el 35%, eran funcionarios con contratos fijos o temporales, y 1.605, o sea, el 65%, eran individuos con otro tipo de contratos conocidos como trabajadores contingentes. La siguiente. Esta gráfica muestra la tendencia en el número de funcionarios con contratos fijos o temporales y el número de consultores desde el año 2019 al 2023. La línea azul, que representa a los consultores nacionales e internacionales, muestra una tendencia de crecimiento, mientras que el número de individuos con contratos fijos, mostrados en verde, han disminuido en un 5% desde el 2019. El incremento en el número de consultores refleja no solamente el aumento de las actividades de cooperación técnica, sino que también es el resultado de la prudencia fiscal ejercida por la organización, debido a que los puestos fijos de Naciones Unidas, por supuesto, hacen incurrir a la organización en mayores gastos. La siguiente, por favor. En esta gráfica se pone de relieve las tendencias en el número del personal con nombramiento de plazo fijo en distintas categorías en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2023. Se puede observar que del 2019 al 23, el total de puestos fijos mostrados con la línea violeta disminuyeron en 40, que representa un 5%. Sin embargo, es pertinente mencionar que con la intensa actividad de reclutamiento que se lleva a cabo actualmente para llenar no solamente las posiciones vacantes regulares, sino las posiciones medulares para reforzar las oficinas de país, se espera ofrecer una cooperación técnica robustecida. La siguiente, por favor. Esta gráfica muestra la distribución por nacionalidad de los individuos contratados como internos durante el año 2023. Como se menciona en el documento, la política de pasantías se revisó y en adición a la incorporación del estipendio, se estandarizó también la publicación de los anuncios de vacantes. A lo largo del año 23 se recibieron 1.426 solicitudes y se contrataron 48 internos, de los cuales 40 eran mujeres y 8 hombres. La siguiente, por favor. En referencia a la distribución de personal por género al 15 de diciembre del 2023, lo cual incluye todo tipo de contrato de funcionarios y trabajadores contingentes, podemos observar en la gráfica que del total de 2.451, 1.494, que constituye el 61%, eran mujeres y 957, o sea, el 39%, eran hombres. La siguiente, por favor. Esta diapositiva muestra la distribución de género del personal con contratos de Naciones Unidas y enfatizo acá
por favor, con contratos de Naciones Unidas, en los puestos fijos temporales al 30 y temporales y al 31 de diciembre del 2023. Como podemos observar, casi el 42% eran hombres y 58% de mujeres. En la gráfica de la derecha, vemos cómo esta distribución de personal coloca a la oficina en el 8º lugar en la lista de las organizaciones de Naciones Unidas cuyas estadísticas son publicadas anualmente por ONU Mujeres. La siguiente, por favor. Y para finalizar, quisiera compartir esta gráfica que muestra la tendencia en la paridad de género en los puestos fijos de los grados P4 y superiores desde el 2019 al 2023. En la línea azul se muestra el porcentaje de mujeres que ocupan puestos de representante de país. Quisiera hacer notar que los puestos de grados P6 y de directores reflejados con la línea color naranja han tenido un aumento en el número de mujeres en el año 2023. Los puestos de grados P4 y P5 han oscilado entre el 50 y 54% en los 5 años que se reportan. La oficina hace esfuerzos sostenidos para promover el nombramiento de mujeres en puestos superiores, no solamente ofreciendo cursos de liderazgo y gerencia y proveyendo oportunidades de desarrollo, sino también estableciendo políticas que favorecen a la familia en general, tales como la licencia parental y el teletrabajo. Con esto concluyo, agradezco su atención y quedo a su disposición si tienen comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctora. Y ahora cedemos la palabra al Pleno para iniciar el debate. Cedemos la palabra a Estados Unidos. Thank you, Mr. President. The United States welcomes this report and the activities carried out in 2023 to strengthen and continue advancing PAHO's People Strategy 2.0. We also appreciate the helpful information in the report on personnel trends and statistics. The United States commends the Bureau on progress made on key objectives during 2023, including the successful implementation of PAHO's new automated human resources planning module, continued reductions in recruitment periods, and standardization of internship recruitment processes. We also thank the Bureau for implementing its expanded background check initiative for new staff. We consider this an important assurance mechanism and one we believe should serve as a model practice for other UN system organization recruitment procedures. In addition, we appreciate PAHO's continued efforts to increase the diversity, equity, and inclusion of its human resources, including via its gender parity action and implementation plans. We encourage PAHO to continue its successful strategies for increasing the representation of women among senior level positions, especially at the P6, D1, and D2 levels. The United States welcomes the results of the 2023 Personnel Engagement Survey, but notes that the rate of personnel who feel engaged at the organization changed little from the 2022 results. How can PAHO continue building staff engagement, and what have been the most effective adjustments to the engagement action plans in this regard? Finally, the United States would like to direct the Bureau's attention to the JIU's most recent report, document JIU/REP/2023/8, which is a review of non-staff personnel and related contract modalities in the UN system organizations. Recognizing PAHO is not directly responsible for implementing JIU recommendations, we believe this report nevertheless has numerous important recommendations for promoting consistency of affiliate staff policies, nomenclature, and contract modalities. Thank you. Muchas gracias, Estados Unidos. Ahora hacemos la palabra a Canadá. Thank you, Mr. President. Canada would like to thank the Secretariat for this report. We are pleased to see the continued efforts made to align priority activities with the People Strategy 2.0's pillars of agility, functional optimization, and innovation, and commend the Secretariat and look forward to seeing the updated People Strategy 2.0 action plan for the upcoming biennium. Canada commends PASB for its proactive duty of care towards its personnel by hiring an in-house staff counselor dedicated to providing psychosocial support to its personnel. What measures are in place to monitor and evaluate the impact of this service in order to effectively determine how best to expand the psychosocial support service in an effective manner for personnel? We note the reference to the Core Predictable Country Presence Initiative and wonder if it would be possible to share the core presence definition or model so that we can better understand implementation of the concept.
Canada has observed a doubling in the number of alleged wrongdoing cases involving PASB staff in the 2023 calendar year compared to 2022. While in absolute terms this is not a large number, in relative terms this is a fairly significant increase. Canada would like to seek the Secretariat's analysis of the situation to understand potential factors driving this increase. Lastly, on gender parity, Canada is pleased that PASB aligned its gender parity action plan with the UN system-wide strategy on gender parity. Canada is also pleased to note that the organization continues to work towards improving and increasing the representation of women in fixed-term positions, and we encourage the organization to continue working toward the goal of reducing gender disparities at every level. Thank you. Muchas gracias, Canadá. Y ahora hacemos la palabra a Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Celebramos que la organización haya podido transicionar con éxito de la respuesta a la pandemia a la cooperación técnica pospandémica. En particular, nos complace saber que se ha podido implementar eficazmente los entornos de trabajo híbrido ante los desafíos emergentes. Esto también se ha visto reflejado en las consultas y reuniones informales con los Estados miembros que consideramos sumamente útiles. Sabemos del compromiso y del arduo trabajo del personal de esta oficina, así como el liderazgo y la colaboración que han ejercido para mejorar la salud en la región de las Américas. Estamos convencidos de que el mayor activo de esta organización es las personas que en ella trabajan. Apoyamos la estrategia del personal 2.0 basada en la agilidad, la optimización funcional y la innovación, y esperamos conocer las próximas actividades de la iniciativa OPS Adelante. Sobre las actividades generales relacionadas con los recursos humanos, vemos con agrado la elaboración de un plan de acción sobre salud mental en consonancia con la estrategia del Sistema de las Naciones Unidas sobre salud mental y bienestar. Finalmente, nos enorgullece saber que profesionales argentinos forman parte de la planta de la organización. Continuaremos difundiendo los eventuales procesos de selección y alentamos a todos los países a postularse. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Y ahora concedemos la palabra a Brasil. Hi, thank you, Mr. President. Brazil thanks the Bureau for the presentation of the report on human resources management. First, we would like to stress that PAHO's greatest asset is the human talent in its workforce, including all staff and contingent workers. Personal and professional commitment to public health in the Americas has been crucial for the organization's many success stories in the past 122 years. We particularly commend the PAHO personnel working in situations that may be considered of hardship, facing significant risks and privations in their everyday lives. PAHO personnel currently in Haiti are particularly deserving of recognition, given the seriousness of the ongoing multidimensional crisis and the centrality of PAHO for the delivery of basic health goods and services. Despite the high level of risk, PAHO remains present on the ground, trying to attend to the most basic needs of a local population. Mr. President, Brazil is pleased to notice that the implementation of the People Strategy 2.0 continues to move forward and has reached significant results. We particularly value the efforts towards implementing the best standards regarding gender parity in the organization at all levels. We acknowledge and appreciate the adoption of actions to deal in a transparent and serious manner with potential wrongdoings by PAHO personnel and contractors, especially cases of sexual misconduct and harassment. That topic is of great priority to Brazil, so much so that at the Organization of the American States, Brazil has recently led the adoption of a resolution for promoting and strengthening the fight against sexual harassment in the organization. In that context, we are pleased to notice that PAHO is taking a firm and consistent stand for the prevention of and the accountability for such behaviors. Thank you. Muchas gracias, Brasil. Concedemos la palabra a México. Muchas gracias, presidente. La delegación mexicana agradece al secretario la presentación del informe sobre la gestión de los recursos humanos y reconoce el esfuerzo realizado por la organización en aras de avanzar hacia la equidad de género. Con miras a continuar con las mejoras a la gestión de recursos humanos, México desea destacar la necesidad de agilizar la respuesta a los postulantes externos de las vacantes que la OPS anuncia en su página web, sin afectar los criterios de eficiencia, competencia e integridad a fin de mejorar el capital humano de la organización. Hemos observado que dicho proceso es prolongado, aunque hemos tomado nota de que se ha reducido el periodo, el plazo, a 6 meses
pero sigue siendo bastante amplio y no cuenta o cuenta con muy pocas herramientas de notificación para los interesados, para los profesionales de la salud que han aplicado a diversas vacantes. En este sentido, se considera indispensable seguir avanzando en la simplificación de este mecanismo. Asimismo, queremos destacar que precisamente hemos visto que en cuanto al número de personal, los nacionales mexicanos no han tenido un incremento sustantivo en su participación en la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Ahora concedemos la palabra a la doctora Varías. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a los miembros del subcomité por sus comentarios, sus palabras de aliento y sus preguntas. Déjenme responder a ellas en el orden en el que fueron presentadas. Estados Unidos, muchísimas gracias por sus buenos comentarios. En realidad, en términos de la encuesta de compromiso, reconocemos que la mejora ha sido muy modesta, pero es una mejora en todo caso. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande para mantener a las entidades organizacionales con actividades de compromiso. Las entidades organizacionales prepararon sus planes de acción específicos por entidad. Los gerentes de dichas entidades son los responsables de poner esos planes en marcha con la participación de sus equipos. Y por supuesto, el tema de compromiso es un tema de cambio de cultura organizacional. Entonces, la organización ha hecho esfuerzos sostenidos, continuará haciendo esfuerzos sostenidos y entendemos claramente que esto es un proceso y lo continuaremos con esa energía y ese compromiso de parte de la organización. En relación a qué ha sido efectivo en este término, yo considero que poner en la agenda diaria de los individuos, del personal, en la organización ha sido el elemento más importante para que las personas y los gerentes puedan tomar el pulso y mantener su atención en este tipo de tópicos que, por supuesto, son uno de tantos tópicos que la organización tiene que atender con el trabajo de la cooperación técnica que se tiene. Pero como les mencionaba, hemos hecho los mejores esfuerzos y los continuaremos haciendo. La delegada del Canadá, muchísimas gracias. En realidad, para medir el impacto o por lo menos tomar la temperatura de cómo la incorporación de la consejera de personal ha resultado en la organización, este año se hizo una encuesta que fue la misma encuesta que hizo Naciones Unidas de Salud Mental y Bienestar. Y dentro de la estrategia de salud mental y bienestar que se ha presentado, claramente está el mantener haciendo este tipo de evaluaciones para poder monitorear cuál es el avance y cuál es la percepción que los individuos tienen de este programa y de estos servicios. La consejera de personal ha hecho una serie de sesiones específicas para algunos temas especiales y ha iniciado sus viajes a las oficinas para tratar temas relacionados con la salud mental y el bienestar psicosocial. En relación al incremento de casos de faltas a la conducta, quisiera mencionar que algunos de los casos, por lo menos 2 de los casos que se reportan este año, estaban en proceso de investigación el año pasado cuando presentamos el reporte. Entonces, realmente es la acumulación. Por otro lado, considero que es importante mencionar que cuando si hay un aumento en los casos, realmente lo podemos considerar realmente como que el personal está adquiriendo la cultura de reportar este tipo de situaciones. Y esto también nuevamente es un cambio en la cultura organizacional.
En relación a las preguntas a los comentarios de Argentina, muchísimas gracias. Sí, nosotros continuaremos trabajando en la estrategia de salud mental y bienestar, que realmente está conceptualizada en el tema de la prevención, la atención de los casos, porque tenemos casos, por supuesto, Naciones Unidas tiene casos de problemas en el personal de salud mental, algunos relativamente sencillos, otros más serios. Eso es la vida diaria de Naciones Unidas, realmente la OPS no es una excepción. Y por supuesto, el tema de poder atender esos casos de una manera integral. Brasil, muchísimas gracias por sus comentarios. En efecto, la organización está haciendo esfuerzos grandes por fortalecer la prevención y la respuesta a las faltas de conducta de naturaleza sexual. Tenemos ya a nuestra asesora principal de prevención de acoso, abuso sexual y explotación sexual, que ya está en la organización. Respecto a los comentarios de México, muchas gracias. Desde esta mañana tomé nota de sus comentarios. Realmente entendemos nuestras limitaciones en los procesos de selección. Y quisiera contarles, y ustedes oyeron, de hecho, que uno de los fondos del Master Capital Investment Fund es dedicado a la estrategia de personal. Y la inversión que la organización hizo fue en el sistema de reclutamiento de personal del módulo de Workday, que es nuestro sistema de información gerencial. Este módulo, una vez que sea implementado, permitirá tener una mejor comunicación automática con los candidatos, porque es un módulo de reclutamiento muy moderno que puede realmente apoyar los procesos de reclutamiento de tal manera que no solamente sean más eficientes, sino que la experiencia de los candidatos sea mejor. Y respecto a los nacionales mexicanos en la organización, me complace decirle que aparte, esta vez tenemos 12 funcionarios, uno de ellos nuestro ombudsman y la otra es nuestra asesora principal en prevención de la acoso y explotación sexual. Así que muchas gracias, espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias a la doctora Varías. Señor director, ¿desea hacer algún comentario? Sí, muchas gracias, señor presidente. First, I want to thank the US, Canada, Argentina, Brazil, Mexico. I think that's very important comments. I think that we take note of the very important recommendations that you are making that are totally aligned with our priorities. I think that it's really important that we need to achieve gender parity in the organization. I think that at the same time that I'm happy to see that we moved from 32% to 38% at the P6, D1, and D2 level, but I think that it's not enough. We need to move forward to achieve at least 50% with some measures that Lucy Barillas mentioned that we are doing to provide more opportunities to women in our organization that wants to apply, to participate in selection process, to have better opportunities to develop their managerial skills, because I think that this is really important. A second one is about the management of the cases. Lucy Barillas provided some explanation. And on top of that, we also have at least one case that was the victims came out recently, but the harassment had happened 3 years or 4 years ago. So of course that from public health as an epidemiologist, when we have an increase in the number of cases, we also need to review carefully if it is really increasing or if it is increasing our capacity to detect, as you know. So, but of course, we need to, even when we have a variation and an increase, we need to review what's happening to see if all the opportunities that we are providing to our member states
come forward and to clearly approach all the distinct points that we have to receive their issues, their problems, their complaints are totally open, totally accessible to them. So I think I agree, and we take note that is very important observation. I just want to also call attention that for the internship policy, because in the past we almost only have had interns from the US, but now with public announcement and also providing financial support, we are receiving interns from almost every country in the region. I think that is a very important initiative to provide a better approach to public health young professionals, and this also can contribute to provide a better representation for those countries that are underrepresented in our organization, because sometimes this is the first opportunity for these public health professionals to have contact, to learn about the PAHO, to work here for a period of time, and in the future to apply for a position. Also, very important that we recruited the ombudsman that is here. This position was vacant for 2 years, so now we are very happy to have an ombudsman to complete the system that you have to address issues in the organization, from interpersonal issues, harassment, everything that can happen in the organization, that we are working to prevent, to implement preventive measures, but at the same time to be able to respond quickly if they happen. And also the new advisor on sexual exploitation and abuse that he has joined us very recently, and also is a very qualified person as is the ombudsman, and we will bring, I think, that a very important support to coordinate the network of focal points that we have in each country office to work on sexual exploitation and abuse. That is also a very important topic for us. Quero, por último, no, I also forgot to mention the engagement survey that are important. Sometimes I have some doubts if we can use the data that the provider of this assessment, that is, what's the name of the Gallup? That Gallup, sometimes I think that, and I asked the Gallup if can you also provide an assessment of the among institutions that are more similar, because sometimes to put an international organization together with private companies that have totally different rules, that even the way that their employees report, or the comfort that the employees feel to report openly, the problems maybe is not the same as we have in governmental institutions or international government institutions. But I fully agree with you that we need to work not only to see the survey, but the survey provides information by cost centers, with the exception of cost centers that are so small that if we provide some information, the person could be identified. But for all the departments, units, country offices, the information is available, and we are encouraging all the managers of these cost centers to implement a plan of action in order to address the problems that were identified by the Gallup survey. So I think that this is really important. And about the selection process, proceso de selección, que la delegada de México hizo comentário, sim, estamos preocupados, además de esse câmbio que vamos hacer en el sistema, que utilizamos Stelis, eu creio que Stelis já tem mais de 15 anos, eu creio, pero vamos agora para um sistema mais moderno. Pero também hicimos um processo que estou solicitando de todos los departamentos que tienen departamentos facilitadores, enabling departments in our organización, de identificar indicadores clave de performance. Não para buscar culpables por retraso no processo, pero para identificar oportunidades de melhora.
Com recursos humanos, foi um departamento que respondeu de imediato e estabeleceu um dashboard que para os processos de seleção, por exemplo, se pode ver que há muitas oportunidades de melhora em los gerentes que iniciam o processo e que muitas vezes estão tomando muito tempo para revisar a lista curta, mas também no processo de departamento de recursos humanos para diminuir o tempo de preparação do informe final. Então, además do novo sistema, creemos que com essa possibilidade de identificar em cada passo onde estão os coelhos e botelhas que necessitam ser abordados, vamos a poder ter processos mais rápidos, sem perder a possibilidade, seguro, de ter profissionais bem qualificados e um processo que pueda revisar bem as capacidades que tenham para unir-se à organização. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Informamos al subcomité que el debate constará en el informe final. Bueno, ha sido una jornada importante de trabajo y agradecemos todo el esfuerzo que se ha realizado de parte de los equipos de OPS. Para el día de mañana tendremos la incorporación de los puntos por la mañana, el 3.2, el 3.3, luego va a haber un pequeño break, luego el 3.4, la continuación del 3.4 y el 5.1, dejando la hora del almuerzo, similar tiempo, y posteriormente los puntos 5.2, el punto 6 y evidentemente el punto 7, que sería la clausura. Así que esa sería la agenda para el orden del día de mañana y cedo la palabra a la señora secretaria. Thank you, Mr. President. Just an important reminder to our delegates that this evening at 6 o'clock, our director, Dr. Jarvis Barbosa, will be hosting a reception on the 10th floor, room 1017, in honor of the participants of the subcommittee on program budget and administration. So we will see you at 6. Thank you. Muchas gracias a todos.